A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo gore kaela mo ditirisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo lefatsheng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Ke kopa tlhaloso ke kopa sengwe Speaker. Order, honorable members, order. Good afternoon, honorable members. Hey, I hope you rested well and you are ready. Honorable members, we are delighted to receive the finalists of Miss Bakabul 🭍 TV show pageant in the gallery, and they are here to observe parliamentary proceedings. Bakabul TV show is a platform which aims at documenting and preserving history related to Botswana legends, Bahak, be it in sports, sport arts, music, or any area. The Miss Bakabul TV show beauty pageant seeks to crown an ambassador who will champion the preservation of this history, and the winner will also become the presenter of the Bakabul reality TV show. Honourable members, please join me in welcoming our visitors to Parliament. Bakaya manyana yala baholo ba lebona. Hey, ke bona ba. Order, honourable members, lebohile. Let us start the business of today with questions. Procedure. Honourable Monareng. Thank you, Chairman. Nekere kanara rapela. Every time I receive Chairman. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. We always pray when we commence our proceedings. Ra rapela rapelwa ka ko. Ai ka skerna ko ngwe, Mr. Speaker, ra rapela rotlhela, ra rapela thapelo ya morena. Le rona re eletsa go rapela mo parlamenteng. Thapelo ya morena rotlhela. Honorable Penyo Mokete-Seroko, member for Tokweng. Ke a leboga, Mr. Speaker, potso ke ya ntlha. Honorable Minister of International Relations, Honorable Metisiza Mohasa, for the Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Minister of International Relations is aware that some citizens of Botswana have sought asylum in the United Kingdom and the Republic of Ireland in recent years. However, the Ministry does not possess official or disaggregated statistics regarding the number of such asylum seekers in each of these countries. This is primarily because asylum seekers are handled exclusively by the respective host governments, and those governments have not granted Botswana access to detailed records of asylum applications or outcomes. The main reasons cited by asylum seekers from Botswana include gender-based violence, homophobia, discrimination on the basis of sexual orientation, fears related to ritual murders, and concerns over personal safety and other human rights issues. As the Ministry, we have established a steering committee on external migration, which comprises of relevant stakeholders that deal with foreign relations, migration, and security issues as follows: Ministry of State President, Ministry of International Relations, Ministry of Labor and Home Affairs, and Ministry of Justice and Correctional Services.
The steering committee is at the permanent secretary level and is chaired by the permanent secretary in the Ministry of International Relations. It oversees a technical task force on external migration and is made up of experts from the Ministry of State President, International Relations, Labor and Home Affairs, and Justice and Correctional Services, respectively. Officials from the British High Commission are also invited to the meetings. The task force analyzes the patterns of external travels, monitor incidents of illegal migration and other activities by Botswana passport holders with a view to consult with external stakeholders to close the loopholes associated with illegal migration. It also shares insights on effective execution of the strategy, report on emerging trends with regard to Botswana external travelers, and recommends mitigation strategies. With regard to the steps being taken to address the root causes of such asylum claims, I wish to respectfully note that the matter needs a multifaceted approach with all stakeholders involved. The government of Botswana continues to work towards addressing the root causes that compel our citizens to seek refuge elsewhere, particularly the pressing issue of unemployment among the youth. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary Omasoko. Ke a leboga tona potso e arabile ka botlalo. Ke ne ke re go a itshupa mo nakong ya gompieno gore di-party tsa sepolotiki tse e leng gore di bone phenyo gona kwa ga mmamosadinyana le ko bophirima ko lefatshe la America ga o lebelela mananeo kana mo go teng immigration policy ya di-party tsone tseo di supa o kare di batla go kgapela ko ntle di-immigrants tse e le go di tsena ko mafatsheng anao a mme ga rena maikaelelo a gore re engage le one mafatshe onao gore batswana ba e leng gore ba eletsa go batla mahulo a matalana gone ko ba tsene ka tshosologo go sena restriction ya di-visa requirements tse e leng gore di bokete di tshwana le tsa mafatshe a mangwe a e leng gore go na le suppression of human rights ko mafatsheng ona a teng ao ga gona gone gore ka engage one mafatshe ao ra dira di-bilateral le bone gore batswana ba eletsang go ya go bereka gone ko ba tsena hela ka tshosologo go sena matsawa a kalo-kalo. Ke a leboga, Mr. Speaker. Minister. Ta ke simolola ke tlhalose gore Ministry wa International Relations a ke tlhalose gore kopa le makalana a mangwe a kwano e tshwanetse gore gompieno ke tlhalose gore go nnile le bangwe ba ne ba tswa ko United Kingdom ke ba United Kingdom Country Policy and Information Team ba ne ba le ga ka di-7 go itlhela di-11 tsa July ngwagao mme ebile re tshologela gore ba tlo ba la kwano mo kgweding ye ya August e ntse le bone ba ga mmamosadinyana ka gore lemoga gore Botswana ke lone lefatshe lotlhe le o yang ko go lone gompieno mo kgaolong ye ka kwano e leng gore o ya teng o sa tlhokane le visa go a tshwanela ke gore re somarele se mme re ka somarela ga go supa le rena kwano re na le go tshwaragana le bone jaaka o bona gompieno ana re tshwaragana le ba makalana a mo state president ko ofising ya ga rre Mokgware ko ofising tse di harologaneng tse di amegang go bona gore re somarela sebaka se re nang le sone se bangwe ba se nang le sone la go ntse yalo Mr. Speaker motho a tlhalose bangwe ba e leng gore ba tsamaye le Batswana ba go kopa boagedi kana botshabelo koo ba ntse ba sena gore ba tshaba gore ba tata ba tsewa dirwe ga ba tile kwano ba tshabile ba tshaba gore ba tata tsewa dirwe mme ga gona le dingwe tse di tshwenyang kana tsa mo malwapeng ba boela gape gone ka kwano ke sone se re buang gore nthe engwe re bona gore kgang ye tota ke dikgang tsa gore batho bo e le gore ba go bata mahulo a matalana koo e seng hela gore go a bo gona le jaaka ga re mo puiseng o ntse re na le bone mo bopseng bangwe ba ne ba re ga o bua o tsena kwa ga mmamosadinyana o bua ka dikgang tsa go bapala batho dirwe di bokete mo go bone ebile ga ba di tlhaloganye jaanong go thata gore ba ka go kganna gore o ka tako ga o bua gore o tshaba gore o ka bapala dirwe. Supplementary. mme gape ya godimo ga moo re itse le dikgang tsa ditshwanelo re a itse gore gompieno ga o bua hela gompieno gore kana go na le batho ba re itseng gore batho ba dumela gore bangwe ba re kwano le go kgethololwa ka tshwetso ya mongwe le mongwe ya bone ya go ratela ka bongwe mo re itseng gore re a go itse go a diragala
jalo ke dikgang tse e leng mo nakong tsa gompieno ke dikgang tse e leng gore batho ba kgona ba di tsela godimonyana le dikgang tse e leng gore go ka nna ga kgetolola mongwe ka gore mongwe ka ba tshotswe e le mme a ba ka tsaya tshwetso ya gore wa tare ga ntse a gola ba ka iphetola ya nna rre. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Minister. Ne ke re lebile gore ga batho ba akela Botswana ba batla gore ba nne ko mahatseng a mangwe ga go senya lehatshe lotlhe leina ebile go thatahatsa ba bangwe gape ba batlang go ya ko mahatseng ao sentle. Re lebile gore go kile ga iragala thata ko Canada ra ba ra helwa e le gore re batliwa di-visa ko teng mme e le gore bontsi ba batho ba tsena ba ka o bua ba bua gore he ke tshabile gender based violence he ke tshabile go tsewa diro he ke tshabile go itwa ko sekolong mme bone wena mo Botswana ha e kere motho la tla ka magokwao o bo so mo ha boagedi a kere a ga go tlhokagale gore tota hela re engage mahatshia gore ba tlhalosetse sentle gore molao rena o tsamaya jang gore bontsi ba batho ba ya be ba sa bui boammaaruri sone se ba se sile yana ba senyetsa Botswana yotlhe bile ba re senya leina so ne ke ra ga gona motsamaiso e leng gore gongwe re ka e dira gore batho ba re itse gore Botswana tota ene ke le ha se le ntseng jang ga se boammaaruri bontsi ba dilo tse ba di buang ka ene ke a leboga. Ora Minister. Ke a leboga Mother of the House. Ne ke sa ba go bua gore batho ba senya lehatshe leina mme ke tsaya gore o e thamaladitse o le mogolo o le maetsho gore go senya lehatshe leina mme se ke tlhalosang ka se tlhalosang ke gore ya ka ke tlhalosa ba ga mma mosadinyana ba bua gore bona ga motho a ta re o tshaba gore a tsewe dirwe mo go bone ga ba tlhaloganye seo mme anong motho o gorogile o ta sile jang that's why ba tile kwano ba ne ba le ga ka bua ne ba le ga ka July ba eta gape ka August gongwe re ba tlhalosetse gore gongwe tsa re ba e leng gore ba ka ko ba itse thata ka dikgang tsa go pala batho dinama ba tla re thusa go ba rarabolela dikgang tse re ba tlhalosetse gore tota go ntse jang mme ya ka ke bua se se tshwenyang ke gore the very same people ba e leng gore gangwe ba tsena go ba ikopela boagedi ka mabaka one ya ba boa gape ba takwano ba ta ga kwa re o tshabile go bo boa gape gone ko o tshaba gore ka tsewa dirwe teng mme ke re batla gore le puso re batla go baballa thulaganyo ya gore gompieno be re kgona go tsena kwa ga mma mosadinyana re sa batiwe di-visa mme tshwanetse le bone ba lemoga gore le rona kwano re le puso go na le tse re di dirang ka gore tshwanetse re tsenye le bone ba bo intelligence le bone ba immigration ba mo teng mapodisi le bone ba masole ke bontha bongwe ja komiti yone e lebeletseng dikgang tsone le bone ba bone re thwahetse gore dikgang tse ka botsone le rona re lahatse re tshwanetse re bone gore Batswana ko ba yang teng ba tsamaya ba tswa kwana ka boammaaruri le e leng gore o ta ba ya go gongwe re go tlhalosa gore nya mme seemo se ntse jana gore go se ga hela go senyetsa ba bangwe ba le gore ba batla gore ba ka ba etele ko mme ka maikelo a siameng. Honorable members, freeze the clock. Honorable Manare, I deferred responding to the issue that you raised. If you look at your standing orders, thapelo ya lona e kwadilwe mo page 3 le mo page 4 ka Setswana le ka Sekgowa. Jano, the standing orders are silent in terms of whether it says that standing order 30.1 C. Agribu aka daily routine of business, daily routine of business. So when you look at C's prayers, it says prayers, right? Jano, you have to read that with standing order 15, which also provides for language. We are following tradition. And my thinking is that those who established this tradition, except that possibly obviously they were influenced by the Christian disposition. They also maybe thought that how can we emela ora pele ora bulshima monage ditapelo tsa politiki ke a di itse ya no ke belaela gore the framers ba ne ba kantse gone mo gore motho a se ka emela a re modimo re thuse re busetse ruri ba ba ganetsang ba ganeletse ruri ke belaela gore ne go tilwa tsone tseo
Honorable Kaiser emela ka ha o te rapela ho wa ba re morena o re thuse ba ba busang ba palelwa re tsena. So that's what I'm thinking. So ke tsa gore you have an opportunity ya go reform, especially this debate cropped up. How buiwa ka ditumelo tse di harologaneng tse di mo. We have Muslims here, the African traditionalists, atheists, Christians. So it's a matter that you will consider highly reform the standing orders. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in kgotsogaditse karabo eo me la gone na ne ke bua ka thapelo ya morena hela rotlhe re ra itshokolo godimong a leina la gagwe me ke a go utlwa speaker it's okay ke tsa re ke yone eo. So ne ke sa batla go bulela dipotso le dikakgelo, ne ke batla gore ke tlhalosa ya la yalo e se ka nna o ka re ke ignore Ignore Mr. Speaker. Mphaela ke tlhalosa 1 second my leader. tlhalosa ona le motaosana o lebe nang. Thank you, Mr. Speaker. Kana in the past nkile ka ama ene kgang e tshwana le yone tota nna ebile ke re why can't we have a chaplain mo parliament so that re ne re rapedisa le dikgang tse e leng gore di a tlhokagala through the chaplain. Ke a leboga. Ya me ne ke re ba tege le na le tsono ya reform ya di-standing orders. So le tae touta nako e le tabe le buisana ka di-standing orders gore di tokagadiwe ha kae go ka tokagadiwa ha kae. So a re ska ra tsana mo go yone. Release the clock. Honorable Letlhogonolo Barongwang, member for Mogotiane East. Mr. Speaker. Tamoitsela Eko Banjul, right? Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shashe West. Honorable Speaker, ke dumedise botsadi ko gae potso me ja boraro. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister Tamela. Ke a leboga Mr. Speaker, ke tsena go ke dumedise batswana kwa lapeng, especially ba kgaola go boteti. Ebe ke dumedisa our beautiful guests out there. Ba ga ka ba pele. Ke re ba bomme ba botswana ba bante. Ke libilo yana madao. Order, honorable members. Order. Mr. Order, honorable members. Mr. Speaker, kopa o ntshireletse. Kana ke a muta orare. Order, honorable members. Mr. Speaker. Order. Let ta muto yang ano. Kopa o ntshireletse, Mr. Speaker. Ya me ke go sireleditse thata. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tswelela. Mr. Speaker, the tarring road linking the 830 at Matakana to 83 road, passing through Matsitama and Lepashe, is not included in the current second transitional national development plan. There is no specific date as to when this road will be tarred. Efforts are, however, being done to keep the road in a good condition. Dry grading was last done on the 28th of March, though it was interrupted by the breakdown of the grader, which has persisted to date. We are drafting the National Development Plan 12 that will be informed by the Economic Transformation Program. Going forward. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, honorable friends. Honorable Speaker. Nya karabo ke a utwa mototegi ya gore tsela ga yo mo NDP. Me ke batla go itse gore a wa itse gore kana kwa dipula ha dipula di nele borogo jo bo tswa mo matsita ma o tswela go ne go bo lepashe go bo mo setse kwa ha pula di nele ga go tolege kakwa le gore puso e tsa seemo se o ka tselentseng jang o supile gore ka di 28 tsa March ne le tsile go patsela
yone le ya e tswang gone ko ke reng ko matakana mo tseleng ya go rapa go tswela gone ka ko bo matsitama mme ke batla gore gongwe mo nakong ya gompieko ke go botse tona grader ne tshwantse gore ka wene tsile ko kgaolong ya me go tswa ko tonota go heta ko mabese kwa iriana ya go gopa mme go supa ha go sena fuele kanya ya breakdown ya grader ke utule ke batla go itse gore a wa itse gore go na le seemo sa fuele se itsang gore go ska ga nna le pereko ya grader ya goromento mo golwane mabapi le go grader ditsela tsele tsa rona le gone le gore seemo sa teng sa fuele ra se baakanya leng go leka go tamela seemo sa ditsela tsone tsele tse leng gore puso mo nakong ya gompieko ga isi e ipaakanyetse go ka ditshela sekontiri ya go sa tswa go tlhalosa yalo ke tsala go nkutulela mo tsamene ke heta ke bona a go khotha go nkutule atamelang. Honourable Minister. Kya leboga Mr. Speaker, kya leboga honorable friends. Ngwaga ono ikile kya heta go kgaolong ya gago ke appreciateile seemo sa tsela e ke dumelang le wena gore bro go bolo bo tshwantse re bo ba kangwe ka re ne re le mo exercising ya yona the reprioritizing ya ditsela that road alone is an alternative route mme hela ke a go tshepisa gore le rona re ta prioritize kanya grader di senyegile and ga sa kgaolo a ga go hela re itemogetse gore di constituency ka bontsi di grader tsa temile di ampheta ka dingwaga ke rela gore ke seemo se eleng gore sengwe mo lapelo mme ya fuele gona le thoko la fuele yaanong ka gore ke tsa ke re tse new question o ka itisa so that le nna ke gone go ta ke go araba ke go bolelela gore di constituency di eme yang ka fuele ke a leboga ke taboela Supplementary. Further supplementary. Honourable 𝗧𝗛𝗘 member for 30 East. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, potso e gongwe re ta kopa thuso ya gago ka gore go lebega e kgaragatsega e ne e le ko lephateng la Land and Agriculture la isiwa ko Water and Human Settlement mme mothusa tona o ne a supa gore e ama maphata a mararo o supa lephata la wa rentsima la trade jaanong go lebega e ka ske e arabiwe o na kopa gore e later date gongwe o re thuse Mr. Speaker. Later date. Ke tsa gore o ra gore there will be consultations on either redirection or seeking more information from all the ministries affected. So it's a later date. Honorable Haifele Sodombo, member for Tonota. Thank you, Mr. Speaker. Potso ke a botlhano. Honorable Minister of Health, Honorable Assistant Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke supe jalo gore go agiwa ga sepatela sa primary hospital level 1 ko Tonota go ne go le mo lenaneong e le gore go tla dirwa ka transnational development plan ya 2023 to 2025 project ena ya beetswe komponi ya 𝗧𝗛𝗘 development under a development manager model e le gore ba ta designer bo baga jaanong tiro yone ga ise ko e simolole ka mabaka tsa madi jaanong Mr. Speaker tse di tlhokang gore di ka dirwa pele ga kago jaaka topographic le geotechnical surveys di ne tsa dirwa tsa helela mme jaanong jaaka ke tlhalositse project e ready gore ka implementiwa mo nakong e khutshwane ha madi a bonetse jaanong Tonota e le district ke kgaolo e tona e leng gore ka sebaka sa gompieno e thusiwa ka di-clinic le di-health post
and ba e leng gore ba tlhoka thuso e tseneletseng kana ya godimonyana ba isiwa ko Nyangagwe ko Francistown e leng gore it's about 35 kilometers away go tswa ko Tonota. Mme Mr. Speaker, ke maikaelelo a rona le maitlamo a rona re le ministry gore re thabolole ditirelo tsa botsogo mo lehatsheng la Botswana. Ka jalo Tonota o tlhoka gore o ka nna le sepatela se se golwanyane jaaka re ntse re supa ka ebile o lebile gone gore ke kgaolo e leng gore e mo tseleng ya A1 go na le dikotsi tse dintsi tse e leng gore ha nne go na le sepatela se se golwane gone foo Batswana le ba ba dirisang tsela ba ka ba kgona go bona thuso mo nakong e tsa heditseng pelo mme ebile ka jalo ke project e leng gore ya go tswella e le nngwe ya di-priorities tsa ministry wa rona jaaka seemo sa itsholelo ya lehatshe la rona se ta improve. Mme gape Tonota ke motse o bothale thata ka gore ke tsene sekolo teng ko Shashi River School le hana re tshwengwa ke dibuli tsa ko Mathangwane ba ntse di skipara tsa misa go goalkeepera ke a leboga. Supplementary. Dumbu. Thank you, Minister. Kutwa ka hao o warabileng ka teng ebile o supa gore motswa Tonota o motona ebile o mo o kantoralwa ke A1 mme ebile o supa gone gore di kliniki ke tsone tse e leng gore di a thusa mo district mme ebile go isiwa batho ko sepateleng sa Nyangagwe. Mme ke botsa gore a mme o wa lemoga ka ha e leng gore batho kante balwetse ba ya Nyangagwe go thuswa ko teng mme bo ba boa go sena thuso dipe tse e leng gore ba di bona. Mme potso e leng gore gongwe ka e botsa gape ke gore mo seemong sone se se ntseng jalo le thusa bone ba nni kante baagi ba legae la Tonota ka tsela e ntseng jang gore ditirelo di kgone gore ba di bone ka bonolo ka gore ba tsoga masigo ba ya ko dipateleng gone ko referral ko Nyangagwe le dirang gore ba bone thuso tse e leng gore di le bae. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Jaaka ke ntse ke tlhalosa ga ke batle gore re terere baagi ba Tonota ba ya ko Nyangagwe ba sa bone thuso epe ka gore go ngota ba go nna e kete rra gore sepatela sa Nyangagwe ga se thuse. Nnete ke gore ba iswa teng kwana ba bangwe ba kgona go thusega mme ka gore rotlhe dikonyana tsa modimo ba bangwe ga apala ba bangwe go a kgona gore ba ka thusega mme jaanong re se ka ra nna e kete kana re nyatsa ba Nyangagwe. Se se leng teng ke gore jaaka ke tlhalositse go botlhokwa gore re ne le sepatela ko Tonota se ne se plannwe jalo e le gore se na le malawa le 53 se cost around 886 million pula mme ka mabaka a mototlegi salakae a neng a supa a e leng gore ditlhwatlhwane di inflateilwe ka tsela e leng gore ke ya gamatsang re heleditse re bona e kete seme tota report a ke re ke report ya gagwe wa e tshaba mme ke raya gore ke gone ga re leng teng mme se nka se go tlhomamisetsang ke gore ko lephateng la rona sepatela sa Tonota ke ntse ke priority so ga se gore jaanong jaaka ba tlo ba reviewa ka report ya bone go raya gore ko go rona se khansetswe sa go tswelela e le priority e leng gore as soon as madi a bonala e tla nna dingwe ya tse e leng gore re ta potakela go ka di dira mo nakong ya gompieno re ta tswelela ntse re isa balwetse ko Francistown gore re share tsone dirisosenyana tse di leng teng tsone tseo re nna ntse re wa re tsoga jalo ke a leboga. Honorable Maribe Mpomorolo, member for Gauteng Central. Ya go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente potso ke ya bo rataro. Honorable Minister of Higher Education. Honorable Minister Prince Maile. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke a leboga honorable member. Mr. Speaker, dikolo tsa flying aviation kana tsa dihohane mo lehatsheng la Botswana se sengwe hela at this point in time re tlhaloganya thata di kile tsa bo di heta bongwe hela mme mo nakong e ka gore ke araba potso as is current
se sengwe hela. Roman 2 ya re ke buang ka life insurance gore ke eng go sena life insurance cover ya bana ba ba trainang mo dikolong tse. Ke boammaaruri motsamaisa dipuisano tsa palamente bana botlhe ba e leng gore ba sponsoriwa ke Ministry of Education ga bana life insurance. Roman 3 at this point in time ga gona ope ngwana yo enrollilwe mo flying aviation school. So ne se ke buang ka sone ke se sengwe hela ga sena la hele ngwana yo mongwe hela se re mo enrolle mo teng. Pending applications, Roman 4, pending applications for school registration. Ga gona la hele sekolo sepe se e leng gore se appenda before BQA se se ikopelang go nna a flying aviation school. The number of trainees or students ba ba latlhegetsweng ke botshelo ba babedi motsamaisa dipuisano tsa palamente yo mongwe o latlhegetswe ke botshelo ka 2006 e ne le mosimane ko South Africa ko Johannesburg. Yo mongwe o latlhegetswe ke botshelo e le mosetsana ka 2017 o na traina ko International Aviation Solutions o latlhegetswe ke botshelo ka 2017 e le mosetsana a le 20 years. Me kotsi e ke neng e diragaletse ha lentswe le tau go ne ga nna le investigation report e leng gore ha ile gore mototegi o batla gore ke bue di details tsa gore ne go diragetse yang ke tla di tlhalosa mme ala ka bokhutshwane go soboka report ne supala gore there was what is called distraction mo ngwaneng yo ha na ta thula dipoli tsa motakase. Ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary wa morolo. Hey, ya leboga minister ka bokgabane bo samaraiseng ga nna ne go paro o tlhalosa ka o suparo ka tlhalosa ka bokhutshwane ka se se ka tswang se iragetse particularly ka wa mosetsanyana o buang ka ene nka leboga thata mme mo tlhalosong ya gago gongwe ke kope motsamaisa dipuisano tsa palamente gore minister a tlhalosa gore a wa itse gore the family ya ene motswa setlhabelong ga ise e bone closure le gompieno le ga e le tshidilo maikutlo ga ise e bone ga gona sepe ga sekole sa amaneng teng le ene ministry wa higher education ga gona gope ga amaneng teng le tatlhegelo ya loapa la lora pelo ya me se sengwe ne ke re gongwe a tlhalosa gore who were the directors ka gore a re ga se tlhaloso le teng who were the directors ba sekwelese sa bogelo minister a ntlhalosetse ka seemo sa sefofane se nne moithuti wa se dirisa ka gore 2 days before tiragalo e iragala sena sa recommendelwa service yana ke batla gore a tlhalose gore a ne se itekanetse gore motho a ka se dirisa le ena modirisi wa sone mofofisi wa sefofane se a o na le mo seemong sa go ka huhisa go ruta bana ke batla yo kopa minister a tlhalose dikgang tseo ka botlalo mme ala se se ntshwenyang Mr. Speaker ke the closure ya matter because le lwapa le ko motshudile ga le se le bone boikhuso le tloko e ke bua le wena ka yona ka kgannye Hello, Minister Maile. Ke boammaaruri sa gore lone leina la le buang le ke lone la ene ngwana yo amegang ke tsa gore o ralame a ke ro ralame yes ke lone leina le le gore ke a le itse le ke na le report ya teng e ke sena le mathata le gore mototeging ka go mo e badisa re ka nna mmogo ko officing a e balla ko officing a bona gore ga go tsamaile ja mme ka gore o batla go itse gore go ne go diragetsang there was distraction ngwana o tsere fly machine a ba e huisetsa gone ko mantheng a bolentswe le tau ha e huisetsa teng ko ka go tlhoka lesego o na tsentse di headphones go itsetsa tsentse di headphones go itsetsa ebile le mosokela tsebeng o le gauhi ho ebile gape e ne go hela ko tase ka slow motion go bo gora gore o thula power line lesego hela be nna gore power line was not live gora gore ha e se live ke gone monest go hanesa se ka sa tuka mme ga bo go gora gore go tsamaya jalo ka gore go supagala gore ile hela phadimo ga bona power line ba supa gore ona tenna mo writing ka gore ne le gone go a lemogang selo sa gonna jalo go bo gora gore se thula power line go bo go nna le one mathata ntseng ja di directors sa ke ka di gonela even today ka gore go kwadile gore ne le sa bomang but ke
sekolo sa teng se bidiwa go twe International Aviation Solutions ga se thola se le teng mme nka go batla gore bo director ba teng e ne le bomang at that point in time ya gore sefofane ne se sa itekanna 2 days before I'm not aware I have to confess I'm not aware but le one nka khona go thothomisa ka monela dikarabo tsotlhe tse e leng gore o batla gore gongwe a ka nna le tsone closure ke a itse ke na le pelelo ya gore family santse e thoka closure ka gore ke bolelelwa gore ke tlhaloseditse gore early this year they went to the office of the president ba go bua ka kgannye unfortunately ke kopana le one jana ya ka potso eta ke gone ke simolang ke thothomisa ke be ke bona tsonetse mme ke utlwaletse gore ba ne ba ya go the office of the president ba go leka go bua ka kgannye yaanong I'm not privy to the discussion e dirileng go office of the president ke a leboga Mr. Speaker. Procedure. Supplementary. Procedure, Mr. Speaker. Supplementary. Procedure tswa kae? Tswa ka kwa. Procedure honorable case. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke a utlwa minister a araba question ya Roman figure 2. Ke utlwile hela e le gore o appreciate gore is aware. Mme ga ke a utlwa a e araba ka entse. E re antshe mabaka gore why. Ke akanya gore ha ka e tshwara ene o taba berekile. Thank you Mr. Speaker. Gora re kopanye le supplementary ha ona go ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise batsotere, re dumedise setšhaba. Re kope setšhaba go emisa go kgokgontsha bomme le bana ba setsana. Mr. Speaker, ne ke re ke re follow up hela gone ha mo go tona gore tona le dira go le kae go thusa dikweeletse go seta up kana go simolola Botswana ka bophara re lebile seemo se se tshwanang bo gongwe ko bo Maung ko e leng gore airport is the busiest mo lehatsheng ba batla go seta up teng ba na le mathata a lehatshe ba sa le ba kopile bo lehatshe batho ba bantse yalo ha bata ko ministry wa gago are you able to facilitate gore ba ka kgona gore resources scarce le go dira ditiro mo le ka ba kgontsha gore ba ka thusega honorable minister ke a leboga mototegi ke kopa go simola ka ga mototegi re kgonegile gongwe bile ke be ke clarify kganya ya scarcity gore resource e ke tsa gore ora ya di pilots gore scarce le ta gakologela gore maloba ha re simolodisa sponsorship program re tlhalositse gore ga rena go sponsora bana mo di courses tse e leng gore re bona e le gore di tetse kana di saturated mme ne ra ba ra bua gore yone aviation ya di pilot ke nngwe ya tsone so gongwe le go kola scarce tate ga ke tso re tale ba kanya jang because rona re dumele gore di scarce because they are in supply ya bone e ntsinyana mo marketing that's why bile re sa khona go ba sponsor but in terms of re thusa yang go seta up dikolo tse dintseng jana ga gona ka re thusang ka teng kana agree ke di education training providers most of them ke di business so yana ha re ka bona e le gore jana ra go thusa sekolo to set up kantele tsa bole minister o mo teng that's why go isiwa bana go ene ke just to gore ke go supetsa gore e ka toga ya re tsenya mo dikganyeng tsone tsa kgantele tsa bo corruption so rona re taela motho a rare I'm a school I've set up I've got aircrafts I've got this I can train people be re mo re a register ko BQA a ba accredita di course ya accredita sekolo be re check re bona gore nya se siame rona be re isa bana ba go train but in terms of assisting to set up nya ga re nkere tsana thata ka gore it's a business ya ga mototegi Kaiser why re sa insure bana for life insurance well ke policy ya government even vehicles tsa government look at how many they are not insured so policy ya government ke gore insurance for instance ga e di rutata it's ke police so le rona bana ba gare ba insure hela ya ka o tsore dikolo tsa government hela tsote building no insurance it's ke policy is a government policy. Mr. Speaker. Further supplementary. Yeah. Honorable Karabo Secretary. Time Motsela, Mr. Speaker. Time Motsela. Honorable Reason Moraidi Likutan, member for Kalahari North. Mr. Speaker. Question 8.
Honorable Minister for State President. Minister. Ke a leboga go tsamaisa dipuisano ta ke leboge mo totegi ka potso eo ke re ka thulaganyo e mo totegi a botsang ka yone ya DM ga gona police station dipe tse di agiwang mme se e leng gore sa diragala ke gore go agiwa di-police station ka thulaganyo ya model kana ka thulaganyo ya 10 key e leng gore go agiwa di-police station di le 20 le bohera bobedi ko go gontsi go agiwa police station le mantu a mapodisi a le 7 mme thulaganyo ya go aga di-police station ya agiwa ka mo ka 20 package di le 4 ke simolola ka package A and B. Package A and B. Package A e tsentse metse ya digawana, matlobo, pitsane, molopo, otse, moshopa, mankgodi le thamaga. B e tsentse mogoditshane, mopane, mogoditshane, suping, motšhudi, artificial le mookane. Ya package A and B e neetswe kontraka ya Home Safe China Jiangsu ka madi a kananga 693 million pula. Package C and D e neetswe kontraka ya Unique ka madi a 972 million pula 274 111 pula 75. Di project tse tsotlhe mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente di simolotse ka kgwedi ya September e thola 13 mo ngwageng wa 2024 mme go sologetse gore tare ka kgwedi ya January 2026 e be di hedile kana tiro e wetse ka di 31 tsa July 2025 no go supa gore project tse di go 39.5 kgathanong le 43.5 yenne e le gore na sologetse. Package C e tsentse Mmadinare, Matsiloje, Sibina, Serowe, Lerala, Marapong, Makaleng le Mosolotshane. Package D e tsentse Chobokwane, West Hanahai, Hukuntsi, Khawa, Dobe le Eretsa. Mme go tshwanetse go lemoga gape ba ga itse gore ko Hukuntsi police station tiro e tsweletse yaanong go setse go dirilwe mo ka 29% kgathanong le 34% yo neng a sologetse ba e leng gore re ka re ke ba rutetseng ditiro kana professional staff ba ba ko saeteng go na ba e leng gore ke ba ra kontraka go na le site manager yo e leng gore o na le dingwaga tse di 20 a ntse a na le tsa experience. Site foreman experience ya 15 years, clerk of works experience ya 10 years, electrician 17 years, bricklayer ba 7 ba na le ngwaga tse 2 go ya go tse 5, makapentara ba 4 ba na le ngwaga tse 4 go ya go 15 ba le mo tirong kana ka experience. Plumber mo ngwaga o na le 6 years, bo na le she officer go na le ngwaga le dikgwedi tse di robang bobedi tsa experience. The employer ra ene kana ke project tsa ba police o na le civil and structural engineer yo e leng gore o register le ko kana o ikwadisitse go ikwadisiwa mo engineer teng o na le ngwaga tse 26 years. Bo go na le electrical engineer yo e leng gore le ene o na o ikwadisitse ko ikwadisiwa mo engineer teng o na le 17 years experience. Bo go na le mechanical engineer yo le ene yo leng gore le ene o registerile. Bo go na le architect yo le ene a registerile. Mme ha re lebeletse ka ha go ntse go dira ka teng re ka re ba rona ko ministry re kgotswahetse ka tiro e ntseng e dira go ta go hita mo nakong ya gompieno. Tshwanetse re leboga gore ja go kgatha go na go harologana le di project tse dingwe mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente
thulaganyo e dilo ya ka ke tlhalositse ke ya 10K yaanong borra dikonteraka ba appointiwa and then go tswa ho be ba ka tswella ba dira tiro eo e le gore go na le ba na di-project engineer le batho ba e leng gore ba na le boitsanape mo tirong ye mme se se teng ke gore ga konteraka e sena go hela ya ka tshwanetse go di hele mo ngwagong o tanga ke tlhalositse go na le ngwaga wa tse pedi tse e leng gore ke tsa defects and liabilities e leng gore go tabo go hilwe bone ba dikonteraka mo nakong yone eo se e leng gore go tabo go na le ditshenya go na le dipaakanyo dingwe ba to ba dira ka madi a bone and then ha 2 years a sena go heta o go tabo reela gore anong puso e simolola gore e ka ntsha madi go duela bone madi a e leng gore a na a diriswa ke rakonteraka ke a leboga. Supplementary, Honorable Sekutlan. Supplementary. Me ke go leboge ministera ka karabo ya gago me karabo ya gago ya go na le ha o sa nkarabang teng me ke te ke supe gore mo ha ke supa tegile on-site staff ga ke are the establishment ya project ya employer ne go ta go itse mohiri ene ba ba mo emetseng ko site ya ka ra contract ka super go na le site engineer o na le 22 years wena ba gago ba leng gore ba go emetse ko site ba na le ke bomang ba na le qualifications tsa teng le kae maybe le gape on top of that ke ne ka ba hela ke botsa potso gore le phata la ga re sala kae lone le tsana ha kae mo di projecteng tseo ka gore se ke se itseng ke gore house na go di etsa ya o tabo di ba nela yaanong involvement ya bone now e kana nka eng ba itse go le kae ba ha kae ka project yone eo ke ra re me ke tshware ho honorable minister. Minister. Mototegi o ta tlhaloganya ka ebile go lebegela gore mo ke o thona le boitsipanyana ka dikgang tsa tiro e gore mo ditirong tse nya ga ke bue le tla rata go lothanya batho thata ga o ka lebelela gompieno go na le thulaganyo e go amanto ya BHC ga go amanto ya BHC ya aga ile 10K ga gona peo mo saeteng ga gona peo e leng gore o emetse ene monga project o neelwa di-key bo go hedile ebile ga gona nako e o e hiwang ya defects and liability ya BHC e na 1 year ye e dirile 2 years go leka go sireletsa se mme ga ba ntse ba ga mo go tswantsa BHC ke yone dirang sengwe le sengwe ha employer yo ke tlhalositseng ko ntheng gore ke ba mapodisi ba nna ba ntse ba ta go thudumela ba bona gore tiro e tsamaya sentle jaanong ka ga go ntseng ka teng 10K tsotlhe ka leng teng mo nakong ya gompieno ene bone ba lephata la ga re sala kae ga ba tsene mo gore be ba dira the actual supervision ya tiro la dira be tale ba nela se se dira helang ke gore go nna le defects and liability period ya 1 year mme mo go ya gompieno e go okeditswe go dirilwe 2 years so ga gona ha ba tsenang teng ha e gore ke utlwile mo parlamente sentle. Further supplementary, Speaker. Further supplementary, Honorable Likutan. Me ke go leboge Mr. Speaker ra ke supe ha tota se se diragalang ko kgaolong ya me ya go kuntsi mo projecteng ya teng e se gone sente despite the fact whether it's 10K or not 10K yare go na le 2 year liability period e ba e supang yaanong se minister a se supang gompieno a re ka ke mo tlhaloganyang ka teng gore ga gona ha le gore rona re checkang quality ya gore batho bao ha le gore ba dirile gore project eo o material used e be ka go hela ka 2 years after 3 years yaanong dilapidation one eo gore re government o taba jere ke supa gore sone se ke le ka go se supa gore nna ke batla gore after the 3rd year ke le mo parlamente ke go batho ba o kuntse ba ntsupa ka mona gore o re diretse o no dira sogosogane ka gore no batla go tšhaisa how do you manage the quality o sa nne ko site honorable minister? Thank you very much. Honorable Minister. I order ma arabe
Morara ba ngwala ba ntse ba babega ba sena gore ba ka botsa. Me ya no ba cha staff Mr. Speaker ne kere se le gore ra se ithela e le thulaganyo e ntse e dirilwe. E le gore ra ithela ke thulaganyo e ntse e dirilwe. Ke yone ya gore ha go nela ba go netse batho di kontraka ba dagama di police station for 28. Employer e leng Botswana police ena le civil and structural engineer yo e leng gore ona le experience e ke thabise ya 26 years. Go mna le electrical engineer yo e leng gore o register le ene ana le 17 years. Ona le mechanical engineer yo na le 14 years. Mme bile be ke tlhalosa gape gore mela ha gone gongwe le so se re se iketseng. Mme se botoka gona le thulaganyo e re na le yone e leng gore le gompieno mo BHC ha ya ga mantu e le 10 key. Ha gona ope yo e leng gore o emetse ba infrastructure yo wa ba le ho ba aga gothe be ba taba hand over project. Mme bile gone ba hiwa ngwaga e le yona defects and liability. Ya no ye yone e bile o okeditswe e na le 24 months. Ha go dimega mo employer le ene o na tsa ba go dira inspection. Re o ta dumela le nna gore la ha go ntse go santse go na le motho o mo site go na le ka ha e leng gore mo di ontsa kago le di stage ga wa go na le motho o tangata a go dira inspection. Gone house ya go ke so na go le teng but me mo go botoka go na le di models tse ngwe tse di leng gore di a diriswa mo nakong ya gompieno e le di 10 key. Ke a leboga. Honorable Senator Bogatsu, member for Lenzole Taole Pepe. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, ke leboge Honorable Bogatsu mo parlamente wa Lenzole Taole Pepe. Mr. Speaker, I'm aware of long distance some of the learners have to travel to school, not just in some parts of the Kwening region, but also in other areas across the country. Mr. Speaker, to answer this question, allow me to explain briefly that there are 41 learners from Ramankung who find it really difficult to travel to the school and back, mainly due to long distances without reliable transport. The wish, Mr. Speaker, is that the Ministry of Child Welfare and Basic Education will assist or is to assist all our learners to arrive at school fresh and in decent state and not tired. This is not even safe for them to travel such long distances. So in other words, this is the short response that we have. Thank you. Supplementary. Supplementary, sir. Supplementary, Honorable Bogatsu. Yeah, member ke go leboge tona ka karabo. Patana ke tsere gore in answering that question, re tla bua ka mode of transportation. O isang bana ba o ko sekoleng. A ga o bone go tlhokagala tona gore go na le gore ba tsamaisiwa ka dikara tsa ditonki. Bogolo go sinkiwe le ga ele vene o ka se tsenye ditilo ya nna le canopy e tle ba somarela mo dipuleng le mo marigeng ka gore mma ke tshwara go le kalo. Honorable Minister Hunyapa. Ke a leboga mo parlamente ka matshwenyo a o a supang ao. Ke re tota ke dumelana le wena. Go na le kgaeno ya gore bana ba palama ka sone ba tsamaya ka sone ka one mohuta one wa transport o e leng gore le nna o nthabisa dithong go bua ka one. Ke re tota ke kgang e leng gore
re to batla gore ba ga rona mo ministering tota re kope le ada jaaka ntse re kopa ba ba ka re thusang ka gore ba teng bangwe ba ka thusang ka mohuta wa transport e decent e leng gore re batla gore bana ba rona ba nne le seriti gape ba tsamaye ba sa tseno ke le role ba gore go siame so ke kgang e le gore re lebeletse le madi ga re ka bona tšhelete ta madi re to batla gore go nne le transport e siame ya e le gore ke ya kombi kana ile ya 4x4 e ntse jalo e ka thusang go pega bana ba sekolo tota ga se kgaolo ya gago hela honorable member of parliament ke mahelo a mantsi a e leng gore bana ba rona ba mo seemo se seng jalo ba sentse ba tsamaya sone sekgala se se leele jalo ke re ka maswabi ke sone seemo se se leng teng mme tota re to leka rothe le re thuse le lona ka megopolo gore re leka go baakanya but mme re ta etelela pele gore ba tedisong pele gore bana ba batele sepalamo le se se siame se se decent. Supplementary. Honorable Ruben Wameke is a member for Silwe-Pigo West. Mr. Speaker, question number 10. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Honorable Minister Ramaton. Good afternoon, Mr. Speaker, colleagues. Thank you very much. No officers was employed to handle the employee relations or to man the office on a permanent basis because the number of cases registered monthly did not justify having an officer stationed there permanently. Two, it was decided that once the number of cases registered on a monthly basis increased, the situation would be reviewed to determine if having a complete and permanent staff complement to man the Silwe-Pigo office was justifiable. The total expenditure for transport logistics related to the said officer commuting from Francistown to Silwe-Pigo every Tuesday in the past 12 months is 37,092 pula 31 tebe. Currently, the statistics for the past 6 months on a monthly basis are as follows. January 2025, 0 cases registered. February 2025, 1 case registered. March 2025, 5 cases registered. April 2025, 5 cases registered. May 2025, 3 cases. June and July, both respectively 8 cases apiece. So the volume of cases that are registered would then indicate to us whether we do designate a permanent officer or not. But currently, we realize that we can have someone commuting from Francistown every Tuesday to register and take the cases to Francistown, and thereafter have judges going to Pique on second basis to try those cases. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaiser. Honorable Minister ka karabo eo. Ha ke itse gore in terms of the volume of cases, a ke itse gore are you in a position go ka tlhalosa gore mme gore re nne le office kana mmereki yo permanent ko Pico go tlhokagala di case tse kae either ka nna mo kgweding kana mo ngwageng. Kgang ye nngwe ke gore goromente wa UDC o tswa kgakala ntse a lela ka dikgang tsa madi. But in this case we find there is always an officer commuting from Francistown to Pique every Tuesday. A dirisa koloi ya puso, a dirisa petrol, a dirisa eng. A mme ga le kgone go lemoga gore mme gongwe le gone mo di cost tsa teng di ntse di a go godimo. Mme gape re ntse re le gone, is there any mitigation measures tse leng gore they can be put in place mo go yone kgang yone? Ye nngwe ke gore
are you aware gore go na le office nngwe e leng gore e rentilwe ke lephata la gago e le gore e ne e diretswe yone tiro ene mme office ya ka ke buana ga e dirisiwe ebile le mo go yone go na le security company se e leng gore se hirilwe o e leng gore se go isa di-cost ko godimo ke a leboga Minister. Thank you, Honorable Member. Ke a tlhaloganya gore di-trip ka ngwaga wa 2024 it was 36 trips per year as opposed to 52 trips per year. Mme gape ke a lemoga gore jaaka o bua gore na le office ko Phikwe ke a itse gore go na le office e le gore ke la nna le bothata ja metsi go sena metsi ke itse ka yone mme kana re hira motho a nna permanent gono ho mme e le gore o nnetsela di-case tse di supang gore ga di kalo ditshenyegelo tse di ya go nna teng kana gore ra go bata other incidental staff, my cleaner, the messenger, and then what are the costs? Di balona to over 100,000 or more. Mogora mo se mo se re mo go sone go mpie ku yana. Sama di asiyong. Re bilela gore go ta gangwe hela ka Tuesday ka gore le bona se tswa itse gore o ta ka Tuesday ata go attenda bone ba ile gore bana le case tsa mohuta one o. Ke so re di kotasi thata if e ka be le gore per day we are registering an average of 15 or more cases, then we can reconsider or mihadili kalo hadi toki ene mutu ene o even to an extent ya gore gongwe re bona gore ka skiri diri gore go nne le court mme mo sebaka sa gompieko ha go supi gore le court ka nna teng ha o lebeletse ditsheko tse ileng gore di a registeriwa monthly gone ko Phikwe. So this situation is cast on stone. Kiso kere retana re assessor level last year mose tukahala go necessitate gore go nne le a permanent officer will do so. Kiso se re se buanga gore ha se mo se o se ka change drastically se re patika gore ya no re thoka go na le a permanent person in office re ta dira jalo mo tlotlegi ka uang ka teng. Miriri UDC at the same time right gore ke maitlamo a rona gore re tshwantse go hira batho ba bereke mme ke yone ke re mo seemo se re mo go sone seemo sa madi a se re lete gore re ka nna le tse dingwe tse di go thuko kana tse di dira further expenditure jaaka bona mo parlamente re sena metsi le dinekere ana gore re seemo se bihetse pili sa madi le ha se lote ka bophara. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary? Yeah. Order, honourable members, we have overshot the runway. I understand that Honourable Minister Salakai has a statement to make, Minister of Transport and Infrastructure. Honourable Salakai. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Opposition Whip. Nyame ki se tsamaelana le sone statement sa ga Honorable Salakai me ki sa rene kana Mr. Speaker gongwe o ka tswa o lemogile gore go na le seemo go le tlhakane senior secretary sa ngwana yo o bapile le leso a itewa ke ba bangwe a me o ra gore go mo minister ga e ka kera kopa tona ba ba maleba go ka tsebosale ha tsheka bophara gore seemo se sentse jana sa bana ba itanang a e ba bata go bolana bone ba se tsebogetse jang seemo sa ngwana yo iteilwe se mo mohuta e ka ke ba re ba tshaba mo mmepe ba kopa gore le yena a tsukunyetse statement ka go se ba statement nyana gore tshaba se thaloganye seemo sa bana ba ka gore ba ngwe go lebega ba le mo ditoronkong bangwe ba tshwere bangwe ba isolate bangwe ba sile go sa itswe go ba lente a media mo tsonetse ga re thoke gore re itse re le setšhaba gore go tsamaya
Indeed, Opposition Whip, what you have just done is perfectly in order in terms of your rules of order and procedure, that you may rise to ask the minister to make a statement. Basic education and child welfare, the colleagues are auditing. Yes. Yes. Honorable Salakai. Mr. Speaker, thank you very much. I rise to apprise this Honorable House of the government's position on the execution of infrastructure projects under the second Transitional National Development Plan 2, which are being implemented through the Development Manager Model. Mr. Speaker, you will recall that during the State of Nation address delivered on 19 November 2024, the President pronounced that the application of the Development Manager Model may have resulted in inflated projection construction costs. As part of cost-cutting measures, this model was to be reviewed to ensure fiscal sustainability. The government, through the Ministry of Transport and Infrastructure, instituted a review in response to this concern specifically, but further expanded the review mandate to include additional issues raised by other stakeholders. In this regard, the terms of reference for review of the DM model covered the following areas. 1, conceptualization and approval of the development manager model, procurement of the development managers, implementation and coordination of the development manager projects, and finally, the status of the development manager model. The task team commenced its work on 13 January 2025 and concluded the exercise with the submission of a final review report on 26 March 2025. The report was subsequently made public on 7 August 2025. Mr. Speaker, while the DM model was introduced with well-intended objectives, the review has revealed several critical shortcomings. Among the principal concerns were procedural deficiencies, insufficient stakeholder engagement, and a lack of alignment with legal and regulatory frameworks. Furthermore, the financial implications of the model, particularly the structure and magnitude of associated fees, have placed an unsustainable burden on government resources. It is worth noting that the findings from the review report have several limitations which have hindered a thorough comparative analysis on issues under review. For instance, some DM project budgets adopted from the TNDP2 did not include construction cost estimates. Thus, some estimates only covered design and consultancy, while the DM model costs are inclusive of project conceptualization to close out. However, my ministry confirmed that the DM fee structure can be deemed as one of the major contributors to higher project costs, as it was kept at a rate of 14%, not taking into consideration the nature and complexity of the projects. Mr. Speaker, this is a deviation from industry practice, where calculations for professional fees assume a sliding scale fee structure, where the percentage decreases as the construction cost increases. Notwithstanding this, Mr. Speaker, just under 2 years following signature of the contracts with 9 development managers, the economic conditions have drastically changed, presenting challenges in the execution of all targeted 148 infrastructure projects. As a result of declining revenue inflows, implementation of projects, including those under development manager model, ought to be reconsidered. Consequently, Mr. Speaker, the government has taken a decision to revoke all 3 presidential directives
that approved the adoption and use of the development manager model and its governance structures. Therefore, the government has decided that 16 projects currently under construction should proceed using alternative methods of delivery and or financing. Meanwhile, for the 132 projects still at conceptualization stage, a thorough reassessment to explore alternative options that may better align with the government priorities will be pursued. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Salakai. Let me just find out, whilst you are still there, whether you used to summarize this in Suzana or you ought respond at the Pusoka question. Honorable Minister. Ke ne ke sa ta ke tsile go summarize ka Setswana mme nka leka hela jalo mototlegi motsamaisa dipuisano tsa parliament, especially the conclusions to their presentation. Ke supe jana gore goromente o tswere tshwetso ya gore go apele wa go revoke the presidential directives tse go boela morago a ke re kgang ke communication a le tlhaloganya go botoka to revoke, yes. Goromente o tsere tshwetso ya gore wa go boela morago kana wa go busetsa morago di directives tse ne di tswa ko ofising ya ga tautona ditaela isu bana gore le utile gore ka re nya le tlo di anako goromente o tsere tshwetso ya gore o boela morago ditaelo tse na di hiletsa gore di project tsotlhe tse di bidiwang tse di ka ga development budget di dirwe ka lenaneo le di bidiwang go te development manager model. Mme le gore ka gore ne le 148 tsotlhe di project under 9 DF managers tse 16 mo go tsone ke tse leng gore gompieno jana tiro ya dirwa mo go teng dia on site. Mme tse di 132 tsone they are at conceptualization stage, di santse di simologa, di santse di betlwa, di santse di le design stage. Ya no re tsere tshwetso gore bone bao ba duelelo hela tiro e leng gore ba e dirile e be re suspenda di project tsa teng pending engagement ya rona le bone gore go apele ra go dira jang. Re setse re setila a technical committee ko ministering e leng gore ta be engage the DM managers with a view ya gone go bona gore ke tse di he mo go tsone tse leng gore tsela ka tsone ko pele maybe le gape di finance wa ka tsela ntseng jang. In conclusion, Mr. Speaker, ke tsela gore ke one kgang e tona ya message yo ne ke tsile ka one gompieno gore only 16 projects are going, 132 are being suspended. Thank you. Mo tseng dipotso o taditsa ka sethopa kana no what 1-1. Okay. Honorable members, makile ga kolle yana gore standing order 41.3 read with 40.3. No debate. You may just ask short questions for the purpose of elucidating the statement. Leader of opposition. Me ke go leboge tona Salakai. Na ke na le potso tse pedi hela gore go mo go raeng mo second national transitional plan ka gore e ne e ikaegile thata ka DM model over 13 billion ya madi a re approvileng for DM model ke yona second national transitional plan. Asa sera gore in effect kana ne lo re ya hela ngwa ga oneo a gongwe ga gore lo lipuso lo ka bo lo reflect even further gore a ga se gore lo suspend the second national transitional plan because we can't have a plan e leng gore ya no re suspenda its financing mechanism me plan e tsamela e ko re tsamela go hela. That's the first question. The second question ke gore would you consider wa go buisanya le komite maleba ya parlamente
ka gore kgang ye ga ke ra e bua ha rotlhe ra kgotsogala le ma parliament. There's been no oversight. Go ntse go sena go tlhodimela ga parliament mo dikganyeng tse. Kana itile pele under the past government ka minister a kere during a budget, I think budget speech presentation. The President Reboko Lene, President Boko uile mo State of the Nation. Parlamente ga isku ne le nako ya go lebella kganye ka bophara gore a mme e ne e re siametse kana e sa re siamela. Ga ke re re tsela tshwetso khuduthamaga ya ga tautona go seka kana go tsa dithata tsa bone. Me re nna re bolello ka this thing e nang le huge implications, financial implications. Me le go rona re lebeletse hela. A o tla school o seka gore ga se gore go ngwe ye ka yone ko committee ya parlamente go e lebelele ka boteng jo bo heta mo re ka bo dirang ka the short comments tse re letelwang gone. Those are my only two questions. Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga totlege o tsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke a leboga leader of opposition. Gongwe ke simololle ka ya bohelo ka ebile motlhogo. Mototlege nna botsa gore a mme nka tla go ya mahapele ga gongwe komiti ya parlamente ya hapegileng go ta go bona gore a nna le yone re ka se buisane dikgang tse tsa GM. Ke supe gore I'm more than ready. I'll bring the report, I'll bring the position of government go engage one-to-one le komiti ya parlamente. Maybe le ke sone se ke dumelang gore gongwe se ka thusa batswana botoka ka gore ra go nna le nako ya gore re botse dipotso tse leng gore they are more detailed than now in parliament. Re tla re emetse speaker ela gore o re beela which date so that I appear before that committee of parliament. Ya ntlha potso ene ele gore ye ke bona ngele thatanyana ka gore gongwe ene ke arabiwa botoka ke ba lebagane le mati ka ke bona ba dilang le di national development plan. Me ke supa gore gongwe ha ne motho a ka dumalana le leader of opposition gore gongwe go ka emisiwa TNDP ka mabaka tabe ke ipotsa gore ya nong re tabe re renka di project tse 16 tse ke di supileng tse leng gore at the moment bontsi jwa tsone di tsweletse ba setse ba tshwala sekonetere kana ha re emisa gore ba re ba eme bana ba batho ba berekang go ba senyegelwa ke ditiro maybe la go ka diragala gore go nna le dibetsa tsa tholego ba sena go dumela gore ba e dampe pula be na be senya tsela eo e be re ba busetsa at another stage gore government wa go tshwanna go ra bate madi a go duela ditshenyegelo tse ke sone sa government a tsereng taking a considered view ya gore ka wa lemoga the intrinsic nature and the public importance ya this report gongwe a suspended tse dingwe memo a tswelele le gona ga go ra re go kana ga ke a emisa di TNDP ha a leteletse gore di project tse leng gore they are at an advanced stage di tswelele mme gone ke a kgona go tlhaloganya gore o buisiwa ke gone gore there is a lot tse leng gore se buiwa ka report and therefore we cannot continue yaanong re tabe re reng ka tse di ka tokotse. And the government has considered that by trying to say, the cost implications. Yes, just a small follow-up. In effect, what I'm saying is, for suspend, suspend the transitional, suspend because, Mr. Minister, 16, it is that we have a number of projects. 16 projects. Out of 148, less than 11%. Almost 89% of the projects are being scrapped off, which is an overwhelming percentage ya transitional national development plan. So se ke se ranya ke gore lo le go romente a ga lo bone gore ke mong ka lo suspendile yone second national transitional plan. Ha ile gore you are only proceeding with less than 11% of the projects. By the time we hit, my assumption is that Nakwe be a second national transitional plan. It's like a heady. That's the point. Have you considered that? Honourable Minister. Thank you, Leader of Opposition. There are 2 points to this. Totawa Mariland Takawara Haras Kropa of any project.
We have suspended them gore tle re kgone go dira di-audit re tlhodumele dikgang tse dingwe gore a tse dingwe re ka tswalela le tsona le gore there is enough social impact kana any other impact. Gape kana these things are on contractual obligations tse leng gore di thamainwe ke PPRA. Ha selo se se dirilwe ka molaong ga o se emisegela o lebella gore o ne molao wa reng ha go tla mo dikgang tsa gore project e ka emisiwa gore yang. But as far as I know ke itse gore ga gona ope o ka emisang project e leng gore e simolotswe ke the PPRA. Thank you very much. Honorable Arafat Kitsokan. Nyame pela ke botsa potso ne ke tse sebaka se ke leboge thata puso le tona gore be le tisitse kgang ebile le khansetse dikgang tse di karakara di ntse di ntshwenya thata ha bola damage le go godimo thata go beng ke talla ke robetse ka tshenyo ne e diraga ke bua thata ke lebile mo go di projecteng tse 16 gore tona kana o boela go go tsone yana ka le ditogetse go na le tse le go diplot madi a teng a ile go godimo thata like wa ga sekwele se sengwe ko mo lepolole se agilwe ka 119 million mme mo dikweleng tse ntse di agiwa ka bo 50 bo 60 million bo 64 sa bohelo sa agiwa ko mo lepolole go thusi turu e ne le 64 million mme ha o lebile pharoganyo ha o boela ko morago a wa ka go go boela ko go bone gore le ha ntse di tsweletse gore difference e kana e ba ge sekwele se sengwe gape ko mo lepolole go na le gore ba tsaya madi a shabo go mone le go maikelela a go gopela itshulelwa ka bomo hela ba dira ka bomo a ga o bone go botlhokwa gore pharoganyo go ka dira sengwe ka ona madi a teng ke one le one potso ela gore re se ka ra togela hela ke a mme ke lebogile thata ke itumetse tona ra go sala kae minister ke a leboga re khan ka potso e botlhokwa e bile ya enkgakolotse sengwe se gongwe ke ne ke sa se ne sa tlhatswega mo puong ya me mme se le teng mo teng ke sa se tlhatswa ka Setswana gore these 16 projects se re tse re ntshotse ya gore di a go tswella se ke letseng ke se dumalane le the DM managers maabane ka ke letse ke na le meeting le bone 1-to-1 individually from 9 a.m. to 3 p.m. ke gore le bone ba re ba neetseng 16 will be sitting down with them go lebella gore a di cost tse nne le gore ba di hile government kana budget ya tsela e tshwana le mototegi ya buang ka yone. If the budget was high, the intention of the government is we are going to sit down the development managers and engage with a view ya go bona gore a ga re review the cost ye leng gore they bidded ka yone ha ile gore re ithalaile gore morago ga puisano ya rona gore a particular DM ona costile tsela ele 4 billion mme o ne le 3 billion re a go ya go 3 billion and take that 1 billion we re ka bona gore a re dumalana le minister of finance gore ra ga sekolo se sengwe jaaka re motulegi Arafat Khan a kopa mme gone tshwetso ya gore go agiwa sekolo kana ka sa suwe ke tshwetso e tsawang ke parliament but I assure you gore kgang tsa gore re go thodumela go bona gore a go nnile le tshenyo a go okeditswe madi a ne go sa tlhokagale gore a okediwe teng re a go dira jalo. We will be sitting with them starting from tomorrow until the time ye leng gore tabe re kgotsogetse gore nya mme gone madi a ne ba bidile ka one ke madi a leng gore a lebane ke a leboga. Honorable Shimabonageng. Ke a leboga Mr. Speaker. Re lebogele pego ye tona tlanka yone ke tsa gore ba ba le mo construction industry le ba tswana hela ka kakaretso ba itumella. I think in my maiden speech I ke bua la ntla mo parlamenteng ke ne ke le very critical about this model me ke re mo go tshenyo ne senye dirilwe bo hahalele bo bo sembo dirilwe a e ka skere mona go ye tlantona o re tsibo se regadi madi ke tso gompe go ga o ka ke wa nna le karabo yeo me madi a dirisitsweng mo tshenyong yeo mo bohahaleng bo ke bokae sa bohelo o bo ka re bolela gore yone DM modelo o tsere le baka le kae e ba se simologa gore o simologile leng go itlhela gompieko
Thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Let me promise the Honorable Member of Parliament, if he were to bring a question here, Modi project and so far under DM, I'll answer you to your satisfaction. Ki 𝗧𝗛𝗘 gore ga gona sepe se eleng gore lephata la me le ikaeletse go se hitla mabapi le development manager model. 2, le yone potso yone ya gore le simolotse leng gongwe ke supela gore this thing started as a pilot project. Maybe la gape go nnile le a benchmarking exercise ka December 2022, but preceding that go nnile le ya bo November. Mme kana pilot project ya be direla gore ya be beetswe sebakanyana to guide a larger census, but this one go lebagaele gore it just continued against the spirit of a pilot exercise. So how ka botsa dipotso tse eleng gore di lebanye mo Totlege, I'll come here with the karabo tse di ta go kgotsofatsa. Mme gone boammaaruri ke gore there is nothing that will hide ka gore ga se rona ba re inveitileng the DM model. Re o ithela ra araba dipotso kana ha ene le gore ke tshenyo ya batho ba bangwe, but re santse re tlhodumela report ga nya gore ke tshenyo kana go a se tshenyo gongwe ya go tswa sente re sena go nna le our internal audits jaaka ke supile gore we are engaging them one by one. Re engage a project ya bone from conceptualization stage until today gore re kgone go nna mo seemong se se botoka go araba dipotso tsa lona ba Totlege. Ke a leboga. Honorable Palelo Kitsope Motausan. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister, for bringing up the statement. Ke ne ke ka eletsa gore gongwe tse 16 tse o buang ka tsone re di tlhalosediwe gore ke dihi. Mme ha ile gore tsela e tshwana le ya A10 ke nngwe ya tsone. Maloba ha nkaraba o rile go santse go irwa a detailed layout, whereas we had thought gore project e tsamaya go kere a ka school e belle seemo sa gore ka gore go lebega gona le ha go santse go na le dikgoreletsi tsa bo masimoleng jalo e simolle ka go sena dikgoreletsi ka teng se go le bogolo yang ka go sengaparileng bogolo e simolle ka go ka gore tsela e mo Totlege gona le mathata, it's accident after accident. Batho ba heletse mo tseleng e nna ba re tsamayang ka ene almost on a daily basis ya re lwatsa tota. So ke kope gore ha ile o sena re bolela tse 16 o bo yone o le ka go nna specific ene ka re ke dumela gore yone you have all the details. But finally, now I don't think there is a problem with the model. The problem ke dumela gore ke bao ba ile gore now they were taking advantage to loot government. The model how o lebella our conventional method ka ha ntse ira ka teng gore project ne e kgona go simolla le 3 million e be ya go hela le 7 million and that was 41.3 deliberate. Sir, you want 41.3. Thank you my No thank you, debate. thank you my leader. Ke ra gore ka nya tota lona le khela le batla gore ya arabanna tswa mo ba matata ke mahoko a bone a tlhaba Mr. Speaker no ba khalemela ga ba nna sentle. le skala tsubera o mongwe. Thank you Mr. Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mototlege Palelo Motausan o nna nkopa gore nka se ke share the list of the 16 projects. Ke supe gore I don't have the list now. Mme ha ne le gore ke a letelwa nka bitsa mongwe a itsisa kana ra re chaisa a be re kopana hante be ke go enela because the list le one is in public. Ya le ka kopana hante. Ka moso ba enele mo house. Excellent. Because it's also in public domain. Gape di project o kana go itala go di le 5 di under 1 DM. Go di le 2 di under 1 DM. I'll be able to categorize in that manner how many are under a certain DM and so forth and share. With respect to Zelaya A10, Ghana Oraya Mankoti,
yone kana go raya gore is at conceptualization stage go raya gore yone is among tse le tse 132 ke tsone tse e leng gore go nna hatshe le the DM re mo duela sa se dirileng e be re ka buisana gore go apele a mme re ka tswalla lone nngwe a dilo tse e leng gore di a go dira tse e leng gore da effect a yere 1000 ke gore wa itse gore re ne ra tsa key ya koloi e sena petrol ya no re na le bothata jwa madi mo bogompienong re ne re na le keletso ya ditsela tse thoteng re ka di dira ya no problem ke yone kgwetho yo ya liquidity freeze mme hala re ka tswa mo go yone ya ka ke supa re ditaemane di a siama I can assure you gore is also our priority gore re dire ditsela gongwe le gongwe go na le batho teng gongwe le gongwe go na le di production units teng gongwe le gongwe ko e leng gore lona parlamente lo eletsa gore dire tiro teng ra go diragela jalo we don't initiate anything rona re diragatsa se parlamente se dumalana. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker. Potso ya ntlha Honorable Minister ke gore o ne o supa gore no ntse o kopana le bodiredi le maabane o kopana le jone go tswa phakela go tsena ka 3 mo motshegareng. Potso ke gore e rile ha go sainwa dikontraka le di-company tse tsotlhe tse e leng gore o di buile tse di project tse e leng gore tsa 132 tse e leng gore go ngodisa ntse di emetse ga thoko bodiredi jo e leng gore bo santse bo le tele mo pusong ya gompieno ba re keng go ne go iragala jalo ke bone bo saena dikontraka yet bo itse gore puso ga ena madi a go taetswe le di-project tse ke potso ya me ya ntlha. Potso ya me ya bobedi e be nna mo di-projecteng tse e leng gore go ngodisa spendilwe batho ko dikgaolong tsa rona ba go nna ba botsa gore kante sekolo se taleng kampo tsela e taleng go iragala jang ka tsone yaanong potso ya me ke gore tsone di-projecte tsone tseo ga o sekaseka Honorable Minister ga o di sekaseka batho e re ba re botsa ka ke supa gore ba go botsa re ba sologetse re reng tshologelo keng kana batho na le tshologelo ba tshwanetse re re ha ba re botsa re nne le karabo gone la madi a seo mo nakong ya gompieko VP malobana ntsa re mo ha go ahead gore re bate madi re di sologele ka tsela ntseng jang kana re di sologele mo nakong e ka e tona tota ke ntha ka gore ha o lebelela go saena dikontraka di-launch tse di ne di dirwa tsa madi a kana dio tse tsothetse di bua ka madi yaanong ya bogelo e be nna nna go nna tsela 8 trillion ya mandunyane mathangwane di na le ka ga di dirwang ka te yaanong potso ya me e nngwe gone go ke gore since di setse di simologile di setse di simologile jaaka di simologile le tse dingwe tse 14 tse e leng gore di add to those two yaka di simologile jalo la go manager yang go bona gore di-cost tsa teng di a tsamaelana la go manager jang ka gore di-project tsa teng setse di simologile ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Re batho re reng ka ditsela ba re le gore di taagiwa gongwe nako ke yone e ke seng that much certain with ka gore goromente eo ga a nna hela e rile a lemoga kana morago ga re sena go lemoga gore modi one gayo ra be re taka a new model again that is called public-private partnerships. Batswana ko ntle kwa batho ko ntle kwa ba iseng Batswana kwa ba na le madi a la mantsintsi ba ba eletsang go ka re thusa yaanong re mo thulaganyong le bone re buisana le bone ka tota madi a sa rona ela ya bone ha re ka dumalana teng le bone ebile re lemoga gore mabaka a teng ga re tsenye mo mathateng ba go dira ditsela tseo ba totegi. So I want to give you this hope ya gore ditsela tsone ra go diaga bo madi mabehela ke gone gore seemo se re neng ra kopana le sona re tsana mo pusong ke se neng sa re baballa mo dikeletsong tsa rona tsa go agela Batswana ditsela mme ga re akara tsa matsogo ra rwala mo tlhogong re ile ra lemoga gore mme le ha goromente ena sena madi ba bangwe ke in the private sector they are saying they have money ra reng ka bone so we are busy engaging these people so we'll come just tell them say gore a ditsela di ta nna teng ha go ka nna le leng gore go kgaolong ya gago ke ta go taxetsa go ra kre mme bangwe ke ba supa gore ba kaga ya gago ka re go na le many factors tse e leng gore they are at play
in deciding gore bone ba investa madi a bone ha kae kana e nna bone ba batlang ko go rona kana ba ba mabaka ha re dumalana le bone ra tswella ha re sa dumalana le bone then we say a re eme pele ha re santse re baakanya. So we will certainly build those roads. Di kontraka batho ba ba ko office nyele ya gago minister ba re nna ba le kae ha go dirwa di kontraka bontsi jwa bone ba re nna ba seo bontsi jwa bone ba re nna ba seo but jaaka nne ke soloheditse kana jaaka ke sa tswa go solohetsa I am busy together with cabinet, with government re tlhodumela dikgang tse re di bolelelwa ntsi ka gore tota nne re seo mme ka re le goromente yaanong re neetswe marapo re tshwanetse yaanong ra bona gore dikgang tse re di tsibogela jang gore re ya ko bathong e be re ba neela se seng gore boammaaruri e seng sepe gape. So a lot of them I've even confirmed on this one gore bontsi jwa bone ba ne ba seo go na le komiti nngwe e bidiwa go to CPT e leng gore ke yone e leng gore it coordinates all projects under the DM le one go lebaga ile gore e ithetse dikontraka tse bontsi jwa bone the office bearers ba ithetse dikontraka tse gongwe di dirilwe mme gongwe ke tlhalosetse se mototere motsamaisa dipulisano tsa parlament ha o ka ntetel phologolo e bidiwang go twe DMA kana e betlilwe jana e logile jana. The government gotten into contracts with only 9 companies called development manager model. However, the contract tsa ba ba ko taseba ba ba dirang ditsela ba ba dirang actual work ba di dira with the DM managers. So the government will not know gore the DM or procure manga procure mang. We have taken all the risks and given them to the DM. Ronarnal di contract hela with only 9 people. Bone ko taseba ba bona gore bahira bomang. This is how this animal called the DM is structured. Honorable Kaiser. Mr. Speaker. Just on a rider with the immediate answer that the Honorable Minister has given with regard to the PPP model. I don't know if that was with regard to the 132 projects only, or perhaps with those that the Honorable Member was speaking about, kana go go ile go bewa kata hela ko before ira sepe ebe busiwa. If you can clarify that one. Number 2 ke gore is with regard to the 16 projects. Is there any specific method of delivery and financing your ministry has already come up with so that this project delivery? Last but not least, in terms of the reassessment, the 132 projects, is there any alignment, or what alignment are you going to do so that this project let the priorities of the government? You could be here briefing us as members of parliament. What more efforts are you going to consider in terms of engaging the stakeholders, the communities? Like the honorable member has just said, the communities the project is so is there anything saying where your ministry is considering where we engage those communities about this project? Mr. Speaker. Honourable Minister. The last one, normally the last ones from the members of parliament, ona botsa gore yaanong le dira jang gore yaanong la mogane dikgantselo the communities, because ba re botsa gore ditsela di kae. Ke supea gore ga gona le sengwe se e leng gore ga ke se boihe mototegi ke go engage batho
kana go ya ko bathong ke batlela dikgang tse leng tsa bone mme ne a re nako nngwe hale ke eletsa go dira jalo ka gakololwa gore mme kana wa itse gore sekgwama se santse se na le bothata ga o ka ke wa emelela wa dira go mo tshwanetse o dire at second level. The first thing se na tshwanetse re se dire pele ke go review the DM go bona gore a mo ya nong ke go yang ko bathong ka gone go tla bo go apesegile because all that I must go to the people and address them ka gone relates to the DM ye batho ne bana le bothata le yone mme go ya ko bathong is something se leng gore mototegi tona madi ka ntshupela gore I always go to him kana batho ba ko Shakawe ba nkemetse batho ba ko Chelsea ba nkemetse ba ko gantsi ba nkemetse mme ke le mo ha a buisana le nna gore mme re sala kae mo madinyaneng a ne ke eletsa gore ke dire mo ne ke eletsa gore ke sianale ke adime ha go ka nna sente ke ta go bolela mme re tlo go dira jalo re tlo go ya go bone mototegi we'll go to them and brief re ba briefa ka yone kganye ke briefang ka yone mme ke a dumela gore le ko ba leng teng ba re editse gompieno ka se re buang ka sone relating to the DM o do botsa gore a mme re setse re akantse mogopolo mongwe different from the DM as an infrastructure delivery model ke nngwe ya dilo tse leng gore di a go lebellwa ke the technical committee ye leng gore ka re ke sa tila up ye leng gore dumalane le ba tsa karolo maabane kana this is a contract even if o sa dumalane le yone jaaka le nna ne ke sa dumalane le yone but o tshwanetse gore o honor the terms of the contracts. So sepehela se leng gore re ta ka sone le a way forward. I need to engage the stakeholder community, even Business Botswana, even the engineering industry. I have engaged them. I continue engaging them. And if you like to dumela gore le jaaka ke bua jana ba ntheditse ya gore ke tswa ba nteletsa ba re tla go go nna o buile sengwe se re dumelanang le sone kana se re sa dumelanang le sone. One of the things that I've always done, I avail myself. Ke bua ba ntheditse ba kolo ba botsa gore a mme kana ko ele lona ba re itse lo ba tsa karolo a irile ha lo bitsa re sala kae gore a te go le tlhalosetsa o na ga gona at any stage ha ke ga nneng teng ha ke bidua gore ke te go tlhalosa dingwe kgathanong le de kana tse di tsamaelanang le the DM projects ke a leboga ora bogatsi ke a leboga Mr. Speaker le nana dire ke khabole ka khanye tona how we are gonna get these 16 projects ke tsa gore tse pedi tsa medi mo teng e bo mo sekole sa mo lefe primary school because it tlogetse se le at an advanced stage some buildings window level go bo go nna ga pele di hostel ko mo swa khumo CJSS le tsone they were left tse dingwe tse le ko roofing level we are even engaging stakeholders under that model of PPP. And we can go part of the because or not, hungry one not PPP, one of people are very over private, it's never there. Yana Joko Paragore. I remember I consider other methods of ensuring that we are bringing those buildings to conclusion. O bone gore dikole tse pedi tse o ntata wa di hetsa ka gore go mosuke go dikweleng tsa kopo go seemo go di hosteleng tsa motswa khumo CJSS ini ngora 41.3 nya me ke a digela ra kere you know that you inherited the office and the mess that we found in there so arna go bala go morago tla re go setse morago gore conclude. Thank you. Nyamine sepotso Honorable Lucas ke a leboga Mr. Speaker ne ke re ke simolle hela ke supe gore ra bona gore maiteko a teng gore e re ga go buiwa dikgang Honorable Hikwa standing order 58.3 Honorable Lucas maiteko a teng re ga go buiwa dikgang go dira maiteko a gore go itebagangwe le tsone e go ka sala hela gore a mme go lekane mme gone e te kwa teng mme kere kana kutu a o dirisa le go la gore all three presidential directives tse ne di amana le DM model they have been revoked ke batla gore go ngoto o gatelele kganya gore di ne tsa phimolwa jalo kgotsa le
ikela go di phimola yalo ka ne le establishitse le report e supa gore DM model ne le boata ja maemo a ntlha jo bo tshwanetseng gore bo ska jo bo tshwanetseng gore ne bo sa tshwanela gore bo neelwe sebaka sa go nna teng in the first place ke batla gore o gatelle kganyo neo mme mo go ba ba 16 ba ba tsweletseng ba le banetseng teselo ya go tswelela ke ne ke batla go itse gore a mme mo go bone bao a lwa seka a le tsweletse le seka gore a gona bape ba bone ba e leng gore le bone ba tsweleditse boata jole jo ne ja simolola go tshimologong jo e leng gore bo dirile gore le phimole the 3 presidential directives tse di amang DM a le kgotswahaditse ka gore ke bua yana ka gore go na le ba e leng gore motho e ne le DM a ba nna architect a ba nna contractor a ba nna subcontractor e ba helela nna material supplier gone mo go supa gore motho yo kgotsa komponi eo maikelo a yone e ne le go goboka le go gopela mo go thoahetseng gore a mme le ikgotswahaditse gore a batho ba ga ba dire mokgwa o neo mma ke botse potso ya boraro gore mme ba e leng gore gone le ka ithela e le gore tota ba bone ba mo teng go ne go nna le maikaelelo a mabe a go senyetsa setšhaba a mme lona ka gore le na le information e kalokalo a gona le bape ba le batang go ba handela DCEC gore le one e ko e ba sekaseke e lebile gore ba ne ba batla go gopela setšhaba a gona le bape ba bone ba e leng gore ba ka tswa ba engaged in acts of criminality ba e leng gore bone bao le ka ba handela mapodisi ba boraro ke ba neta utona kopa gore yaanong ka gona le forensic audit setšhaba se tsamaye so go reporta mme ga le ka ithela e le gore ebile bogolo jang wena ga o ka ithela e le gore bangwe ba bone ba tsulutse ditsamaiso tsotlhe hela mme ebile ba hetse ba jele madi a nne ba sa tshwanela go aja a mme batho bone bao o ka sala morago magoko a ga tautona ga tsamaya wena ko forensic audit o go ba reporta ke a leboga raitso Minister. This time around, I'm not starting with the last one. Ke simolla ka ya ntlha e motlotlegi a mpotsang gore kana e lo simolla puo ya go supa gore you are going to revoke the 3 presidential directives. A lo reela gore le di revoke le kana le lo di revoke. Ke supa gore cabinet has already advised the president to revoke. Ke dumela gore ka gore dirile jalo. The president has already done that. I guess that is a process that is managed now by the office of the president. But cabinet, through the advice of the ministry that I lead, has engaged the cabinet to advise the president to approve the revocation of the 3 presidential directives. Ware report ene le boatla. Na nkariana kare report DM ke boatla nna nka gore ka report e na le boatla ga nka ke ka bua jaaka wena ka re ke boatla because ke na le benefit of a DM model e ne le boatla na nka dumalana le boatla jwa teng ha re tla into detail because normally the devil is in the detail boatla initially this was conceptualized as a pilot. How much the lenyano headline na census go tsengwa sengwe le sengwe mo teng ke gona motho a ka buang ka boatati mme ka gore re dirile thulaganyo ya gore re go kopana le bao kana le batsa karolo mo thulaganyo e ne a headline dira DM di tse re go di tlhaloganya botoka gore mme go ne ga tsamaya jang gore e re ba bangwe ba bolelwa gore this is a pilot that is still going to guide gore DM ya go tsamaya jang e be headline census. That is something that is a question to some of us. But gone mo gongwe motho ka re ke boatla but ga ke itse gore report yone ka boene a re ka re ke boatla. Yes, e ke rata the DM as a model, but the main report yone e supa gore it had intended results but it was polluted along the way ka implementation. Ono botsa gore tsone tse 16 tse e leng gore re tswella le tsone tse
ha re ka ithala boata mo go tsone re ka reporta ha no go sa nna jalo ha ne le gore we are thinking of anything in the contrary re ne re se ka ke ra dira thulaganyo e ke supang gore e dirile ko ministering gore we have set up a technical committee e leng gore ya go engage those who wrote the report, the DM managers and the stakeholder community. Me ha go na le boatla ra go lebaganya boatla jo le monga jone a mme jaanong wena minister ka gore di khantse di a go bolelwa wena tse dingwe tse di a go supang gore go nnile le tshenyo kana boata a o ka isa di khantse go DCEC ke dumela gore ke na le maikarabelo a ke dumela gore re Lucas le ona le ona gore nna le ene ha re ka bona boata jo re buise go DCEC nna ke thomamisetsa parliament e gore if my people kana if my technocrats ba ke ba setileng up ba office ya ga tautona e supileng gore ya go thusa le ka bodiredi jo bongwe gape ba ka tla go nna ba ntha ba re Taolo Lucas dinala tsa go di a bonala mo projecteng ya X ke a go fo maybe la gape ke batla go bolala ba DCEC I'm going to follow all the processes go isa di khantse go DCEC melo yana ke go kopa jalo jaaka tautona a kopile gore le yone ya forensic audit ha go na le mongwe yo nang le di khantsa a ipeletsang ka sone mme a sa senyo pelina DCEC is there the forensic audit is there we are free to do that. So ke a tlhomamisa re Lucas Taolo gore na ke a go dira jalo I'm just waiting to engage and mo go engaging ga me I will do my best from the bottom of my heart and the truth of my very gut. Ebile ke mo Kristo ke batla go ruta Bible ga ke itse ya bohelo ne reng kana ke lebetse ga ona le ne ke re tota e ntse le ya boata gore go ngo motho company na DM e be lo re gape mo teng e nna architect contractor subcontractor e sengwe le sengwe he gore go ne mo go lebeletse mo tse 16 re tlhodumetse khanye re Lucas a tanka yone me ga bo go supa gore go tshimologo thulaganyo enne go tsepame mo go yona go procure the development managers ene e harloganya a consultant with a motho o dirang tsela me a re go ntse go tsweletse dio tse sa dirwa so se sengwe hela gore go nne le gore a consultant can also actually aga tsela yaanong mo thulaganyong eo ga ra bona molatope molato o re o boneng ke gore kana o report e buang ke bua ka report ke gore e be e re le bua sengwe ko tshimologong ga go tsweletse be le change le sa engage the stakeholder community. This is why somewhere here is power. The deficiencies of the model, according to the report, ke gore ga go engage you the stakeholder community extensively enough with truth. Maybe le takemeho ga go engage you the stakeholder community enough. Ke go arabila ke re Lucas. Thank you. Honorable Filmonaron. Mr. Speaker. Honorable Minister, I would like to know as to what happened to your promises with regard to 𝗧𝗛𝗘 Road, which was supposed to continue under those 16. And if you are aware that the road has caused so many accidents due to dust left on the discarded construction. And also, if you are aware that this road has left so many people unpaid. Mr. Speaker, I would also like the Minister to brief us with regard to other projects, more especially the blocks of accommodation at Okavango Junior Secondary Schools, those which were left at over 75% to be finished, that are still standing as it is. Thank you. Minister. Thank you, Mr. Speaker. I enjoy this session, Mr. Speaker, because go botlhokwa gore re ne re na le nako tse ba golwane ba tlotlege ba re botsa so that in the process
They learned that which they did not know and unlearned that which gongwe ga ba se conceptualize sense. Ke ne ke tsetse gore ha re tlo go bua ka the DM report. The project tse mo tote ga buang ka tsone ka boikokobetso ga di mo DMO. So ke dipotso tse eleng gore gongwe o ka tisa dipotso hela tse di thamaletseng ko parlamenteng, I'll be able to answer them say with due respect. Ga se tsa DM. All Dr. 𝗧𝗛𝗧. Ya leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tona ona supa gore dilo ga di a tsamaya sentle ka gore go eletswe le gore di tendera di a biwa go sena phadisano epe. Mme kana a ke itse gore Honorable Minister, how do you reconcile o lomagana jang kganyo ene e buiwang ke report le position ya ga president yo e le gore o batla go supa gore procurement ene o reng ba robile molao ba sa sale morago di tsamaiso a bua gore mme yone tsamaiso ene o reng ba ka tswa ile gore ga ba ka ba sala morago ene ga se le gore o batla go inakanya le yone. E ke batla go tlhalosetsa setšhaba gore a mme wena le Tautona a le mmogo le yone report eo gote jaaka le buaya a mme le mmogo sentle. Sa bobedi ke gore go na le di-project tse nne di kana batho ko dikgaolong e tsame ba itse gore ba bone di-company di tla di ipega gore di ilwe di-tendera ba tlile go simolola tiro ko Boletoreng, Chadibe, Ramokgoname, Pilikwe. Mme yaanong ke batla go itse gore so di-tendera tse ka yone go lebega di abilwe tse di abilweng tseo tse ne di abilwe ka gore batho ba tlhaloganya gore ne di abilwe wa reng ka tsone tsweletse a ke tsone tse o reng o di segela ga thoko ke yone conceptualization tse le gore di-company ne tsaya ko di-communities tsa eta tsa ba begela gore re hilwe tendera yaanong re a simolola mme ga di a simolola ke tsone tse o reng yaanong o di segela ga thoko kana ke tse di tswelela o tlhalose gone o mo ba di-DMO tse 9 ba tswana ba kae mo teng mo di-DMO tse 9 ke a leboga. Procedure before Procedure, Honorable Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Gongwe ke tlhaloganye gore ministera le assistant ya gagwe ba tswa mo di-ministry tse di harologaneng ka gore tsela ya 𝗧𝗛𝗧 according to assistant wa gagwe o ne a supa gore mo DM model mme ebile o re sologetsa gore yone ke nngwe ya tse di tlo go tswelela ene o emaga a re ke bua ditse a badimo Nyamel Nasar ditse a badimo. Hola, Minister. Nekere ke ba kanyeo. One thing that I know hanka moraya. Ka moraya le gore bua ditse a badimo. Ga ke dumele thata ka ibilo teng ha assistant minister. O buditse ga isko ke go ene re caucus. Ga ke dumele gore ka ema mo teng ga ntwe a bua gore tsela bua ka yone ke a DM. Ga ke tsora ke mo tella arabe ka gore ngwerago ke o teng gore a supe okay. Yeah, but I certainly can assure you that doesn't fall under the DM, and certainly my assistant minister knows that. Reasonable literacy. He knows the DM and the conventional methods. Dr. One thing said, Dr. Roubotswang, the president of this republic is a lawyer. One of the things that he cannot do is to dishonor the law. Or how work a direct appointment. That is part of the laws that we have in this country. So, sepehela cycling as a bua, abuaka direct appointment is not dishonoring any law within this country. Hongwerka buaka mabaka, mehela bua gore, hongwe tautona katsala ngo ka hantega molao e leng gore o swanetse ra wa ba mele bile a o ikanetse. I doubt he can do that. As much as ke doubt gore me madao ka dira jalo. These are the custodians of the law of this country ba lo ra ba bua ke ba retsa ka thoalo ka re ga ke ba tola molao. Ya no ke go solehetse gore nna le tautona re mmogo gore
we have taken oath we will abide by the Constitution of this Republic. We will abide by all the laws that guide the processes of this country. Kind of managing ditiro tsa lehatsele. Yaanong ho nna le tautona re mmogo. Ke supela gore direct appointment re Lucas Taulo ke part of the law. Ha go tlhokahalang teng gore re diragatse ra go di diragatsa. Mme ha go na le mongwe yo dumelang gore mo go direng jalo re tlola molao, he is free to challenge and we will engage. Ga re bate mo re tshosediwang gore re tshwanetse go dira selo maybe le re batla go se dira Batswana ka boammaruri mongwe ba ka re tshosetsa o lemoga gore o eletsa gore Batswana ba re lebe ka leitho le selo. We will not be intimidated, Mr. Speaker. We will not be intimidated. Ha re senya, this parliament is there to engage us. They will go to DCEC. They will go anywhere. Ga gona ope ka hano ka dumalana le tshenyo. Ari se di tshenyo ko. Procedure, Mr. Speaker. Tender. Honorable Obutswang. Okay, sorry. Yeah, we tona ga nkutwa sente. Le ke bua ka direct appointment without the competition. Go sena phadisano. Le ke sare le report ya ria le bua ka gore go nle le mathata ka gore le go nna le go aba di tendera ka direct appointment without the competition. Go sena competition mo teng. Ke le ke buang ka yona. Honorable Minister. Ke tshwantse gore ke ipobole ha motsamaisa dipuisano tsa parlamente gore molao ga ke tshwanele le Ramaotwana ga ke o itse thata. Mme kana direct appointment e reela gore a gona phadisano. E gongwe ka mpaakanyetsa. Ke tseela gore direct appointment ga gona phadisano. Is also part of the law. Molao le ye gore phadisano e nna ha go rileng ga e nne ha go rileng. Gongwe re ka tla ka nako e tshwanetseng ra ta go engageana mo setleng ye gore at what stage or situation are you going to go dirisa direct appointment, Honorable Minister? But it's very clear. Direct appointment e reela gore ga gona phadisano. If I'm wrong, o tang correct, Mr. Speaker. Honorable Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker. Direct appointment re tshwanetse ra e tlhaloganya gore ga e re hela go bona tsala o bo gore nya tsa tendera key. Direct appointment procedure. What is the procedure? Procedure kore o ka re o tswa mo tseleng o misleading to ka kganya ya direct appointment. Yeah, but how debate, Honorable Lucas. He can benefit from a social worker. No. Honorable Lucas. Direct appointment. Please resume your seat. Yeah, ne ke re ke a wela bar procedure. Wela. Ke re ke wele jana gore direct appointment re tlhaloganya jaaka o e tlhaloganya re Lucas gore e dirisiwa on instances of emergency. Na ha ne le ka bonna ha re leng teng di key tse re di neetsweng ke domkara a could tell gore re mo emergency ngela gore ha ra declare. Yaanong ha re bona nteng gore ha go tlhoka gore re baakanye ka bonako, we are going to do that because me and you ra dumalana gore this economy is under an emergency. Yaanong direct appointment ya rialo ga e re competition. Let's learn what we don't know and learn that which is deceiving us. That's direct appointment ki emergency. Ha ne le gore ha ke tlhaloganya ke bua ba maruri, we have got lawyers in this house ka ba mpaakanyetsa. Tota nna le lona la bobedi jwa lona molao ga re mo go one ra o etela. Di agente di teng di ntse hatse. Direct appointment is meant to address the issues of emergency. E le gore economy e mo go yone gompieno. I'm not here. Correction. Okay. Procedure. Honorable Kawana, you will be the last. Correction. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Sorry. Procedure. Yeah, DM 9. Out of 9, Batswana baka hemoti. Out of the 9 DMs. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, we ko pala on tsa. Procedure.
Procedure, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, go lebega re se re tshwara go lebega go le bokete gore re tshware leitlho la gago monga. Ga se la ntlha gompieko, it happens so many a time. Re nna re emella, o hella ha go frenzela, rona ba re ka kwano, re nna re le mo mosing. And if you remember, sir, ke ne ka ikuela le mo nakong e hitileng gore go lebega matlho a helela go gongwe a sa goroge ko goro. And we are very much affected by kgang e buiwang. In fact, re bangwe ba nneng re ratla ka kgang e le rona re supa gore dio dingwe ne di sa irwe sentle. Yaanong ga ya go tswala re sa hiwa sebaka, Mr. Speaker, ke tsaya ke re tla be re sa irelwa tshiamelo gotlhelele. Yeah, you may want to refer to, you know, everything that happens in this house is recorded. And I'll retrieve that record. And as a matter of fact, you have caught my eye on numerous occasions, Honorable Polo. Le Honorable Kabu Morolo, Ukagalakwa, Len has caught my eye. So, Honale Kahakile Banka Ting, Honorable Member, it's normal in Parliament in that how can you on every matter? You have caught the speakers. How can I talk on a level or by my ballot outside the Tatalin? May Kekona Lemo Baba Kakal. So there is a criteria, honorable Pologon. Procedure. Give Procedure. one of us a chance. Honorable Pologon. Procedure. Procedure. Mr. Speaker, ne ke boditse potso. Ne kana se ne le ka se dira. Ne kana boikuelo helo ja gore ka kganye ke kganya bothokwa a ga gona gore ba le babedi ba le bararo ba ka tsena. Yeah, you catch the speaker's eye. How you coupe? Procedure, Mr. Speaker. Yes. Honorable Salakai. Araba mo tse 9 batswana ba kae? Hanka hosa Mr. Speaker ke tata ke ba ka gore ne ke sa ipaakanyetsa potso ya te me from the bottom of the top of my head ke te ba babedi he ke tata ke tla a confirmed answer ke te from the 9 agere assistant minister, yeah, 2 or 3, but I'll confirm, I'll bring the answer to this parliament, to the speaker, without the announce. Honourable members, Kenzi ke bona law of understanding order 58.5. Ha yo mongwe a emeletsa bua batho teng. A go hitui ha pele ga gago. Honorable Ramaotwana, Honorable Khan. So whatever, I think going forward, ke sanction yone ka gore la bele lebeletswe. Gape, standing order 58.3. Let's kalabala the newspaper. Batswana konte kwa bile ba ngongorega because go ra gore television ha ntse le supa e ta khona go supa gore le iraing. Ya no le ele tokothata. Le ele tokothata. So the last 3 would be Honorable Kawana, Honorable Pologolo, Honorable Sehoko. Those would be the last. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Arun. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you super gore gongwe ministera o lebetse go diragatsa kopo ene ke kopa ena supa gore honorable Atamela o ka confirma sa sempoleletse. Yeah, ari riane Honorable Aaron. Standing order 41.2. O ka go check a record. The clerk can provide you with a copy of the Hansard on that particular matter. And then Lilo Naba Ministry li penako li check gore amme ke information e le ha gore this project e under DM
If that is the case, invoke Standing Order 41.2 and come and correct the record. Honorable Sargai. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lekau. Mr. Speaker. Ne ke re ka re gongwe for that record ya gore gongwe go ka thola gomo ne ke re go gongwe le go rutontsha batotegi go itse mahoko a direct le a DM jaanong ne ke re gongwe mahoko a teng ka ra re tsietse ka gore project le nako ene ya arabiwa ne go tulwe it's a direct appointment not DM. So ho ngwe re tabe re ipuisetsa ko morago mme ne go ntse yalo ke a leboga. Ya wa kolla sente. The record will show. The record will show. Honorable Nkabana. Ka go leboga Mr. Speaker ma ke leboge tona gape go ba tile ka statement se sa mang kgang e tshwenyang batswana bote le gore re belaela gore madi a ka ba ile kae. Potso ya me mo go tona ke gore one of the criteria then it dirisiwa go select the 9 development managers. Ngwe a tsone kono ne ile gore be ba na le madi deep pockets. Ya no potso ya me ke gore a me gone mo ine a nna gona gore batho ba thopile ile gore mo mabakeng a mangwe ba na le madi go tsweledisa di project tsone tseo. E nngwe potso e be nna gore kana o suspendile di projects tse dintsi mme yana ke batla go itse gore jaaka o setse ka 60 di jana bone ba le 9 are they the remaining 9 are they equally distributed, rather the remaining 16 are they equally distributed among the 9 development managers? Ya bo hello ke gore how o buisa report ya gago ha ke a go utlwa papametse o le clear gore report e na le recommendations tse di reng in terms of action and way forward gore re tlhalosetse gore ko nte ga go e bala le go e lebelela le go e analyze a mme go na le tse ba di beileng gore re recommenda gore puso e tseye dikgato tse jana le jana le jana e dire jana le jana le jana ke a leboga Mr. Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. The Honorable Member of Parliament was asking about the criteria that was used to procure the 9 GM managers, indicating that one of the factors or one of the elements that were considered was one relating to deep pockets. We have established a committee of experts to interrogate some of these insinuations. Mo di temeng tsa bone ba bua ke re ba reditse mototlegi ka gore we care sepe se leng gore batswana ba bua ka sone we interrogate yaanong this is one of those things that I will interrogate using the technical committee that we have set up at the ministry. You have suspended many projects. Are the projects equally distributed among the 9 DMs? No, sir. They are not equally distributed. In fact, the challenges some DMs projects were not equally distributed among them. Baba ngwe ba netso tse dintsi ba bangwe ga ba neelwa tse dintsi ke dio tse ra go di tlhodumelang mo go tse 16 itse le gone go ntse hela jalo go na le di DMs tse e leng gore ga bana le haele sepe mo go 16 re mo go akere go na le ba e leng gore ga bana sepe bone ne di project tsa bone di emela ko conceptualization stage selo se e leng gore jaaka ke supile mo puong ya me gore maikello ke go ba duela whatever ha ba imenting bone ba senang di 16 re be re tswella le bone go bona gore based on the interrogations gore re ka tswela le bone re dira ditiro tsa lona ba tutegi ga re ka lemoga gore go na le project engwe among the 132 e na le social impact. For example, dikolo ra go tla go tona re gaolate ra itse ra gona madi
there's this issue that we suspended. Wa reng ka yone. Ha re sena go dumalana gore cost ye beilweng ho ke yone. Mme bile o mongwe o letsa mpotsa wa DM gore ha o ka diragala o ntse o re interrogate yalo ga bo go supala gore ene a re tshwantse gore re be 9 billion ra be re ba 7 billion a wa gore taleletsa 2 billion eo go a go godimo ine le potso e thata mo go nna mme ka supela gore I'm bringing myself into this discussion in good faith ra go tshwanela ke gore re engage even the Ministry of Finance ka whatever the findings that ra go di bona from our engagement. So we mean good. We are bringing good faith to the discussions. Whatever se leng gore ra go se bolelwa, we will bounce off mo ba bangwe ba tshwana le Ministry of Finance. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Finally. The last one. Ya bo hello na mpoditse gore the recommendation e tsare ba tutegile bone kana ga ke itse gore ka gore go ntala kana buka ke re ke lo ene etse de ba tutegi ke nne lo sa ipallela ka di recommendation tsa teng gore a rang ka di tshwara mo thaloganyong ke sa tswela buka mme gone nngwe a tswana ene le gore they had recommended unequivocally gore re cancel ebile wa re nna ba dirisa cancel nna ke na le choice of words ba re cancel DM that I can recall tse dingwe di teng ke report e leng gore instead a gore re print ka ne re itse gore no ga go tsalo ba ka bele ro manya re lathetse mo maranyaneng gore kana go epele gone ya ka re bua jana khana go etsa hela mo founung ya go bobala that very recommendation that you are asking me you can access it now as we speak. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. So my voice is not very clear. Nekere dipotso di boditswe le tseneng ke di gopotse mme pele ke simolla ka go leboga tona go be a re tsile pele ka pego gongwe nka botsa gore madi one a go duelwang for conceptualization stage a go kgonagala gore tona a share dipalo tseo le rona and gore a go kgonagala gore re itse bogolo re itlhobogele gore ke batswana ba le kae ba eleng gore ba go sela sengwe the number of Batswana who will benefit from the payment at conceptualization stage despite the fact that report is super gore gongwe there were irregularities tse gongwe di ka hellang di supa gore tshenyo nne ya nna teng potso e nngwe e mo goreng of the 9 DM babitswe yes managers go supagala gore ba le 2 from the 9 ba tsentswe ka tsela e seng yone. This is in the report. Ba tsengwa ke di permanent secretaries and 2 other people. Question becomes, what are these 2 tse di tsentsweng without involvement of the evaluation team? And ne di tsengwa go lebilweng, and who are the permanent secretaries and the 2 other people? Ba ile gore ne ba forma what they call the minister's team, so that we get to the bottom of this issue. So same experience that I've heard in interrogating and examination with accounting officers. There's this other animal. There's the FIDIC contracts. Because it would appear that some people smart enough ba khona go bona some loopholes mo go yone and exploit what would necessarily be a very good contract model. Abe ba o dirisa khatlhanong le wena o le mohiri wa di project. These are my questions. Mehela ki super gore whatever we do as a government re lebelle thata ko batho ne ba se bana le tsholohelo ba tshepa ebile ba itse gore ditlamelo di tla go bone because
matshelo a batho segolo yang ha no solehetse e ka re kgatelelo e nna maswe thata go na le o nneng a itlhobogile ke na le tshologelo e ntsi gore patela sakanye Standing order 41.3. le tsela ya Standing order logolwane ke a 41.3. leboga All right, Minister. Thank you, Mr. Speaker. Take simolle ka ya bohela. Ka e motho o hela thata. A re re lebelle thata go ka diragala gore morago ga tlhodumelo ya rona ha o ka diragala gore tse ditshwetso tsa gore ra ga ditsela jaaka re tshwantse ra ga ditsela re bolebelle ko batho ba neng ba na le tshologelo teng ke go ruragaletse mototegi gore ra go dira jalo. In fact, re tsweletse, we are prioritizing as we speak. Tsela ya A1 e mo feasibility study. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Dikolote. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ne ke re kana motlotlegi na botsa ka tsela e ya Mmathethe Metlobo Brave e tsanang ka lorwane ya ne ke utlwa motlotlegi ha se ka e ka tsela e sele ya A1 ke re a tsepame ka gore khosi matlho a khosi matlhoko lorwane o re editse o batla go utlwa ka tsela e. Thank you. Amogela kgakololo, Honorable Minister. Ke a leboga la kgakololo ra mme ke a la kgang ke supa priority gore gone go supa gore ra prioritize ra go goroga ko re santse re le ha A1 ra go goroga ko mototegi ke go solehetsa gore le diporo ra aga ditsela re tsweletse ra plana ra aga ya ne ke le ka hela mototegi gore ke supe gore re aga yone ya A1 we will come ke le sego thata gore bua jana mototegi tona ya madi a le teng o lo re editse ke a go reela ke tswaga ka ebile nna le ene re na le tumalano ya gore swantse ra kopana mo malatsing a mabedi ke a go taka dilelo tseo ke di dira dilelo tsame gore kana yana mapalamente ba mpola mphe karabo mototlegi mme ha ka ntha re nyame karabo ke I will come ibile ke sa ipoluta ka tsela ipe but the truth is we will build those roads. The first question was la le one nne ke sa ipakanyetsa are bone ba ileng gore ba go suspendiwa at conceptualization stage go a go dirisiwa bokae. If I recall well, is around 814 million. Madi a ileng gore le one ke ta confirm ha ile gore gongwe ga ke bue ba maruri o nkinele diata metsing. I'll come back again and correct, but from the top of my head is around 814 million for the 132 suspended work done for the suspended projects. Ke batswana ba le kae ye thatai mme nka tlhomamisa hela gore e re ntswa the DMs tsone e le gore go supala gore gongwe batswana ba babedi hela mo the DMs ba ba go tase ba ba dirang ditsela ba ke batswana bo madi mabehela ke gore ga se batswana botlhe mme ba ba dirang ditsela ke tlhodumetse ka bonna. I've looked at the list ke batswana ke bona ba dirang ditsela but the DMs as you recall bone nne ba diretse gore ba nne ba play a role ya go nna di consultants la ha nna re ntse go tsweletse ga bo go changewa le bone ba dira batswana ba teng mo go direng ditsela ha nne le gore o e boditse le potso I was going to come here ka di bone di contract tsa batswana ke be ke supa gore di engage tso ko kae. FIDIC contracts yona ga e tlhoke go tlhodumelwa yeo ke tiro ya lona batotlegi is the preserve of members of parliament. If you believe gore there is any instrument that is not serving batswana well I tise kwa nrata go e tlhodumela nna se nka se dirang hela ha o impotsa le potso ke tsa ke isa to my technical staff gore kana khanki ke abo ke boditswe go twe ke go ra batho ke re mme ha ile gore ke sengwe se le dumela gore sontse ga changewa ga se rona ba re se changer le ministry is this very parliament by way of a motion kana way of a bill. So a re direng tiro e batotegi re bone gore ha re dumelang teng gore ga re save batswana sente re ba kanye re ba save ke a leboga. Procedure go na le itudile o lebetse e nngwe the question was from the 9
managers. We understand 2 companies did through the review team. Did the PS and 2 others. Question is, kidi hindi components, and who are these 2 others? Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke kopa gore gongwe motutegi re tle re kopane hantle amphe di detail ke go bounce off mo batho ba ke ba rumileng gore ba lebelle tsone dikgantse. Where I am, I may not sufficiently respond to his questions, even though it's my wish gore ke bone gore ke neela batutegi dikarabo tse di thamaletseng. Yaanong ke a kopa gore re go kopana konton jale dikgantse ke go di jala ba bangwe ba re ruhaletse. Ke a leboga. Honourable 𝗧𝗛𝗑. Ke a leboga Mr. Speaker. Mme gone ke lebogele tona ka report e ne e tla a itshotsele le phonkga thata e. Ke re Setswana sa re ma o thamaletse Honourable ya me ke a leboga ke re Setswana sa re matlogela rokela banne. E re sedibo se tlala ba se go thusi kana monana o le mongwe ga o rone nta. Ke re tona a gone no o sa bone gore bogolo go mosola gore di ministry tse ngwe di kgone gore di go thuse DMO ye ya ka ministry gongwe wa local government ka gore nna sekole se se ko maratana gore a gore se terminatilwe ga ke bala report yone mme re itse gore ko motseng wa Tlokwe bana ba bantsi hela thata ke re gongwe ne re ka se ke re dire gongwe mo go khutshwanenyana gongwe tsone tsa local government wa isa gongwe ko go tona gore di-council ka gore di na le potential ebile na le expertise ba ka kgona gore gongwe ba tle ba kgone gore ba di go thusa ka gore rona go na le batho ba ba kgonang gore approacha ba ba tlhalosang gore re ka la agela dipatela ko Tlokwe re ka la agela dikwele ebe re tla gongwe re tla re bona gore le ka re duela ka tselentsi mme re sa affected thata go sa tumele thata ko the Public Finance Management Act gore re se ka ra tlola that 40% threshold gore ke o sa devolve some other powers to the Ministerial Local Government so that they can start negotiations. Let's say one ba ira bontle maabane ba signa le ba Botswana Stock Exchange gore tsa local government ko sa di ba nele ile just short gap solution gore ba tla ba kgone gore ba go thuse re tle re kgone gore deliver all these schools all these clinics le gore go ne le teng mo DM ke yone potsonyana ya me hela e khutshwanenyana ke a leboga. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga motutegi. Ke tlhomamisetse motutegi gore nna le ba local government re mmogo mo tirong ya go dira ditsela. Bo madi mabela ke gone gore molao wa re bone ba dira tse di internal rona re dira tse leng gore di gokaganya metse. Mme gape ke re ditse motutegi e ne ke to bua ka dio tse pedi tse leng gore le tsone di siame gongwe ke di tlhatswe ka tsela ntseng jalo. Bona bua ka local government ba bua ke te gona le batho bangwe ba iletsang go dira ba ke dumelang gore bua ba le under package ya PPP ba ke buileng ka bone a ba supa le gone gore bo seng hela jana Ministerial Local Government o dirile tiro e ntle ke e lebogela mme ke supe gore ba Botswana Stock Exchange ba ka go thomamisetsa gore le rona re mo thulaganyong yo le bone. In fact re ntse re dilo hela ke gone go tlhodumela DM e nne re Lucasa letsa la gore ke nna mo go yone hela le tse dingwe tse dintsintsi. But we have long started a conversation around infrastructure bonds with Botswana Stock Exchange. After this DM, we'll be getting there. So we'll also raise funds from the capital markets through the infrastructure bonds, spearhead at the Botswana Stock Exchange. So remore the local government, remore let the private sector through the PPP. Maybe le gape remore le Botswana Stock Exchange mo khanyenye ya the infrastructure bond. Thank you very much. Order, members. Re tile go bukutong ja potso e ke tsa gore just statement se le dipotso tsa lona re toutile. Let's go to the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, clerk. Notice of motions and orders of the day. Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025. Second reading, resumed debate. Honor members. Honor members, the question is that Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025 be read a second time.
Honourable members, the debate on this bill is resuming, and when the House adjourned yesterday, Honourable Opposition Whip Katapila Ganangura Hikwama had just concluded his debate. The floor is therefore open. Honourable Ignatius Mokwaledi Muswane. Hey, Mr. Speaker. Ke be ke leboga gape Ramasepela ka maru ya matla dintweng e leng a lefa leo mega tshimologo le bokhutlo yo mpabaletseng kgatlhano le tsotlhe tse di ne di le bokete kgatlhano le botsogo mme ke teng ka dithapelo tsa lona honorable members ke re a re tshwaragane le ntiro ke yone mme ne ke re ka bokhutshwane ke tsene hela mo tshutisong ya ga tona molaokakanyetso a re o beileng pele wa setlhatsana se se tala sa madirelo gore molao o ka re o tsile sente mo nakong ya gompieno mme ebile gape e le go diragatsa maitlamo a the ruling party e mo nakong yone e buisang le umbrella for democratic change gore setšhaba sa Botswana se tlhatloge mo seemong se sa khumanego ke rata tlhalosetse batho gore for many years re ntse re bolelela gore Botswana ke lehatshe le le humileng mme nna ke batla go lebelela gore Botswana ise a kwa humi Botswana ga ise a kwa humi Botswana o nna le bo 73 billion mo di foreign reserves le hatse le sa tlhabololwe go lebile madi a le mo spatching jaaka motho a ta lebele dikgomo di le 500 a sa di rekise go ne go ntse hela jalo Batswana ba ne ba ntse ba tshela ka khumanego go tswa ka 1966 go ta go tsena jaana go buile dilo le dintsi in the past tsa go supa gore lehatshe le le tshwanetse go tlhabologa mme ebile go ntse go supa gore go ta nna le economic diversification dilo tseo e nnile ditoro hela go ithala letsatsi leno go builwe ka dilo di le dintsi ga bana ba rutwa go tenya re ruta bana mme jaanong ga re itebaganye le gore lethoko la bahiri le bata ga ntse letsatsi jeno go ntse hela jalo mme ne ke boela hela mo goreng ke bona e kete ga re tlhabola megama e katanya dira gore re nne le letseno le le ka tsosolosang itsholelele go direla Batswana bokamoso jo bo siameng gate bo go le molemo thata mo mathong a rona mo palamente ya gompieno lehatshe la Botswana le ntse le ikaegile hela ka taemane le makgetho mme taemane e itshupa gore yone hela ke ya rona ka molomo mo dingwageng tse dintsi e ntse e na le beng ba yone ba ba laolang sengwe le sengwe gore go iragalang ka yone wena o tla le morekisi yo o ikopelang hela ebile le yone komponi ya teng le yone o ntse le wena o sene di-shares tse di botoka tse di ka thusang gore o tswelele pele go ne ga kokotediwa madi mme khumanego e ne a tswelela pele go itlhela le jaana ke dumela ke re tshutiso e ya gago tona ya go tisa gore go tle go nna le molao wa go letelela gore setlhara se se tala se sa madirelo se lengwe mo Botswana ka tsela yone e o e beileng e e sireletsegileng e bileng e tla kgona go tisa ditiro mo Botswana nna ke dumela gore ke ata tshutiso ya gago raetso ebile ke gopa gore o ska boiga bosula bope ke buile mo palamente e hitileng ga notisa policy ka kwano gore Batswana ba ske ba tshosediwa ke leina le le buiwang la Setswana la Motokwane ke lebile bone mo nakong ya gompieno ba ske ba tshoga ke ba raya ke re ba nwa dipilisi gompieno tse di na le alcohol content mme ebile e se matagwa ebile e se botagwa e le go bata pholo ba rialo ba ba itseng ba re le bo benelini tota mme seemo se re lebile gore o ka re sone setlhare se se tala se sa madirelo se ka re thusa gore se dire mebereko se ka re thusa gore re kgona go dirisanya le ba mahatshe a sele ba ba se tlhokang bogolo go se dira se ba tshwanetseng go se dira gore se kgona go berekela tšhaba ya Botswana ka jalo nna
ke ema kgathanong le mongwe le mongwe yo ka emang kgathanong le tshutiso e gore wa ba isa a lebe sentle. Loko le la motokwane ga le bosula go buiwa, ga se sepehela ke setlhatsana se se teng se dirisiwe ke bengwe botlhaswa ba re ba intsha bodutu ka sone, mme ba heletse ga gongwe go supala gore ba se jele sentle, bangwe go supela gore ga ba se ja sentle, ebile ba bangwe ba re ba se ja ka thulaganyo, mme ba bangwe ba se ke ba se je ka thulaganyo. Mme nako ya gompieno sethare se gato se a go lengwa ka thulaganyo, se a go dirisiwa ka thulaganyo ya go dira melemo le tse dingwe. Bangwe ba supa ga se ka dira ditolo, bangwe ba supa ga se ka dira diaparo tsa matsela a rileng a kgatlhisang baapari ba mekgabo ya gompieno. Ke sone se ke kopang gore botlhe ba ba dumelang go Jesu, botlhe ba ba dumelang go Modimo o pehele o ba mo itseng, ba tlhoke pelaelo gore ga rena go ba tlolela ditsamaiso, ra phakisa setlhare se gore bangwe jaanong ba nne le boitumelo jo bo ka senyang ditlhaloganyo tsa bona. Se tabo se podisitswe ebile se sireletsegile. Ka jalo ka re ke lokopeng bana ba Monasaretha goreng dumelana le puso ya gompieno jaaka re lokopa mo palamente gore setlhare se ga se na go dirisiwa go itusa bodutu, se a go dira go tshireletsa batho jaaka mokauli ngwa ntse a re motokane ke se bokile ka re motokwane jaaka o itse raetso. Ga ke tshabe go se bua, mme nna ka re ke setlhare sa more o motala wa madirelo. Ke kgathe ga ke se bitsa jalo ka mabaka a ke a ratileng. Jaanong nna ke ne ke re a re amogeleng re le ntwe gore go supegile ko mahatsheng gore mahatshe a nang le go lema setlhare se ebile ba se dira, ebile go gongwe ba se ne temane ba humile go gaisa mahatshe a ne le temane. Ka jalo nna ke kgothatsa gore a re tseneng mo thulaganyong. Re na le dikgwetlho di le dintsi tse di amang banana gompieno, banana ba ba sa berekeng, banana ba ba tang diphata tsa go ya dikolong, banana ba ba feitseng ko dikolong, mme ebile ba batla go boela ko dikolong. Dilo tse tsotlhe di a kgonega gore di ka dirwa ga madi a ka nna teng. Mme le ke lengwe la maano a re a bang gapele re le puso gore o ka re a ka tsosolosa itsholelo ya rona letseno la madi le ka tla la nna botoka mo sekgwameng sa lefatshe la Botswana. Ka jalo ke kopa gore botlhe ba ba ko magaeng ba ba tshwereng ke tlala le lenyora, ba ba leng ko dikolong ba lela ba bata 2,500, re baakanyetsa lona ba le ko magaeng le ma-village development committees ba le sologetseng 2.5, re baakanyetsa lona ba le ko magaeng ba le sa berekeng. Ga o utlwa re bua ka setlhatsana se sa morero motala wa madirelo e leng ngwana motokwane ka sebele ka tsela nngwe, nya re baakanyetsa lona. Mme nna ne ke kopa gore a re dumelaneng ka bongwe hela ja pelo gore a re dumelaneng le puso. Nna ke dumela gore thulaganyo ye Tautina o e buile ka matsetseleko ga le mo ipapatsong mo dingwageng di le dintsi gore o na le toro ya go bona gore setlhare se se ka lengwa sa thusa lefatshe la Botswana go dira mebereko mo nakong ya gompieno. Ka jalo ke batla go ema thulaganyo e nokeng gore Tautona re se ke ra mo kgoreletsa mo maikaelelong kana puso e mpsa re se ke ra e kgoreletsa ka mosorata re re nya e paletswe, mme e le gore rona ke rona mne re pala go approva melao mo parlamenteng. Ke itumelela gore rothe mo ntweng e o ka rena le maikaelelo, go ane go nna le megopolonyana gale ya tiriso ya mafoko e hapaneng, mme ke utlwa he kate rotlhe mme ko re korang teng ko dipaleng rothe o ka re ko dipaleng tsa phenyo ya gore madirelo a le temo e ya setlhare se ra yata re le mo parlamenteng ya lefatshe la Botswana. Ka jalo ke soletsa Batswana gore ga project e ka simologa kana molao o re o atile project di simolola ra go ipsina go le gantsi, ra go itumela ka go bona letseno le re ka kgonang go dira dithabololo tse di sa bolong go ema mme di re palela ka ntate ya madi. Ka jalo raitso Dr. Dikoloti re go ema nokeng re sena pelelo ebile re go gopela tshiamelo mo modimo gore o tswelele rra o rute tšhaba ka tiriso ya setlhare se
mme ebile re ise dithuto ko bathong gore nnyaa lona ba go telele ko morakeng le sa itse sepe itseng gore ke tlhalositsa tseno ka botalo ka Setswana se se phepa gore le itse gore setlhare se ke sa go tla go boloka matshelo a rona. Ke a leboga. Thank you. Honorable Ramaotwana Nelson Ramaotwana. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke tatse tona dikoloti ka molao wa tsileng ka one gore molao o re le parlamente o re o hitise ka gore lenyora la one ke go kabakanya itshulelo. Ha o ka lebella dibuka tsa puso e hitileng tsa lehatshe le di supa gore sa le ka re opela pina ya economic diversification from 1978 mme le gompieko itshulelo ha ise ka bakangwe ka mabaka a gone re tshilahela ka ditaemane mme di re supeditse mo seemo se re mo go sone gore ditaemane tse ile gore baji bareki ba tsone ha ba sa di reke re suta go le ka re le hatshe re thoka madi a go ka tsamaisa ditirelo, madi a go ka dira ditiro, madi a go ka ga ditsela, madi a go ka reka melemo, madi a go ka dira gore Batswana ba bereke. Ka jalo dipatiso di supa gore sone sethatsana se sa cannabis ka gore mo molao wa Botswana ha ke a bona go pa kwa le go tima rejwana ha o bala melao wa Botswana ba ka cannabis, ha o bala convention ya UN ba ka cannabis marijuana o metokwane ke rona re bitsang yalo mme scientifically ba se bitsa cannabis sativa be ba mo melao ba re planti go twa sethare se tshwana sa maungo a namune a diapole sone se tshwana sa cannabis mme a re ba rata motokwane se ta go bitsa motokwane re re ke motokwane mme a re motokwane go hetula ha kae gore ke cannabis ha o hetule sipe ka gore rare ha o bala nya rare it's a plant ya nong rare rona re le ba UDC mo plant ye kana mo setharing se rare cannabis kala mo kopa go petsa mo molao o no hitsa ke parlamente wa illicit traffic in narcotics, drugs and psychotropic substance declaration of illicit substance order 2023 parlamente ka 2023 bo hikwama ba hitisa molao o bitswang go te cannabis. The flowering or fruiting tops of the cannabis plant raisin not extracted. Ha gona bo marijuana ha gona bo motokwane ba re ke cannabis e le gore ke sethare se se na le dithunya se le re dithunya tsone tseo ke tsone tse di reng rona re ka dira melemo ka tsone. Clarification. Be re bua gore kgang ye tuna ke gore ke re tisa molao Mr. Speaker re tisa molao ka gore ha o bala molao wa 2018 wa parlamente ye illicit traffic in narcotics, drugs and psychotropic substance act 2018 section 4 e bua gore o pehelo ka ithelwang a dila kana a lemile sethare sone seo go ra gore motho a go nna yo ha sena license kana a sena permit kana a sa letelwa ke ba bongaka gore o se thoka mo kalahing go ra gore ke molato ya no gone mo go ra gore se se re o ka se dirisa hela mo diong tsa kalahi mme ke so kere ha ra change sepehela go kalokalo rena ra re ano re eda hemp mo molao o tengo ke yone isi yongha industrial hemp mo this act ke yone isi clarification denied ka gore santse ke alla khanyang ke so kere mo molao o ha o bala section 4 subsection 9 with your permission Mr. Speaker. Please do. Ya re ibo tse go godimo tse ditang kwa gore go prohibitwa jang even notwithstanding subsection 8 the minister may in writing and act in consultation with the authority authorize any company, institution or individual to cultivate, manufacture, import, export, possess, distribute or sell a prohibited substance for the purpose of research, pharmaceutical analysis,
and medical purposes. But already medicinal use is in this act, yeah, 2018, only for a limited purpose. Yeah, no rare re batla go remedy. What are we remedying? Rare. Re batla gore ya no re dire ditiro. Ditiro tse ka industrial hemp, re add industrial hemp, industrial purpose. Ke yona ho bala this bill ba ifilweng. Ita be go spetsa mo application gore ya no have added the industrial purpose which is absent in this act. But medicinal purpose is already there gore. You can only be in possession of it hanga kai ho kwaletsiri o thoka sitatsana se kana molemo wo wa cannabis for purpose of ya go alahiwa go teng already parliament ka 2018 it is similar oneo ya no ha o ya go go gompieko section 3 clause 3 I mean to say ya this bill e go spetsa gore this act shall apply to the production, storage, distribution, import and export of cannabis for medicinal, research and industrial purpose. What have we added to this year 2018? We added industrial hemp, industrial purpose. Kagore ha medicinal purpose is thing already. So this is added more this habala clause 3, ya application of this bill. We added industrial purpose. Kora ya no industrial hemp ya honorable Malusiana wa kayoni. Kione ri tsenya ka gore ke ene na le ditiro. Industrial hemp gora go ra go dira diaparo, ra go dira do di tshwana biofuel, ra go dira ditina, go fertilizer ra di tswa gone mo. Ya no ke so kere. Ha o ya ko 50 ko the same section 2. Ya industrial purpose means the non-drug commercial use of cannabis for applications that do not produce psychoactive effect or contribute to substance abuse. What we have excluded here, ki recreational use, go fuwa go paper, ha go yo mo this bill. Ki gore mo we have excluded go fuwa le go paper, re edile industrial purpose, which is the industrial hemp, more what is already obtaining mo act year 2018. Miki so act ye ke araba mo go te ke re sa di go bukare lebeletse go cabinet tsote, ra re tse di kopetsang kana tse di impedang gore ka lema ra ba ra rekisa ra ba ra dira ditiro keng ra re act ye ina le mo gore ya prohibita tse di rile mi ha re batle go bulela gore batho ba go paper ke sorry to section 4 ili in use gore go paper is still an offense ya no ra go dira gore go dire dilwana go dire mibereko batho ba ka dira gore ya no ba ka bereka go paper go smoteng ka re ya le go clause 55 itabe go bontsha gore ya nong re a go letella bo mang gore re ntse ditaelo di tiseletso tsenetse go section 50 clause 55 itabe go spetsa gore ya nong ba ba latelwa ba ka letelwa gore ba ka na le possession ya cannabis ka gore ka ha in terms of the convention and the act in isa letiso sa go nna yalo ke so ke re ke ema ka one mabaka gore tsenetse ha bala 55 le 35 itabe go bolela gore ya nong ra go ntsha di license any person who intends to cultivate do what o tshwantse gore a ba comply le act gora gore ke tsenetse ke reng re mo industrial purpose yona industrial hemp ya ba lang ka yone thata ke yone re eda mo molao o existang already gore ya no re dire tiro re ka bakanye tshilo le ya le hatsi la Botswana ke so se se teng ke so kere a re ka ra suswa go tegate motokwane batho ba go fuwa motokwane nya the act intsi teng ha ile teng le gore le ka fuwa motokwane recreational use is prohibited and excluded so re ska ra le misile batho re UDCR batho go fuwa motokwane ha re yalo santsi molao o sa lete gore go kanalo ha ka re go ntse go tsweletse ra bona se mo se letana kwa teng re ta buisana re lentwe e parliament gore America letela recreational use for now we are adding industrial purpose which is industrial hemp gore ya nong re khone gore re dire ditiro re ka bakanye itshulelo ya lehatsile mme ka tsaya le with your permission Mr Speaker the Medicine and Related Substance Act ya super gore cannabis if all under the first schedule ya do tse di tagang ya re cannabis in brackets Indian hemp and cannabis reason gora gore the Indian hemp mo molao wa Botswana you never ba hemp mo molao it falls under first schedule ele gore under declaration of habit forming drug order
yone ya ba ntse ba re hemp le ka ha molao gati it's part of the drug e le gore ka go dira hae mme ra go control wa e control ra itse gore setatsana sone se go na le se le sa diaparo se le gore go na le 0.3% THC ye ba re ba ibitsa motokwana thata ina le 5% THC mme ha o tsaya benelin remo shwane ina le 9.9%. Na ha ke fui ha ke ni alcohol ha ke reng mme benelin a ke swara ke flu ke a ina ina le 9.9% alcohol content. So ke so ke re ska ra tswa ka di drug go tga di dirileng. Thank you Mr. Speaker. Mother of the House. Thank you Mr. Speaker. Le nante ke tswela me ke a khele ka molao ka kanyiseo mme ke simolle hela ka gore honorable dikoloti ke go emenokeng mo tshutisong ya gago ye mme ke tla simolla ka gore gompieno re bua ka mo go teng general principles ke gore kono kante maikelo magolo a molao o keng ebile nna ke o bona jang la ntlha nte ke arabe wena wa maloba o botsa go kgotleng ko kgatleng west gore a o simolle go baakanya megoma o simolle go baakanya tshimo o tshele terekere petrol gore o tlotlo diesel gore o tlotlo le makrenya na ema pele temo e ga e tshwane ya dinawa ga e tshwane le ya mabele ke temo e kgethegileng e batlang tsamaiso e rileng le ha molao se no heta ke dumela go tla nna sebakanyana go sentse go baakangwa ditsamaiso la ntlha go tlhatlhomo ya lekoko molao wa rialo lekoko le betle le tlhokometse gore setlhatshana se se bidwa motokwana se le ba lesika la lone kante cannabis le tla go tla ke motokwana setlhatshana se gore se tla lengwa jang ebile tsamaiso e tla nna jang la ntlha o itse gore go tla hela jaaka o itse go na le quotara ya di-license tsa go tsoma quotara ya di-license tsa sa go tsoma le sa dio tse ne ke akantse go na le another quota ne ke akantse tsa ditlhoboro go tla tswa di-quotara ka gore o tlabe go lebile gore se ka gare ka mosobe le gore botswana o tlhole mamotokwana gongwe yaanong lekgotla le palelwa ke go sireletsa sentle gore o simolola go inspecta sentle go tla simolola la ntlha go na di-quotara tsa gone gore pele ga o ka nna le license ya gore o reke peo ko ntle ka gore import o tshwanetse o bona le license pele ga gore o tsenya mogoma mo tshimong o tshwanetse re bona le license pele ga gore o kotile o bo o tlhabolola mo go te manufacturing tshwanetse re bona le license pele ga gore o senono o kotula o rekisitse ko ntle gape o tlhoka le license pele ga gore wena ra matshelonyana o katakate ka koloi ya go o ipona o ribesa mo tshimong ya motho o laisa dikgetsi tsa motokwana o re wa go rekisa o tshwanetse o bona le license gape ya transportation gore sengwe le sengwe hela pele ga o neela yo mo rekisa mo wa next door tshwanetse o bona le license go supagala gore go na le license tse dintsintsi tse di tla tlhokagalang pele ga o ka simolola gore ke tla lema motokwana gore ka moso ke kgone ke tshetse bongwanake ne ke re ke gakolole gone ho o seka wa matha wa re motokana o buletswe gompieno ke tshimololo ya molao sentse o tla na le lekoko o bo nna le ditsamaiso go be go supiwa gore o tla lengwa kae o tla lema jang ebile go tla license tse kae tse o tla ntshiwa le wena gongwe kgone ho ke gone o tla simololang o tsena gore ke utlwile gote go na le license e pedi ko motšhudi gongwe ke di tabiwa ko kae o bo o taboga hela jaaka bete o taboge gote go na le license tsa diphologolo di tswa kante gote go na le license tsa ditlhoboro gote gompieno quota ke 500 kante ke 200 kante ke 1 ke 5 o tla bo o tsena mo leraleng ne ke re ke tlhalose gone gore re se ka ra gompieno re ga pula ena ya ka no bua maloba wena o no botsa potso pula ena gompieno o bo itha gore gompieno ke utlwile gote go na le peo ko Morocco mongwe ke utlwile a re wa Morocco nte ra itle a ntle ka kgetse ya peo ga go nke go tsamaya jalo gore o itsenya hela mo lahatshelle o tshwanetse re bone license ya gone gore o ka importa o ba export mme yaanong ke tswa mo yona botsa maloba ke bua gongwe le wena Mr. Speaker ke bua le honorable minister ne ke re gongwe honorable minister gongwe o akanyetse go baakanya clause 35.2 gongwe o akanyetse go baakanya clause 55.1 le 60.1
gore ke lemoga gore e rile ga re rona motokwana gompieno ga re o dirise for recreational use, which is fine. Gore ga re wena o go motšhudi ke ra gore ga re o je ga re o je ka ga re nke re o ja yaka ntse re tle ga gongwe batho ba bangwe ba o je ba o peipa akere mme go na le mahatshe a mangwe a o ja jo gongwe ga re lebile definition ga re lebile gore o ka irang ka one re bua ga ke lebile Mr. Speaker, if I may quote, because that language e ke buang ka yone e appeara gone mo di sections ka boraro ba tsone e bua gone gore may I quote? Please do. Yes. Clause 35.2 it will the open quotes are a person who intends to cultivate, manufacture, produce, store, distribute, import, and export cannabis for medicinal, scientific, research, or industrial purposes shall apply. Again, ne ke kopa gore gone ho Miss Honorable go ngwa kanya gore o re ha se no scientific research, industrial bore, or other lawful purposes. Ke tla tlhalosa gore ke eng ke rialo gore o tla bo sa ro peupue mo gae mo tla bo sa kganele gore e re o limilo mo gae ga e re go Canada o khona go peipiwa ka ntse go dirisiwa e seng hela for industrial e seng hela for medicinal e seng hela for o dirisiwa for other purposes o go khona hala gore o export to those countries. How o lebile le ha se le tshwana le Morocco, for example, it's the largest producers of cannabis mme ha ba o peipi bona go tlhelele ba o bisa go Europe ko ba lebile melao ya ba isa ka thulaganyo le ka molao ya teng gore ga le go teng ha ba tsena ba o research go siame ha go teng ha ba tsena ba o ja go siame ha le go teng ba o exhibit go siame. So le be re ipulela gore rona ka kwano as long as the purpose is lawful re ska ra itswala hela ka industrial le go per go ngaka gore as long as the purpose for which you are growing it, importing, whatever is lawful. Then ari tlogele re bule go senene gore se ka ra tswalla gore ka moso o gongwe o seno no le mabe go nna le order e tsong go Canada mme company yone e le leng gore ha e tsena go ya rekisa for recreational bore ga o kwa isa go Canada ka gore kwano re rile only for these purposes e leng go di listile gone ne ke re gongwe ga re ka e katolla jalo mme re sa o je mo gae ba ba o jang ko ntle rente ba o je gape go na le gone gore ke ra gore besides medicinal, besides research, besides scientific, besides industrial, we can now import hela for sure. To show the different so as long as the purpose is lawful, that's what I'm trying to say. Sections re expand gore te berisa senya sepe te beri ipha market o fiteletseng la bo hello ke rebeso mong ya ka the last speaker na bua gona a ska ra tshoswa le honorable Moswana a ska ra tshoswa ke le foko motokwana ska se tlhare tota hela all medicines come from some kind of former life, whether it's a plant, a poisonous plant, a plant that makes you happy, how is or even sometimes genetic material from animals. So the source of all medicines is something that lived once. So a plant is just one of the many plants. At the end of the day, it's quite possible something medicinal. It's quite possible how can investigate so at the end of the day, it's a plant with purposes beyond just what people usually know. It's a plant that's got many, many other uses. So let me congratulate you, Minister, for you bringing in this particular bill. I thank you. Clarification. I yield, Mr. Clarification, Honorable Hikwaku. Yeah, no, me, put to clarify. It was an important point that has been raised by Honorable Ramautwana. Ona reisa be ke batla clarification me no gongwe o ka tlhalosa le wena wa ya tolosa o buile ka gore Botswana sa le bo opela pina ya go kabakanya itshulelo a me ga o lebile go kabakanya itshulelo go itswa ke gore we don't have goods or resources to go kabakanya one itshulelo to diversify the economy o ke dikakanyo tsa babusi ba ba leng teng a rena le shortage ya the materials and the resources tse re ka di dirisa go ka tolosa yone itshulelo yone. Speaker.
Order is quoting out of context. Away from diamond. I didn't say Yeah, that is the only. Na ke a go half floor. A ke a go half floor, ya no gape ha ona access. Ha ona access. Ke dumela le wena gore tota hela go ka bakanya itshwelelo gape go mo ditlhaloganyo ke tlhaloganyo re dumela le yone. Just one of the many, I'm sure, ideas. And some are not even costly. This is not a very costly idea. Because at the end of the day, you are actually opening the market for new products. We actually were blinded by our dependence on diamonds and did not, we do not think outside the box. So this is an example of thinking outside the box. And for that, Honorable I thank you, Mr. Speaker. Honorable Ramatana, you wish to, you stood on a point of procedure, what? I was saying I did not say that is the only thing to diversify. There are others. It's one of them. Oh, okay. Yeah. Honorable Kamal Jacobs. Mr. Speaker, I support your bill number 25 of 2025. And definitely I'm going to vote yes in this bill. Mr. Speaker, I raise full in support of this Cannabis Bill 2025. It's a forward-looking piece of legislation that reflects both our commitment to scientific progress and our responsibility to protect public health and safety. The bill is not about uncontrolled use of cannabis. It's about well-regulated framework of the cultivation, manufacture, production, storage, distribution, import and export of cannabis for medical, scientific research and industrial purposes only. Through this law, we need to seek to transform a plant too long associated with illicit trade into a regulated asset of our economy, our health sector and our industrial innovation. Mr. Speaker, this establishment of the National Cannabis Control Authority will ensure that every license, every cultivation, every field, every factory, every research lab operates under strict security measures and scientific oversight. This is not a free-for-all. It is a clear, unforeseeable system that will align us with the Single Convention on the Narcotics Drug 1961, bringing our domestic laws into harmony with global standards. By passing this bill, Mr. Speaker, we open the door to medical benefits, allowing doctors and researchers to develop cannabis-based treatment for chronic pain, epilepsy, cancer, care, and other conditions where traditional medicine has limits. By passing this bill also, research opportunities empowering our universities and laboratories for study cannabis for medical and industrial usage. And breakthroughs, positioning our country in a regional leader in a plant-based pharmaceutical. Economic growth, creating regulated industries from cultivation to processing, thereby generating employment, export revenue, and new streams of taxation without compromising public safety, Mr. Speaker. Industrial innovation, Mr. Speaker, supporting the production of hemp-based textiles, biodegradables, plastics, building materials, and other eco-friendly products. Mr. Speaker, concerns about abuse and misuse are valid, and this is precisely why the bill embeds tight security measures, robust monitoring systems, and strong penalties for any deviation from licensed purposes. This is not a deregulation. This is controlled, accountable development, my fellow members of parliament. We stand at a point where responsible governance means embracing scientific while safeguarding society. Passing the Cannabis Bill 2025
will demonstrate that we are capable of striking that balance, unlocking medical and economic benefits without opening the door to harm. Mr. Speaker, I therefore urge honourable members to support this bill in its entirety for the health of our people and the growth of our economy and the advancement of our nation in the global arena. Mr. Speaker, we support this bill. We feel that it's going to create and open up a lot of doors for employment. Mr. Speaker. Honorable Prince Mogorosi Musanana. Thank you, sir. Thank you, Mr. Speaker. Ke leboge Honorable Dikoloti ka molao kakanyetso wa o re beileng pele o wa cannabis. Mekere Minister ke go leboga thata ka gore tota this bill is long overdue. Long overdue. Do tse ke do dingwe tse leng gore re ka bo re setse re le kgakala ha ene rile go tshimologong hela mo dingwageng tse di ha morago. Ba ba neng ba le teng ba nna le tebelo pele ba lemoga gore do tse ke do dingwe tse di ka re isang go gongwe kgakala. Me ke re ke tla kopa gore go e go nna le experimental section ya cannabis ha motšhudi hela e seng kgakala le rona kwano. Ga ke bue ka lepe ke buelela ka gore maloba ha mother of the house na re beile mogopolo o montle thata molao o montle o nneng ra o atla gore kgaolo e ya bone ya motšhudi ka ya gauhi go simolola project ya merogo le maungo a mo go tseneletseng ko go yone. Yaanong kere ke ba okeletse le ka nya ga ke batla gore motokwane ke batla gore cannabis nya ga ritse. Mr. Speaker, gona ke na le mathata ke lebetse di gala se tsame ga ke tsore kang. Me ke a leboga ka gore molao kakanyetso o bolela tsotlhe tse e leng gore tota di botlhokwa. Ke rata ha e leng gore ga molao o tla bo re bana ba ba under 18 ba ska ba kopana gope le setlhatshana se ka jana go gongwe ba ka iphitlhela ba se dirisitse ka ga go sa tshwanelang ka teng. So go na le that restriction. Me ke dumelana le gone ka gore le gompieno le bojalwa jo e leng gore bo a rekisiwa hela go a kwalwa le mo dithining tsa teng le mo di mabotlolong gore strictly not allowed gore di ka rekisediwa ba ba under 18 years. Ka jalo ke dumelana le wena minister gore go nne hela jalo. Me kere this is a step in the right direction ka gore ya gore createla ditiro tse dintsi di a go bonala re lese go dependa kwa ntle le gore thank you very much. Ditiro tse dintsi di a go bonala ka ntata ya yone this cannabis gore ebe re simolola go e le mamono re dirisa ka go tshwanetseng ka teng. Me kere kana re hano re le lehatsi re sena madi me ha re sena madi jana kana gore re bone maano a gore re ka dira jang madi me lengwe leano ke lone la cannabis
Honorable Minister. Ka gore re palelwa ke go duela bana, re palelwa ke go duela badiri ba bo ipelegeng le bo VDC ke selelo hela go dikgaolong tsa rona kwa. Ha o re o tsena kwa ba go goga ka dibaki ba re ra lo re duela le. Mme jaanong re tswe mo go ikaegeng hela ka ditaemane re bone matswelo a mangwe a ka re thusang gore re kgone go dira madi re ikgolole. Ke a tshepa ebile ke a dumela gore ha batho ba ka rutwa sentle ka yone this cannabis, ba rutwa ba sa itsapelwe, ba tla dira se se tshwanetseng Mr. Minister. Ka gore ebile go na le yone hemp e leng gore yone ke tla bong go dirwa diaparo, go dirwa dilo tse dintsi hela tse e leng gore di ka tsenyetsa lehatshe la rona madi. Le yone melemo kana re na le Botswana Vaccine Institute mono mo Gaborone e leng gore ga re tlhoke gore re tlhole re ntse re ra go dira di test gope. Re na le di laboratory tse e leng gore re ka dira mo go tsone mono ra bona gore re tswelela pele le botshelo jwa rona re sa tshwenye ope. Ke a rata wena ministera ka gore o gagamaditse molao o tla bo o gagametse wa go laola this cannabis go sa itirelelwe hela, mongwe le mongwe a sa itemele hela jaaka ha batla. Mo ke gone mo go tla re thusang thata ka gore e tla bo e ka bonega gore e dirisiwa e lengwa ke mang, e rekisiwa ke mang, kae, and so on and so on. Clarification. Yes, I yield. Clarification, Honorable Motsamai. Ke a go leboga Mr. Speaker, ma ke go leboge ka bonako ra etsone ke re o ntshedimosetsa gore a ga o bone pego e tona e re beileng pele re touta gompieno e le nngwe ye e supang tsela tota ka maitlamo le maikemisetso a puso ya UDC a ene ya kwadile le mo mekwalong. Ga o bone kgang ya gore maitlamo a rona ra boetse morago ne re tsietsa Batswana e le kgang hela ya dibaka e sena boammaaruri. Ke a leboga. Thank you, Honorable Motsamai. Seo ke boammaaruri ra kana irile ha go iwa ditlhophong ka October ra bo re ne re beile Batswana maitlamo pele gore ra go ba direla eng. Mme jaanong re hano ka re itlhetse sepatšhe se le makgwakgwa ga bo go raya gore ga re kgone se re neng re se ikanetse, mme e se ka go rata ga rona ka gore re batho ba re nang le boammaaruri le kelotlhoko ga go tla ko go sologetseng batho. Mme ra bona go tshwanela gore mme bogolo batsadi ba rona bone re ba boledise re ba boele go gongonyana le ga nne go sa lekana, mme ra ba direla jalo go supa gore tota re na le boammaaruri le maikaelelo a gore e re go ya pele re tla nna re baakanya, mme nne ba seka ba re helela pelo batsadi ba rona ka ke batho ba ba tlhaloganyang. Ba itumela thata ba letsa megolokwane ba bona gore nnyaa, mme le jaana re ntse ra ba sologetsa ra re bagetso a re seka ra itega tsebe ka kgannye kana sengwe le sengwe mo botshelong hela ha se sa dirisiwe ka kelelelo le tsone dijo tota tsa ko lapeng. Ha o ka dija phetelela kana wa jana maphetelela nama hela ya kgomo ka moso o tla bo gongwe o kokobitla e le gore gaote go tlhakaladitse. Ba bantsi ba e leng gore ba e dirisa phetelela mme ditlamorago tsa yone e be e sa nne tsone. Mme ke re bagetso kana tota hela gone re ikemiseditse methale e mentsi ya gore go diversifya re leba kae.
diversification ya rona e di teng maitlamo a rona a teng ra a kwadile mme ebile ra leka gore ra a diragatse re sa boele ko morago jaanong one mathata ke gone gore madi ga ayo mme ke a rata ka ga ministera wa rona wa finance a tshwereng ka teng mme ke re kana ba gaetshong go tlhola re ntse re adima madi ga se selo se se monate kana ga re adima madi jalo re tshwanetse gore re be re itse gore re ikaegile ka eng e se ka re ka moso e be re iphitlhela e le gore re palelwa ke go duela batho ba re adimileng madi mo go bone ke ne ke utlwa ba bangwe ba re lepotlapotla ke la eng keng ga dilo tsa rona tsotlhe tse di tsenang melao e yotlhe e tla ka sepiti mme ke re nnyaa ga go a tshwanela gore go nne jalo le lona lo a itse gone gompieno ana re palelwa le ke go neelwa madi a CCP di-constituency tsa rona madi ao di a batla le lona lo a batla mo go rona mme ga re re adima madi ka bonako lo e ba gore lepotlapotla ke la eng re nna hela re le mo lobelong ke a go bolelela gore e go tshwere Honorable Ruben Wamekeiza, member for Silwepico West. Mr. Speaker. My submission is going to be very short, precisely because the kilera debate policy ye itebagantseng le matekwane ya no mehela se ke batang go se bua Mr. Speaker ke gore kana se ke batang go se bua ke gore any policy or bill e tamo parlamenteng e leng gore e kgaphela batswana konte kana e lebega ditsamaiso tsa yone di le boketjana di ka se di kgone ke motswana mongwe le mongwe ga se policy kana bill e nnang ka dumalana le yone gore this exclusionary terms or unfavorable terms tse di tang le tsamaiso ya sethatshana se baya batswana ka ha mosing. If I remember very well, during my debate ke ne ka bua ka the means of production, yes, gore kana bill e ba batswana ka ha mosing mo e leng gore ga ba ka ke ba iphithela ba tsene ka dipalo tse dintsi mo go ungweleng ke kgwebo e ya motokwane yaanong ka tsela e ntseng yalo ga se bileng ka dumalana le yona e le gore batswana kana ordinary batswana ba ka se ba kgone go tsena ka dipalo tse di ko godimo so that they take control or they have a significant share in the market ya sethatshana yaanong ke sone hela se ke neng ke se emelela clarification or muluti ke a leboga ne ke re mme a ke re mme o utule gore gone mo mahelong a ileng gore sethare se stabo se letelesega gore se lengwe ko gone bao ba ileng gore ba mo tikologong ya mahelo one ao gone gore go kgone gore go nne le cultivation e ntsi ba tabo le bone ba tsentswe mo tenne a utwa le tsekganyeo le gone gore ka gore go lo mo itse high security crop se le gore ga o bate gore khantele be ha ile gore se tsene mo leveleng ye engwe mongwe le mongwe a ba ka hella go ngwa dule mo tseleng ka go se dirisa ka tsela e sa siamang a ga o lemoge gore se tshwanela ke gore se nne le tshireletsego e rileng
e le gore e ka dira gore jaanong se dirisiwe for the purpose for which it is being cultivated for. A dilo tse mokauleng ga o di lemoga. Mme a ga o se bapisa le kana ke setlhare se e leng gore se lemelwa go tsholetsa itsholelo. Ga o se bapisa le diteemane, a ke re wa lemoga gore diteemane le tsone di na le seemo sa tshireletsego ya tsone ka lone lobaka la economic value ya tsone. O harologanya economic value ya dilo tse ka tsela e ntseng jang. Honorable Kaiser. Ke a leboga Honorable Minister. Ke a bona gore ke engwe le tona ya diphologolo. Bo beilwe diphologolo le naga. Me ke dumalana le wena. Me ebile ke re ke a lemoga se o buang ka sone. Yaanong kana nna ga o ka lebella puo ya me ke gore tsela ya go tsena mo kgwebong yeneng e tshesane. Ke gone ga mathata a me a leng teng gone ya gore ga se Motswana mongwe le mongwe yo ka tsamayang mo go yone tsela yone yo ka tsenang ka lebati lone. Despite gore gongwe it's a high value income market, problem ke gore ba kae Batswana ba ba yang go tsena ka lebati lone. Clarification. Ba kae ke go neela gape. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Minister Tamela. Mr. Speaker. Honorable, ne ko kopa go botsa gore because the value chain potential this crop kana this plant Cannabis sativa looking at the potential la gore re zero lorato ko le thakana ka ska produce di bag, for example. Are you saying gore this thing ka diversification ya economy Motswana ga ka nna le tshono ya go participate in the value chain, not just cultivation but manufacturing? I withdraw the floor, Mr. Speaker. Honorable nya kana ene o bua ka se nna ke sa buing ka sone. Nna kana ke bua ka tsela ya go tsena mo kgwebong. Clarification. Ene o bua ka se sele. Clarification. 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 Ke neele ko. Clarification wa monare. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga mo parlamento gore bo mphile tsono yana eo. Me ne ke re kana ya ka go ntse go tlhalosiwa re na le diteemane tse di epiwa mo Botswana me e le gore ga se gore mongwe le mongwe o ka tsamaela go ikepela diteemane me value chain ya buang ka yone re le bantsi re hella nya e mapele re hella re benefita le yone ha e diriwa countrywide e diriwa ke government e diriwa ke maphata a tshwanetseng le batho ba teng ba neetswe tshona go dira ra go hella re benefita ka value chain. Thank you, Mr. Speaker. Kiza? Ke a leboga Mr. Speaker. Nka be ke withdraw floor ka gore o na sa bui ka se ke buang ka sone. Kana ke rile in terms of go tlhaloganya gore me the value ya kgwebo ye ke rile ke a tlhaloganya. Yano lona le batla go mpotsa ka gone ko ke rileng ke tlhaloganya teng. Nna kgang ya me le gore ke ba ba kae ba ba ka tsena. That is where I am. Clarification. Honorable Minister. Clarification. Mr. Speaker. Clarification, Honorable Minister. Ke a go leboga Motlotegi Kaiser le ka ha we o buang ka mmele o mosane o ka teng me ne ke re ha le mo mmele o mosane o le ke go bulela Batswana ba Mmadinare go bapala kgalo e emetseng ka ha ile gore the contribution in terms of land has been to the citrus project le gore ya no mo go atologeng ga mmilao ba heletse ba boelwa go le kana ka eng ba sa huhula go lo mo o go tshwantshanya le ka ha ne ke bua ka teng gore some of our proposals is for Botswana to have their land as equity to be part of this industry. Uska khakalata wa ha Madinare supa gore koperasi e humile mo lehatshing le la Botswana go heta ke koperasi ya Madinare le gore it's an into partnership with the Botswana ba citrus ba. Clarification. Okay, sir.
The clarification, Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ha ke itse gore seo se bua ha o gatella kgaya gore a dilo tse di senne thata melao e senne thata gore batswana ba se kgone go participate. O bua a bona go tshwana le kgaya development model ene re sa tswa go botsa gore ke batswana ba le kae mme re itse gore ditsheta tsene di beilwe di ne tsa paledisa batswana gore ba tsene mo go yone a ke sone se le ka go se thagisa. Nya ke a leboga Bakabul. Nya Honorable Aaron we tshwere sente kganye o e buang eo ke yone kganye ke e tshwereng tsotlhe di a tshwana yaano ya ga Honorable Dikoloti kana mo bekeng e hitileng re ne re le gone ga re le ba Congress Party re tisitse motion o buang ka go leka go ka hetola melao so that temo ya sethatshana se e te thohadiwe because kana ha go kwa go se lema o sena lahatse mme ebile le lone lehatse le o na le lone le o tshwantse gore o ye go change land use go na le melao e mentsi e leng gore e santse e tile go kgopetsa gore temo e re bone e nna teng yaanong ha la re se nna re hetola melao ke gone yaanong re ta bona gongwe go nna botoka le ba e leng gore ba kgona kana le nna hela gompieno ha ke dumele gore nka kgona mo businesseng yone ya go lema motokwana yaanong ka ipotsa ka motswana yo ko Manqothai yo ko Sekondomboro gore a mmene a o ta kgona with all these policies in front of them. Ke a leboga. Honorable Assistant Minister for State President. Ke a leboga. Diabe di simo tse di tile. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente me ke tsele nako e go dumedisa all the honorable members ke dumedise le batswana go gae segolo bogolo ba kgaolo e hapegileng ya Gaborone Bonington North constituency. Mr. Speaker, ke maha in full support of the Cannabis Bill 2025. There's no question that this will be a landmark piece of legislation that speaks to Botswana's boldness in embracing new industries while safeguarding our communities. Mr. Speaker, irile tautona announced a State of the Nation address last November the intention to introduce the cultivation and licit use of medicinal cannabis and industrial hemp. It was not a whimsical idea. It was a call for action for us to think beyond diamonds, as we can currently see, contrary to popular belief, diamonds are not forever. Beyond traditional industries as well, Mr. Speaker, and obviously to explore sustainable avenues for economic growth, le diversification. It is the legislative backbone of that very vision. Mr. Speaker, the Cannabis Bill is not, and I highlight, it is not about recreational use. It is well regulated, strictly controlled, medicinal and industrial purposes. It creates a comprehensive regulatory framework establishing the National Cannabis Control Authority to license, inspect, and ensure the highest standards in cultivation, manufacturing, storage, and distribution. Really, Puso, Mr. Speaker,
Re dumela gore bili e, it will open the door for investment, job creation, and skills development in a value chain that spans from agriculture to manufacturing, exports, yaka mother of the house ona bua, jalo le jalo. It positions Botswana to participate competitively in a multi-billion-dollar global market for medicinal and industrial hemp products. Mr. Speaker, supporting this bill, I also want to speak to the realities we see every day in our offices. We see daily, we meet young graduates struggling to find work, farmers looking for viable cash crops, and entrepreneurs searching for industries where they can compete without being swallowed by large corporations. Bili A has the potential to be that opportunity, provided we design the licensing and quota systems in a way inclusive, Mr. Speaker. Yes, ke dumalana le wena, Honorable 𝗧𝗛𝗘. Yes, the cannabis industry, Honorable 𝗧𝗘 in absentia. It is very capital intense, and it should not be dominated by a handful of large companies, because that would defeat the very purpose of economic diversification. We must ensure that the licensing framework is transparent, accessible, and offers pathways for the citizen to participate, especially for our youth, the SMEs. Every young farmer we empower through this industry is a breadwinner saved from unemployment, and every small processor we support is a future exporter in the making. Mr. Speaker, the bill's emphasis, more quality control, laboratory testing and security measures, ensure that Botswana's reputation will rest more safety, compliance, and international best practices. Its prohibition of sales to minors and its strict record-keeping requirements close the doors to misuse and protect our economy. Mr. Speaker, this will be another 2019 UDC manifesto, page 48, delivered through passing this bill. And the emphasis is centered on the fact that this has been one of our flagship programs. With purpose, knowing that we are laying the foundation for an industry that, if managed inclusively and responsibly, could change the economic story of our nation, Mr. Speaker. Elucidation. Okay. Elucidation wa bona ge. Nya me we tshwere senta thata mo tona kere a ga o bone gore ka mahatse ka bontsi yanong ba lema yone tlhatsana se re buang ka sone mahatse ka bontsi ba lema a ga go toge kwano yanong batho ba lema ka go iphitlha yanong gore menta ha bula a ba ka ha molaong yanong go tla diriswa senta ka ha molaong le gore ha o bona bo molemo le busula wa bone o bona mo go leng go godimo ile go. Thank you, Mr. Speaker. Prime Minister. Honorable, yeah, that is a very good point, and I'm glad you raised it. Yeah, right, Honorable, in every society there are rogues. No matter how much really ka go regulate, really ka go sireletsa, go na le ba molao ba lekang go ensure gore dio di tsamaya sentle. Every society hala ena le di rogue. Ga re kgone go tshaba go hitisa billions yana kana to introduce
new innovative ways of making money for this country and for our people, simply because re tshaba misuse. Nna ha ke lebelletse, Honorable, there are more benefits for the country and for Botswana than there are disadvantages. Mela gale re tla tswella hela re ntse re gata mmogo re gakollana ba molao ba teng. We're going to journey together until we get to the promised land, whatever that looks like. Yaanong ha ke conclude, bili e mothusa tona Honorable Dikoloti, it's forward-looking, and it has got huge potential to create jobs, to attract investment, and build skills, but it also puts the right safeguards in place to prevent abuse. It is both an economic instrument and a public protection measure. Behind the scenes, before this house, the presentation, for the hard work that you continue to put towards this. Thank you so much, Mr. Speaker. Honorable 𝗧𝗛𝗘. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente, ke a lo dumedisa maparlamente ba tlotlegi. Honorable Speaker, I rise to lend my unequivocal support to the Cannabis Bill 2025. Ka gore molao o motsamaisa dipuisano o tla ka nako e maleba, mme ebile maikaelelo a one a papametse dipoelo tsa molao kakanyetso di sireletsegile, di sekasekilwe ka manontlhotlho a magolo, mme ebile gape di tle go hetola matshelo a Batswana ka ditsela tse di gakgamatsang. Sa ntlha mmare tlhatswe dio dingwe. Mr. Speaker, this bill does not legalize recreational cannabis. It does not promote indiscriminate use. Ga se gore go a go bulelwa gore jaanong go bo go itirelwa. What it does is to provide a legal, enforceable framework for the cultivation, manufacture, processing, storage, distribution, import, and export of cannabis exclusively for medicinal, scientific, research, and industrial purposes. It's very important for nako tsotlhe the component ya research in the very clear. Ga go dirwa hela go lengwa go manufactureiwa go sena tshekatsheko e tletseng mabapi le bokgoni le maduo a tla bong a tswa mo setlhatsaneng sa cannabis sativa. It establishes a national cannabis control authority. Tona o setsa tlhalositse mo molao kakanyetsong o gore maikaelelo ke gone gore sone se se diragale ka molao kakanyetso go botlhokwa gore go nne le a control authority, the very institution required by Article 23 and 28 of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, to which Botswana is a signatory. That authority will be the guardian of compliance, the watchman against diversion, and the channel for reporting to the International Narcotics Control Board. Jaanong ke eng ha molao kakanyetso o tla ka yone nako e, Mr. Speaker?
honorable members gakologelang gore ka April mo go one ngwagao yone ntlo e ine ya tlhomamisa ya ba monwana the policy on the illicit use of cannabis, and by that we signaled then that we recognize the controlled lawful use of cannabis for health and industry as a legitimate part of Botswana's diversification journey. But policy, Mr. Speaker, cannot issue a single license. Policy ya la kabo yone la re dirile le ho ha ke ke a dira sepe. It cannot inspect a single field. Jaaka gompieno re na le masimo re na o Gaborone North. Kwa re batlang go a go lema cannabis ko teng. It cannot prosecute a single offense. It is only an act of parliament that can give life to those powers, the police. This bill is the bridge from policy promise to practical implementation. Re bo re lebella gore the benefits, socio-economic benefits, tsa gore mme Batswana ba go ungelwa jang le ha tshela Botswana ra go roba eng molao kakanyetso o botlhokwa mo matshelong a batho ba Gaborone North ba tsholofelo ba marang ba khaphamadi ba phakalane botlhe ga ba leba ba reditse ka molao kakanyetso ba Point of clarity. ye leng gore Clarification. ya ke tla raitso cultivation under good agricultural and collection practices will require agronomists ko Gaborone North. Remember gore lona ba buane ka kong ba akanyang tsotlhe tse di tlhokegang banana ba teng ko Gaborone North, farm workers, irrigation technicians and harvest crews. Processing under good manufacturing practice will create laboratory jobs. Asimogo hulwang hela raitso go bo go itirela ka kong ra go create ditiro tse leng gore ba Gaborone North. A bill e tshwana le an initiative, a policy e re setseng re hitisitse mo parlamente ba e lebile ba e emetse ka matlho a mahibidu. Quality control positions secure logistics work and pharmaceutical production roles. Re boretsa na export earnings. Countries like Lesotho, Rebai, Lesekai, Zimbabwe are already exporting to regulated markets in Europe and Israel. With Botswana's reputation for the rule of law, we can compete. But only if our law meets the same international standards. Ke bo ke tsena go goreng ra le mo ga motlotlegi tona gore go na le di risk ra dumalana me ke re batlotlegi every opportunity carries risks, but this bill anticipates them. How? Gore go tana obviously go ka nna le ba ileng gore ba bata gore ba tsweledise thekiso ya ditlhatsana kana sone setlhatsana se re tabo re se lema re se producer re se processor mo ga rona through a seed to sale tracking system, licensed, bonded transporters and export only against verified foreign import permits. Gora gore ke dingwe tsa mananeo a re tabong ra dirile go laola gore re setse re lemogile gore go ka nna le ba ba hitisang ka di backdoor. The risk tse dingwe ke tsa public health and youth safety. Tsone tseo are protected by strict prohibitions on recreational use, penalties for advertising to minors, impaired driving provisions and school zone restrictions. Dio tse tsotlhe molao kakanyetso tona o di sekasekile mme ebile ke o na le maikaelelo a tsepameng gore le di budget ngwaga o tlang ha etla e re tlhomamise gore batlotlegi re neela tona madi a lekaneng gore a tlhomamise gore go na le pabalesego equity of clarification, Honorable Tyler. By tiered ke araba potso ya ga Honorable Kaiser gore equity of participation in is safeguarded by tiered licensing.
Remember gore the policy ya rona, Mr. Speaker, e bua ka license Clarification. categories gore go a go nna le di-licenses tsa cultivation for medicinal, industrial, transportation, processing and manufacturing, therapeutic dispensing, research and development, laboratory testing, import and export operations. So these are all the operations kana licensing categories. Tse leng gore go supa gore go a go nna le batswana ba tla kgona gore ba tsene ba le bantsi thata ka gore go na le dikarolo tse di harologanyo mehama e mentsi e tla bonyetswa mo go yone thulaganyo ya cannabis, contrary to what the honorable member said earlier. Honorable members, to delay is to forfeit first mover advantage in a growing regional market. Clarification. Nako, comrades. Lesotho took Nako in 2017. Zimbabwe followed in 2018. Zambia has already designated this. Honorable Lesedi a go iruya. Nyane ke live freeze. Tswelela honorable Ntai. If Botswana waits, we risk importing finished products that we could produce here. We risk letting foreign markets mature earlier, while our farmer scientists and entrepreneurs watch from the sidelines. In conclusion, Honorable Speaker, before I even conclude, the National Cannabis Control Authority will not operate in the shadows. It will publish licensing statistics, inspection outcomes and decision diversion incident reports. It will table annual reports in this House. It will be subject to our scrutiny, the very essence of parliamentary oversight. And in conclusion, Honorable Speaker, this bill is not a gateway to social harm. It is a gateway to economic opportunity, medical innovation, and industrial diversification, all under the firm hand of the law. It keeps faith in our international obligations. Honorable member. Hang on, honorable members, hang on. Ako linda habat, naman linda halat. Order, honorable members, order. Honorable members, next up, I understand that the leader of the House has a procedural motion to move. Honorable leader of the House. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente ka ha go lebega ka teng go lebega ma parlamente ba santse ba na le dikgang tse dintsi mo go bona jaaka bona ba ntse ba go emetse ka dinao yana yaanong ne re re go dirise standing order 27.1b go re oketse nako gore re tswale ka 7 o'clock.
Honourable members. Honourable members. The question is that the motion be agreed to. That is the variation of sitting hours, so that we break 7. Honourable members. The question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, order. Honourable members, as you might be aware, I've been sitting for 4 hours now. So I shall invoke standing order 26.2. 10 minutes, 6 o'clock, we are back here. Let's adjourn.
Let's be seated. The floor is open. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Honorable Speaker. Thank you. Honorable members. Thank you, Sebaka se ke leboge nako e o mphileng. Le go ta gore le nna ke la thele mo billing ye minister a na sa tswa gore ba pele. Nna sengwe sa dilo tse ke di itseng ka cannabis sativa. Ha ke batla gore ke re motokwane ka gore ha o re motokwane batho bangwe ba ta leba ka nngwe tsela mme a go ne kana sone ho ke teng a se itseng teng mme ha ke a go lebella di history books di mpolelela gore bangwe ba ne ba lema motokwane o no o re ta o gompie kwana re ka o bitsang ka teng go gongwe go lehelong le lengwe gate ko patše no bidwang banje e be lehelo le o le hela le bidwa patše kono kenya boteti ko motseng go teng mopipi nako ene noka ya boteti tshela metsi a santse a goroga mo mopipi gone mothoteng yone ele le gone sethare se ne se lemiwa mme ka nako tseo ba ne ba lema jalo go se ka ga molaong mme ha ke lebelela gompie kwana ka ministerana ka ha neng a re begela ka teng a re bolelela ka teng e be ke lebelela ka ha e leng gore go seemo sa economy ya lehatshe la rona se ntse ka teng ha o rwa segolobogolo le tshwenyego la me le ko dipateleng ke ne ke supa gongwe le kgantele ke re grader ka bone le ko kgaolong ya me mme ka lebaka la fuele ga e kgone gore tsela e sa bolong go ema ya mabese kwa tonota mabese kwa go ya ko A3 ke ra go ya ko A30 e palola ke go gradiwa ka lebaka la fuele hela ha ke re ke lebelela mo dipateleng yone thale e ntshang e ka reng gongwe ha o na le gongwe a re o sena go belega go a go tahela yone stitchang yone eo e dirang tsone di-stitch tsone tseo le one medication ka bona go na le letshwenyego le letona ile maloba ka Friday ne re le ko Marina re tswa go iponna ka matho di mo tsone tseo mme jaanong ha puso ke bona gore e tsene e ithela gona le seemo e tsena puso ye ntšha yone e setseng re ta nna re ntse re a e ta nna ntse e bua dilo tsone tse e ithetse gona le seemo sa lebaka la madi mme ga ke batle gore e re ka moso le nna e be ke tsoga ke tsaya dithobane ke a lola puso ye e leng teng mo setilong ke re le paletswe ke ha gore ke tete re ha gote puso e paletswe le nne be ke ke itse gore le nna ka gore ne ke leha e be dio tse tsotlhe tse ke di lebeletse mme mo nakong ya gompieko bilie ministera a re beileng pele ke ema ha ke dumelana le yone ka mabaka a gore seemo sa gompieko se nteta tota gore ke dumelana le yone ka lebaka la gore ra dumelana le mo ntung yone honorable Moalusigayo malobona ata ka bile ke re ata ka motion o supang gore o bata gore yone cannabis sativa yone na e bitsa hemp e letelelwe seo se ntha se re ha ke kopanya mogopolo o tswang go Moalusi lo tswang go dikolodi ha ke e kopanya o thentha ere ke tshwanwa ke gore ke dumalane le mogopolo e rile ha minister a ro ba pele o bile mabaka a mantsi mme
mangwe a mabaka a re a beileng pele o na re this bill does not include the use of cannabis for entertainment. Ke ngwa dikgang tse e leng gore e rile a ntse a di bua be ke di topola. Kgang ke gore yaanong ha re legalize go a go iragala jang. O buile dikgang tse dintsi tsa re di beileng pele a re ba dikgang tsa gore kana mahatshe a re bapileng le one a tshwanang le bo Swaziland bo Zimbabwe kae sethare se sa letelelo mme go letelelo ga sone ga se gore go tabo go raya gore yaanong go gogiwa ga sone e be go ka nna mo e leng gore ke mo e leng gore mongwe le mongwe o ka goga jaaka a batla nnyaa ga go a nna jalo se tabo sa go go dirwa teng Elucidation. Ta ke go neele Elucidation, Madam of the House. Nya ke a lebogane ke re gongwe ke tlaleletse hela jaaka ntse o bua gore ya ka ha re bua jang ka moso go na le phuthego ha polokwane ha le e biditsweng ke ambassador a rona high commissioner ra mem Sanji monageng a tlile go bua ka yona kganye a phuthile bagwebi le go butla go bua ka yona kganye go ba isitse go Botswana o ka re go ta diragalang a bona gore go ra gore molaetsa o ntse wa gola le go hetsa disirehetse ka moso go polokwane ha go tsena mo ntana o tla bona jalo gone gore go ra gore ra utlwa le go ntle ke a leboga Mother of the House nya tota dikgang tse di botlhokwa kana di tshwanetse gore di tsamaye jaaka ke tlhalosa ke re sethare se se tabo go sa reile gore se tabo se ka gogiwa ke mongwe le mongwe gongwe le ka bua le ha le ke tsa le ka bua re ke tsa lame mme ke itse gore ke motho o majato thata kana se dira gore ha o se go gate se dira gore o nne majato mme tsone e tabo e se ga mohuta ono jaanong se sone se re tabo re se dire goromente o taba a irela gore ha se tabo se lemiwa teng e be se ka exportiwa se ka isiwa ko mahatsheng a sele ba go dira dilo dingwe tse e leng gore bone tare ba di dira e be di ta gongwe ano di re di ta kwano e be di ta e le dilo tse e leng gore di ta bo setse di hedile gongwe e le medication kampo e le hemp one e leng gore gongwe ra bo re dirisa gone go rokelela mo dipompong kana sengwe le sengwe se e leng gore tona na re ba pele tona gore beile pele gore sethare se ka dirisiwa ka mo makalane a mantsi go dira bo oil go dira medication ebile medication mme wa nnese maabane wa go kgaolong ya moletsang sendela re a ke a itsene gore go na le hemp powder e leng gore ya rekisiwa mo Botswana kgang ke gore a mme re tabo re ntse le medication o e leng gore o teng mo Botswana e leng gore wa importiwa jaanong rona e be re rona re batla go dira dilo tseo mo re batla gore re ne re odara hela yet le rona re ka produce dilo tseo gongwe e be re ko morago e be re dira tsone di-industry tsone tseo tse e leng gore di ka dira medication one mo lehatsheng la rona yaanong dilo tsa go tshwana le tsone tse ga re a tshwanela gore re kgalele goromente ka sengwe le sengwe jaaka ke bua ke re tshwanetse gore re ga re a go palelwa le rona e be re na le seabe mo teng jaanong dilo tsa go tshwana le tsone tse di a go dira pharologanyo mo Batswaneng tona o buile ka dikgang tsa gore go a go nna le di-license tse e leng gore gongwe ditabole dintse di ka dirwang ditiro go thama ditiro o buile ka bo transportation o buile ka bo irrigation o buile ka bo distribution kore tse tsothetse bo cultivation ka go harologana ga o re wa di ba o bo di ba pele o ta bona gore gone mme go a go thama mebereko e mentsi e seng kana ka sepe jaanong ga o lebeletse tsone dikgang tsonetse tsa go tsosolosa economy ya rona tsa go thama mebereko e be re taketareke ka taka ema ha ke re puso ya ileng teng ya letsatsi re nyame sethare se se botlhokwa a re se lemeng e be yaanong nna ke se kganna kgakala ke takere nya a re sekang ra nna ba tsaya karolo yaka ke tlhalositse ga se gore ke mang le mangwe e leng gore yaanong yaka tabo kana bangwe ba ba botsa go ba re e le gore le reela gore mongwe le mongwe a leme nya ga se ke sa lemiwa ke mongwe le mongwe ka gore ga se ka ba sa lemiwa ke mongwe le mongwe re tabo re reela gore yaanong mongwe le mongwe a goge yaka a rata yaanong se a se tabong se gogiwa se e leng gore gongwe sa gogiwa seo o tshwanelwa ke gore hela ga o bonwa e le gore wa bo o tsamaya gongwe o dirile kana o thile yaka ba bua ga ba bua ga o thile o tshwanetse gore o tshware a kere wa bo o thia go se ka molaong yaanong se sone se re bua ka dilo tse e leng gore se tabo e le go a go dira le go thabolola le go changer
tebego ya ka ha e leng gore gongwe lehatshe la rona le ka teng yaanong nna tota ke ema ha ebile ke support-a e bo ke dumalana le tona ka mabaka a otlhe ke lebeletse kgang ya gore ga rena eng mo nakong ya gompieno ga o sena madi o tshwanetse gore o lebelele diphata tse tsotlhe gore gone mme nka bula ga kae ka leka go bona gore ke tsenye letseno ka gone yaanong nna tse tsotlhe tse ka lebaka la gore medication o ka o bata ebile ke a itse gore re ntse re ordera o e leng gore o na le cannabis sativa mo teng ke batla gore re re produce ebe re tlhokomela mme yaanong nna ke batla gore go dire bao ba e leng gore ke ba ba kgakala nna ke mongwe wa batho ba e leng gore ke batla gore gongwe le ba e leng gore gongwe mongwe ko kgaolong ya me le ena tata nne le seabe re se ka rata ra iphithela e le gore re neetse bao ba e leng gore gongwe ke ba e leng gore ba setse ba le ko godimo e be re tlogela ba bangwe yaanong nna tse tsotlhe tona ke batla gore gongwe o di lebelele le rona ba e seng mang gale le gale as long as re dira se se tshwanetseng gongwe re re lebelelwe le rona re se leme I submit. Honorable Galena Mabo Lekau. Ke a leboga Mr. Speaker go botsentse le ithoka kwano gore ba ba ntseng ba sa te o ska wa ba bona ka bonako me Mr. Speaker ke ema ha ke le nna ke support ebile ke ema nokeng tona re dikoloti me ke tana mokhutsanyane hela ke ta bua gongwe ka hata sa ga motsotso ka gore ke batla go supegetsa la ke tsenya sekolo se se khutshwane ko go ba ga rona gore go mo ka ha e leng gore puso ye e go leba ka teng e go leba e le kgwebo mme kgwebo ya teng e simolla ko teng yana teng go to go ithelehelela ko mo go ditshane ko teng yana teng ga teng e ra gore e simolla ko famong o peo e leng gore ha o tsa sekai banni ba tshwana le ba motse e tshwana le a kgalagadi e le gore boqhumu ba le gore motho o na le 6x6 me ga ana capacity ya gore o ka lema tshimo a je sa Botswana ke yone tshono ya gore yaanong o ka hirisetsa ba ba nang le mata a go lema sethatsana se ba se lemela gore sete se go thusa Batswana me mongwe o misitseng thata ke me yana ke re Moalusi Honorable Moalusi ka gore ne ke to go mosupegetsa gore maloba ha re ne re bua ka sethatsana se a se tisitsegana ne re bua ka lebo e leng gore e rile ha mototegi case a bua gore industry milate o mosesanyane milate o mosesane go tsena ba le kae go sala ba le kae we ke re kana le sogo le lona ga le thakanelo go tshwana le thuto e dingalo thata gore le ka yanya go lo one yaanong ke be ke supa gore go mo go ra gore mo lebo all participants tsaya se ka iphikwe wa go ithela le gore ha go twe sethatsana seo se lengwa ko phikwe all participants ba cancel ba licensing ba transport ba re ba tsenya hela under one roof gore le tsone di processes tsa gore o ka tsa 3-5 days go to apply lwa license o ya kwa o tabogela kwa re bata gore ka puso ya UDC do dinne mothogo o tsene hela ka go mahatsheng o bata license ya gore o itse gore a go ka kgonega kana nnyaya go ka kgonega gore re utswa ha o ye go ba sida o ba re gore ke netswe stankana yano le nna ke go participate nna ke tiste traka ibile license tso gore e ka go dira tiragalo all participants in one roof me kana statana se tsena re clarification Honorable Kaiser ke a leboga Mr. Speaker mokaulingwe ne ke re ngwe ke kgang ya me kana kgantela ha ke bua ine le mo goreng the capacity of individuals to meet the requirements of the bill kana of the policy kgang ya me ne le gono e se mo goreng kana ba direla puso ba rile ke a leboga e thatso gono. Thank you very much. Maybe going forward on capacity building, it will mean gore
yaanong re go simolola le ko sekolong ko tlase gore re rute bana gore re se ka ra nna le bana hela gote ke ba brigade ba ga ditena re nne le ba ile gore le bone ba rutilwe ka sethatsana se le go selema mme gape re honorable Kaiza ka re itsana le di-factory tse dintsi ko Phikwe le ene ke mo kope gore a di nama a di pele gore a ta di dirise gore yo go produce Mr. Speaker, ne ke kopa gore Mokaulengwe should confine himself to the debate. Kgang ya gore ke na le di-factory tse dintsi ke utlwa ka ene o ntshenya leina yaanong ke kopa gore a boele magoko a morago santse ba ra kgaolo a bue ka Phikwe a se ka re Kaizer o na le di-factory tse dintsi a bue gore Phikwe o na le di-factory tse dintsi ke a leboga ya go tule ke belela re bua Setswana nya me ke o ra gore ga re utlwane go tshwana ne ke ra gore ka ko Phikwe go tetse di-factory tse dintsi tse di sa dirisiwe ne ke le ka go hokotsa mahoko me mototagi ke ra yalo me gape kana go ha ya ka re bua gore sethatsana se se botlhokwa gompieko mo Botswana go le bolwetse jwa le bana jwa epilepsy mme bolwetse jo ka bo leng ka teng ba re le ka go ba thusa ka sethatsana se ka gore se kgona go ala ke mong ka o thusa batho hela ya ka ba go dibete mme go sena scientific qualification mo medicineng o mme sethatsana se sa thusa gore bana kana bagolo ba ba lwalang bolwetse jo ba ka hiwa sethatsana se on medical grounds mme hela mo Botswana go setse go sa gona yaanong e dira gore go nne le tshono ya gore ba ba ithutelang bongaka ya ka bo honorable ba ke le baganeng nabo ba ke ba itse ba ka kgona gore le bongaka jwa Setswana sethare se ba se tsenye mo tirisong ha o le ko thati o itse gore o ka kgona gore wo go tsaya sethare se wa la ha bana ba ba mo thati elucidation honorable Mathoti. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re Mokaulengwe we tshwere sente thata bogolo jang ha o ne o bua thata ka thuto kana ha o bua ka sethare sene se le sešwa mo lehatsheng la rona go se lema gore a gone gore jaanong le ko dikweleng tota tse di rutang ka tsa temothuo go gongwe go di tshwanetse gore dithuto tseo di nne teng re simolole bana ba simolole ba ithute ba le ko tlase go a ko godimo gore e tere mo dingwageng tse di tang bo ba kgona gore ba itshetse ke a leboga Mokaulengwe thuto ke so se se botlhokwa ka gore e ka go harologanya so se se fake le se seng fake ha o lebile ka matho o rutegile o nnile le lesedi mme bile go mo go ra gore le rona re go tsenya thuto e go mme ta ke a tumele ga o tshwane le mo go ditshane gore kana ha re industrial use o lebelle le ha tshela mo go ditshane gore ha ba sena go lema ko tati ba sena go lema ko Phiko ko Madinare ba tabe ba tsa dio tseo tsothe ba di tisa mo go ditshane yaanong re tabe re dira a high level industry e le gore re thotha dio tse ba di seretse sene se tswa kwa di go harologanya dijalo tseo yaanong mo go ditshane re dira dio tse di thwahetseng tse e leng gore le gone e tabe le go thama ditiro and this will be regularized including cultivation extraction refining ha re gore itara ha di industry tse di le mo go ditshane ra gore ko o ta boji wa hela o ga so jiwang ra to refine and process gore go nne le ba ba le gore ibile ba ka kgaogana ka ditiro and one last thing kana go mo go raya gore go tisa a good revenue to the government foreign direct investment go raya gore our tax ya go nna teng collection ya go nna teng o go ithela le gore yaano re tamega gore re bule le di bordera e seng ya Chelsea Hill hela re bule le di bordera 24 hours ibile re go tamega gore re ntshe Batswana mo cultureng ya gore ka 5 di industry di a tswala re go iphithela le gore ka le thoko la demand ya gomo re tamega gore di industry tsa rona di operate bosigo le motshegare gore di meet capacity re go tamega gore bangwe ba maparlamenteng ngwe ba togele tiro ba e ko motokwaneng yaanong ba go lema motokwane
Re go tamega gore re bone dikoporasi, re go tamega gore re bone di-trust di tsoga. Re go bona gore bagodi yaanong ba tseye temothuagalo, mogolo a kgone go togela ha kana a togele dipudi a lebagane le motokwane hela. Yaanong go mo re go lebelele in the positive, and then I so submit gore ra ke go support-a ka bongwe hela jwa pelo ke a leboga. Honorable Monedi Bagaisama. Tima Honorable. Gata stilo. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament e re ke tswa go soso ne ke so re phuthe go temphakela lantha ke ne ke re ke eme ha go supa ha ke ema tona ra itse dikoloti no ke mo molaong ka kanyetso wa beileng to ye pele o ja ka ke ntse ke re ditse ba ka ulungwe mo di ka kgelong tsa bone o sona ope wa rona yo supang a le kgathano ene le hela gore bate ba latlhele tshwarelo go nya gore mme gone go apele go ka dirwa ka tsela e ntseng jang mme le nna ya ka motho yo tswang go kgaolong e na le potential ya gore e ka nna ngwe ya tse di ka lebelelwang for production purposes and establishment of industries. Ke bone go le bo nyao nketse mo go ya usage. Ke bone go le botoka gore ke te ke eme ha ka dinao. Ke tatse tona gore molao o to hete mo ntweng ya parliament. Jaaka ne honorable Nthaila supa gore mo ngwageng o hitileng ntuye ene ya hitisa molao jaanong o nong o bua ka licit use gore jaanong go simolola go nna le tiriso rona jaanong re taka one molao o ratifyang se se neng sa hitiswa ke ntoe mo parlamenteng ya ngwaga o hitileng mme ke supa jaana tona ke go tatsa gore ra ke na le an institution e na le lehatshe le seng kana ka sepe Shosho brigade ko Shosho e ke na le keletso ya gore jaaka le bua ka go dira large production centers ke na le lehatshe ko Shosho institution ele le ka go thodumela mo go yone la tsamara ra go dira temo ya cannabis sativa kwa ke na le lehatshe le seng kana ka sepele le na le metsi le leng gore go ka gona le thulaganyo yone e ntseng jang le madirelo hela e leng gore a ka hetha mebereko ke le bogele le phata la ga go ra itse gore is living a vision go tsamaelana le se re neng re se bua le puso ya UDC ha re ipapatsa gore ra go ta ka thulaganyo e ka bakanyang itsholelo e bo e kopantse le go hethela batswana ditiro rote re na le tumelo ya gore production ya cannabis sativa e ka go hetha ditiro aba ya go thusa le makalana othe go tsentswe le makalana a botsogo hela jaaka mother of the house Dr. Unity Dau ke ne ke moreditse ka thwahalo a ha thuto ka thulaganyo e pele ga go supa gore o supporta tona mo molao ka kanyetsong mme le nna ke supe jalo gore ra ke emetse ha go tatsa gore molao ka kanyetso o to go heta mme jaaka ke supa ke na le lehatshe ko Shosho le na le metsi hela a mantsi le leng gore ke a le rola gore le ka go dirisiwa ditshekatsheko le nna batho ba kgaolo ya megongwe e tenne yone project hela e ka kgonang gore hethele batho ditiro e ka dirwang ke government wa UDC ka nako e ke tabong ke le morongwa o kgaolong eo mme ka go rialo motsamaisa dipuisano tsa parliament ke re ke supe gore go lebega gore rothe ra dumala ebile re tatsa tona mme ke re ke meka standing order 55 sa gore ke kope tona gore a tete a go reply to the debate
re tle re kgone gore re tsene mo go e nngwe gape Procedure. I so move. What is your point of procedure, Honorable Aaron? Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke supe gore ga go mo tsamaisong se Honorable a se dirang. Ha ne a bona gore tota ke nnete o kana sa ema debate kha ya gagwe ke gona ba emisa ba bangwe. Ka jalo o violatile se na eletsa go se dira. Ke a leboga. A re hena ko le rona re bue. Honorable members, Bakabul standing order 51.1. After a question has been proposed, as I have proposed the question at the beginning of the debate, a member holding the floor may at any time during the course of debate claim to move that the mover be now called upon to reply. And unless it appears to the chair that the motion is an abuse of the rules of the Assembly or an infringement of the rights of the minority, the question that the mover be now called upon to reply shall be put forthwith. No debate on that motion shall be allowed, and if the motion is carried, the mover shall, if he or she so wishes, immediately reply to the debate. And as soon as he or she has concluded, or if he or she does not want to reply, the speaker shall immediately put the question. Procedure, Mr. Speaker. It's a mail lesson. Procedural opposition whip. Error. Yeah, me ki dumalana le so sibuang gore ho tshwana me guest chair ya honorable netare ki abuse. Go re ka isenya mo abuse. E ka a debate heleletsa ha se na go heleletsa nya me ke abuse whatever kana gompieno ne reviewa dilo tsa DM ha batho ba ga ba violate melao ga ba tola molao bone bao ba DM model ba reviewa dilo tsa bone ke go abuse power o tsama within the law jaka a dira le lona le bata go dira nako tse dingwe wa senya me o sa roba molao o le gone mo molao jaka le dira that's abuse. Then you have to protect the minority. Go se gona le batho ba setse ba supile gore ba na le keletso ya go ka bua. So ba ne le chance. Nya, honorable members, makile bolele. Go toilesegile gore ha gongwe ha mo yo e manga sutisa ka standing order 55.1 aba thamalla go kganyeng ya teng. Me ha gore gone mo ke one tsamaiso hela ye ka nnante at any moment how debate at any time o ka invoke a standing order 55.1 ya be se abuse ya be le sone standing orders I want to abuse. Hang on all members. Yeah, honourable members, I was just checking compliance with this standing order, especially the part on the rights of the minority. I'm looking at the numbers, and I'm satisfied by the numbers that have debated, especially the consensus that I see. The only party that has not debated is the BDP, and I cannot see anyone more than her. So I'm going to put the question, all our members. The question is that the mover be now called upon to reply. All members, the question is that the mover be now called to reply to the debate. As many as other opinions say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Honorable Dikolotti, Minister, can you reply to the debate?
nta ke go leboge motsamaisa dipuisanyo tsa palamente ke leboge batlotlegi botlhe go ema nokeng mogopolo kana molaokakanyetso re ba o beileng pele ba o eme nokeng ba itse botlhoko ja setlhako se se babalang morwadi. Mr. Speaker, ha go na le sengwe se se botlhoko mo hatsing je ke le tlhoka la mebereko go kgaolo ye ke tswang go gone ya good of matete ba ne ba ntetse di le 4 hela go tla kwano ba ntha ba re ke tle kwano mme ba tla tharabollo ya gore bone ba batla jobs and jobs le nnela go good of matete mme go lebega gore kgang ya teng ke kgang e leng gore e hoketse le hasile lotlhele batlotlegi ka bongwe ga ba ema ba supa gore setlhako se le bone se ba babaletse setlhako se e leng gore tautona boko o bua kgapetsa ka sone gore tota re na le lehatshe re na le baakanya a re dire mo go tshwanetseng go nyeletsa le tlhoko la mebereko mo hatsing je ke a le leboga batlotlegi go bo le ne le gatelela mabakao ke a itse motho le gatamelang gore go bo 13 ba batla go utlwa lentswe la gago mme ke batla go ba tshepisa gore setlhako se se go babaletse ha o bua ka bo 30 ebile o ntse o bua go gatelela gore ete le ha sela bo 30 le lone do mkhazo ke a itse gore le wena khantsa ga o di bua motlotlegi o di bua tota ka mashetla tota ebile o bua gore kana go kgalong ya gago ditshono di palopotlana mona le tumelo e tletseng gore ha o ka hokelwa ke bogolo le botlhokwa ja thulaganyo e re e tshwereng e le ruri ba nne ba kgaolo a gago ba ka kgona go tshwara ka mabogo ke a itse le wena motlotlegi phologolo gore kgosi matlho o reditse go utlwa gore a kolorolwane a gate re tla hokelwa ke bontle jo re butlwang ko parlamenteng mme ke dumela gore la ga o sa bua motlotlegi ke gantse o na o di mpolelela o di nnela gore tsela e ya mathethemetlo bo Brayveda o no o eletsa gore ha go lengwa kolorolwane no tla ba netso license ya transport a ba tsama mo tseleng e siameng gore se ka tloga ga tekolo e pitigole ka industrial hemp ka tsela e makgwakgwa e botlhoko kgantse tsotlhe motlotlegi ra di dumalana batlotlegi ebile le di bua re naelana tota mo go tsone go a supa batlotlegi gore re na le tlhoagalo re tletse ha go tla go dira melao re tletse ha go tla go baakanya gore jaaka ne motlotlegi Ramaotwana a bua re sale re rera pina ya akore diversifying mme sengwe se sentse gore se itemogele be re sa amogele ke gore re na le lehatshe le pina ya setšhaba ya re hatshe jeno ja rona tše mpho ya modimo lo mo motlotlegi case gore a gore lone lehatshe le o nang le lone leo itse tlhotlhwa lone ha ke itse gore a ke ope wa rona ke la ipotsa gore tota what is the contribution of land to our GDP mme wena ka gore bilo ba pile le phikwe mme speaker o tla nna ntse go gakolola ka gore dikgang tse ke dikgang tsa di tsentse re toutileng kana o kope motlotlegi motshego a go gakole thata ka gore go lo mo ka gore wena o heta mo go lone le hasela teng monkwa dinamuni wa go tlela ha o le go phikwe o tshwanetse go mo go gakolle gore le hatshe le tlhwatlhwa kgolo mme motlotlegi tautona bokware hatshe ke ja rona ke mpho ya modimo ke boswa jwa bo raetsho a nne sengwe se ileng gore re ka tswa re sena thebe mme re na le hatshe jeno ja rona hela a re leke ka bojotlhe gore ha go tlhokagalang teng kana go tshwanetse gore go kgonagale le hatshe e nne our equity gore batswana ba ska ba bona hela ka go hula a ska re akanya batswana be re akanya batswana ka go hula hela ntse le bua ba ka o lengwe ka the different linkages ka gore ha go na le setlhatsana sengwe se se nang le ditso setlhatsaneng tse di ka iragalang ke sone se ntseng re se toutaga tlhatsana se mosola tlhatsana se ditiro dintsi mo teng ke dumela gore le ko gabane motlotlegi ba re editse ba itse botlhokwa jwa gomo jaaka no utlwa Frenzela re na le ditso go na le industrial hemp powder na le ka go kelwa gore rawe tsamawe go support ka gore ba batla go utlwa kwa gore a le wena o ba bona mo teng tlhare se ka bidwa se ipone se reng ha o se bona le wena bo ipona mo teng tlhare se botlhokwa
mme ke itumelela motlego go botswang gore a banna bua gore ke a le leboga puso ka gore ke a bona gore you are now gravitating a lot more towards high value crops. Do tse ke maakanya e leng gore re bona ko mahatsheng a mangwe ba ira yalo ga tse le tshwana la Israel tla bo utlwa go te contribution agriculture to GDP ko mankaleng kaleng mme ha o re o lebella gore ba ira eng ba tlhophile ditlhatsana dingkana ba lema sengwe se ba itseng gore se tlhotlhwa kgolo go leka go batlisetsa se e leng gore ko bohelong se ka kgona gore go hetlhe mebereko itshurelo e kgone go tsoga ga ke batle re tswa kgakala mo sekaeng se ke tseng ke se bua thata sa ga Motlotlege Kaiser project ya citrus e ko Phikwe Madinari ka nosi hela ka nosi ha o ka e lebella ebile ka ha e leng gore ya tologa ka teng its contribution to the GDP ya go hetola selebego go se kana ka sepe project eno siela ha o ka lebella go tshwara ka diatla ha o ka lebella dipoelo tsa beng ba le hasileo tla bona gore go hetola moakanya wa gore dipoelo ga se go a go huhula hela lo mo ke moakanya wa ileng gore re o tshwere re le UDC re o tshwere go netefatsa gore batswana ba nna le dipoelo tse di maleba ha o ka lebella dikgantse tsa ditlankana ka ne di license re buile mo molaokakanyetsong go gore ga re bile re restricted gore ka nna le license di kanang ka eng lo mo supa gore batswana ba moteng ebile malusegayo ne ke leditswe ke motswana o mongwe a utlwile botlhoko ka gore le le news ne sa capture motion sentle a ke re yone ne e bua gore re rejectile headline ne re parliament rejects hemp go raya gore di-investor tsa gago tsone di be di moradire go raya gore go mo go dirame ka gore o batla go ira thuto se ka dipuisanyo ka temo ya cannabis go raya gore bone ba mora bare o batla gore dirisa molato o batla gore dirisa mo go sa letlelelwe lo mo ga gongwe gantsi re bua dikgang re itse gore re kgona go kobela bone batswana ba re ra ba buelela re ne re kopile sentle gore ra kana bile teng re dirile boela mahoko a ko morago gore re tle re kgone gore re tle re iphe tshono tsa ka gampieko re iphitlhela le gore re okeditse nako Mr. Speaker gore ko bohelong re kgone go hitisa molaokakanyetso Mr. Speaker ha o ka o lebella ka ha re buang e be re positiona thulaganyo e ka teng kana this industry ka teng we have the expertise in terms of the engineering processes that we have employed as a country in the mining industry. Ha o lebella ka ntse re ntsha temane ka teng re na le sengwe le sengwe matsipa le matlhala a teng a go dira selo se se high security a teng re go a batla kgakala those engineering processes are there. Clarification. So it's just a matter of just matching them to that which we have proposed. Okay. Clarification, Honourable Minister Tamela. Kya leboga, Mr. Speaker. Honourable Dikoloti. Ora gore potential o buang ka yone institutions tse di tshwarang le bo BVI le tsone di ka capacitatiwa gore di ne big pharmaceutical companies tse leng gore di ka compete le ha se ka bophara gore be re busetsa tsone ditiro tse go morago ora gore ke re batho ba go boteti ke re ba nne le tshologelo when it comes to value chain development ja ka re bona gore rona re kokonetswe ke nnetane ke gore itemana ga re di buela ora gore ke re batho ga ke tshwara diphuthego go boteti gore tshologelo ke ye mo billing ke a leboga Honourable Minister. Ke leboga thata Motlotlege a Tamela o bo ba atolosetsa ka go quote mo tsebeng ya maitlamo a UDC ka gore lekalana le la go atolosa this pharma industry go teng VP kgapetsa nna bua gore ga gona le a low hanging fruit it's in the BVI mme ebile ka gore BVI ke lekalana le ka tlase ga rona re tlhatlositse dikakanyo gore re bone gore we even tap into the human pharmaceutical to expand the scope ka gore kana GMP compliant so ba setse ba na le ba tsentse lo utleleng kgakala go heta ha ka be re simolela teng so maakanya o nang le ona o ke ona le nteng Minister Modise le ene re lomagane thata go netefatsa gore that expansion is there mme ke kopa gore ba kaulengwe ha le tswa le go bua ka cannabis skala bua ka one e ka re raendenda nna ha ke buisa diphuthego ne ke buisa diphuthego go khatleng ke buile ka one ne ke buisa diphuthego mo dikgaolong ka go harologana go ngwana re ke buisa diphuthego mo ngwantha re la tona dikoloti molodi o tletse mo phegong mme molodi o
te batho ba tsietsega nna ke go utlwile sentle gore wa re gomo ga re go ira bulela ditswe mongwe le mongwe anong a gogang a iphitla ka gore go tile go buletswe hemp a re ke go utlwile sentle mme ebile nna ra ipankanya ka bona gore yo ke lekwalo la boammaaruri le reng le ga le latlhegile le selwa ke mongwe a lebala le tla bua molaetsa o neelanang do tse Clarification. ke kopa gore Clarification, Mother of the House. ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mokaodi nyame o e tshwere sentle ne ke re gongwe ke kope clarification gore a ke re ga ntse o bua jaaka o bua jaana o lebile gore goromente o sa tsentse madi a kanang kang ko leshibitse a tratela 400 hectares of land with more than 5 boreholes there, topsoil. Malabane ke bua ka homesteads, yani ke bua ka commercial land. E nteng gone fo. Mo to secure it is so easy. Ko tota hela gantsi le bo BITC ba bua le ba bangwe ba tsentse ba re mme o ka re gona le hase le re ka simollang ka lone ra supa re go mo ka diragala a no a ka ntse jalo mokauli. Honourable Minister. Makanyao a mantsi a teng motlotlegi Madao, including even in our further strategy. Go na le bakgata ba se ba supile gore ba ikgobokantse gone ka halka gore go na le metsi re se ka ra le ba kgakala ha ra ka dikgantse tsa fodatse mme ke a itse gore ba go utlwantse o bua gore hela re ka kono tshwitse le bogo wa re ha maina a bidiwa le ba leshibitse ba nne mo teng maakanya re tla ntse ra kgobokanya ra baakanya a ba ipone mo teng ke rile setlhatsana se ke se ipone tshwanetse gore a se buiwa le wena o bo ipona mo teng gore le nna ke mo teng ga gone go to go ntle batswana botlhe ba mo teng nna ke tswa ko digawana ke tswa ko le hatsing le seng kgakala le go ditemane di tswang teng ke tshwere temane maabane hela yana ke ntse ke le mo parlamente mme ke ha go tse ditemane ke rutilwe ke be ka nna kana ka ditemane e se kong ke tsore le go e bona ka matlo ne re itse gore temane gore ha o e bone ka matlo o ka nna wa tshwarela gore o re ke bone temane go gongwe mme go lo mo ha gore ke ne ke sa ipone mo teng yaanong a se ka ra latlha batho ka gore go gontsi mo re ka go akolang e seng ka gore hela ke ne ke ile go huhulela gore ke be go twe ke mo teng selo se ke maakanya mangwe a mantsi a leng teng re tshwaragane thata le minister of finance gape go tota mo moagameng wa temothuo jaaka le utlwile ga go rolwa tautona bo ka rola maloba gore tota mo hamao ke one o e leng gore ke one froslag ya go leka gore re tswe ko re sa bolong go nna teng re tlole lewatle lone le hibidulele ke one o e leng gore tla kgona go rentsha ko lewatleng le hibidu gore re goroge ko lehatsheng la mashile dinotsi mme ke dumela gore ga go ka tsega tsena hela we need to look back e be re lebelela gore a mme gone ka ntse re ra ka teng a re ntse re neela temothuo madi ka ga go tshwanetseng ba mo re jo boleng teng ke gore go ntse go sa nna yana puso ye e tsetse kganye ko godimo e tsetse ko godimo go maswe mme ebile we are developing the agri financing strategy e ke dumelang gore mo nakong e seng kgakala re tla bo re le rolela gore le kgone gore le tlhaloganye tota le ipone go heta ha gongwe you will come up with a project kana o tla ka introduction of an industry but if you don't come up with a strategy on how to finance it then you're as good as not even having started that industry so go mo ke kopa gore ba ka o lengwe re ipone mo teng ha re tswa ha re go bolela batswana ba maruri ke tla ko dikgaolong tsa lona tla go ba ka cannabis kana ja ka ke bua a wa bitsa matekwane a wa bitsa motekwane a wa bitsa tlharese tala ke dikgantso tletse e leng gore ra di amogela madao ke go utlwile ka moakanyo o tlang ka ona wa gore ha gongwe re se ka ra kganela hela mme kana ke re itse gore go na le framework e tona ke go utlwile re tla akantshana go bona gore ka iragalang so se gore re se lebelele ke gore and having learned from other experiences from other countries ha gongwe o tla bo o dira gore o baakanyetsa gone moo o lebala gore gone mo go dirang go a go heta go gongwe go batlang go a teng gone ko batlang go a teng bo ba gore ba re melao ya gago ga re itshepe yaanong ha gongwe le dikgantsa competition hela o tla ka kakanyo ye o compete le rona mme ebile o akanya gore batla go heta ga go rona re bona gore wena mme ebile o tla ka matlhala a harologaneng dilo tse di teng di a tshela typical example ke tsa gore o tla gakologelwa ya citrus but even on hemp mahatshe a mangwe a ropileng le one ba ba simoloseng
ba na le mathata ona a gore ha gongwe go isa dithoto tsa gago go sele kgona go hella o na le di makgwere a go heta mo lehatsheng le lengwe gore o tsamaye ka product ya gago dilo tse tsotlhe tse hantse di molao a se ka ra tlhoka go di akanya re ne re di akanya gore a mo re batla go tsena mo molaong o motona a mo re batla go tsena mo di-regulation gore re kgone go fetola motlhogo mme ke a go utlwa mme gape o itse gore kana go moraga go simolola ga re batla go tloga re go simolola ka tsela e leng gore kgantele ba bangwe anong ba go tsaya ba go divert gampe ko ya re mo lehatsi re na le mathata a di-drugs mathata a matona mo go maswe ko ke tswang teng ka ga kgaolong ka gale ko sekolong se ke tswang mo go sone go na le mathata Clarification. mathata bana ba kore bana ba goga ditagi go na le go ne ke tle ke re ba go le ke kana nna ke a gakgamala ga gona ka tseye bodipa ya ka tseye go goang ke bana kore ka tseye bodipa mo e roto ba hela mme kana le one ka tseye e na le o e rekisang e na le o tlang ka yone yaanong dilo tse ke batla gore re di akanyentshane makaoleng gore se ka tloga gante le re akanyetsa dilo tse be re iphitlhela re ipaka ko mosing ka sengwe se e leng gore Clarification. se re paledisa gore re kgone gore re laole thulaganyo so bakaolengwe ke batla re dumalane gore dikgang tse Mr. Speaker re tla ka tsone sentle dikgang tse re a di dumalana ke a itse Mr. Speaker and ga se sephiri dumela gore ntse o smile Mr. Speaker ka gore o le mo parlamenteng ga gona motho o pona a botsa ka hempe go eta wena mme ebile no mpotsa ke go araba ke le tona wa temothuo nako ya teng ga ke itse gore bakaoleng ba tseidiwa ke Mr. Speaker sengwe sa ba tsietsa gampieno mme ebile ke sa theke speaker ke raya gore Mr. Speaker go ntse dithulaganyo tse dintsi e kilana go na le nako ene go na le UDC ka gale ga nna le mone ga nna Clarification. ba ba ko baneng ba teng le bo go botsang ba ko baneng ba teng ba bangwe ba ka ha mme go mo Mr. Speaker ne re go tlotla o tsa batho ba di tlotla o bo di lebella gone hela hale What has the ha speaker? o le ngwana o boi o bo di dimala hela Mr. Speaker gore o thulaganyo ye ke ye e ntse ka ntse ka teng ha o tsamaye o e atolosa o ikgatlha ka yone o e tlogela hela ntse Mr. Speaker kana ko neng go lekelediwa hempe teng ke go kgaolonyane re ra lutsia ka gore ga o bona ke tswela kontle ne ke tsaya tetla mo go ene gore a nka bua ka ina la gagwe phile tetla gore nka bua ka lone go ne go lekelediwa ko lokgalong mo kgaolonyane nna mpolelela gore kana dikoloti mo tekeletsong ya lehatsheng le kana yana go ne go na le ditlhare a re ne go lemele ditlhasane di le 33 se sengwe e be seswa le go tsetse 32 a re tlhasane tsa 32 tseo e di hetlhile mebereko e le 12 kana ke ra hela go lekgalong a re bana ba amogela madi a e leng gore ga e suka bone o pa amogela bone ba neng ba tshwere ba go lo mo go supa gore ga wa tshwanela gore o bo re o molemi gore o kgone go nna le dipoelo kana o ipone mo teng dilo tse Mr. Speaker ke ra gore di teng ra di tshela mme ke tla tolosa ke go utlwile motlho go botswang tla tolosa dikgang tse batho ke ba bua gore ba kopa more education about this ke tla lekela batho tege ga re hetsa ha gore since policy ke ba le kae ba ba tsileng ka go Procedure. Procedure, Honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker. Go utlwala dikga tsa gore go na le mongwe o na lemile ebile a dira madimadi a motokwane o na a rekisa kae a tse re teta kae ke a leboga ka gore nna se ke se tlhaloganya ke gore ke gone re simololang go dira molao wa teng yana Nyao ka boeme ka clarification. Honorable Minister. nyame kana kganya Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Legao. Mr. Speaker, ne ke re o le nna o ntshedimosetse ntwe ita be e dule mo tseleng ha e le gore batotegi ba ema ka so se ba itse gore se wrong e be re ebile a nna ha tshaba re ne ke dira ka bomo ka gore na ta gana ne ke re go mo mototegi ke go abusa ntwe ga gona motho o ka emang ka procedure mme ena a batla clarification mo kganyeng e ntseng yalo ne ke re o bankanye ebile a itse a supa gore wa itse Order, honorable members.
Standing Order 40.3. Yeah, me honorable members, Makiria, the standing order salona di clear ka process. How ko kwa ML, how ko dire ka no dire honorable Aaron. We maka ka procedure kana order me we tsuro totala so sa batang ke clarification. And the kita kere ne ke mo correct ya lo hore o ka ba eme ka clarification hore e clarify. ke a go leboga Mr. Speaker tota nako e ntshile Mr. Speaker mme go ne go le go ntsi bone ke batla go arogana le bakaolengwe ka kganye ya temo kana ya go establish this cannabis ka gore bakaolengwe ba tsoga kala ba dumana le one ke itse go botswa nna ile motho e teletseng pele thata mo gone ano ga mbe go nang kgakgamatsa a tla re ene kana mme ke wa food security and food sovereignty kgantela ba bua ka high value crops a bua ka cotton le sunflower ke le tsone le gore nako ngwe ke tla di atolosa le tsone tseo Mr. Speaker me yana nako tota e ntshile Mr. Speaker bakaolengwe ke tla le ka gore ke le nele information e ntse go heta jaaka le e tlhoka gore e re le tsogale go buisa dikgantse tsa the establishment of this industry because it's a very critical industry in terms of diversification ya this economy and job creation mme ke itumela support ya lona bakaolengwe le go dumalana gore kana motho ha rumilwe o dira thomo ka hentseng ka teng re tsile ha motho ke tautona o buile ka November ha etsa go bua ka November policy na tla ka April ha policy na tla ka April ja ka re dumalane mola ka kenyetso wa heta ke dumela gore mona go nyesa hediseng pelo tla bewa monwana ebe rotlhe re kgona go rakole ja ka re itse ba maruri Mr. Speaker I therefore move that the cannabis bill 2025 bill number 25 of 2025 be read the second time. I so move, Mr. Speaker. Honourable members. Honourable members. The question is that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, be read a second time. Honourable members. The question is that the Cannabis Bill 2025, Bill number 25 of 2025, be read a second time. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honorable Minister? Later today. Honorable Minister, what was the matter? Later date, Mr. Speaker. Later date, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Later date. Honorable members, order. Honorable members, bagi hakul lejan nakir. Kamuso, orar parliament desi mula bagi ala kan 9 to 1, then 2 to 6. Ki tsi suanta ya bobedi ke gore ki dumela gore ba le kwaletsa ba sa le kwalla batale kwalla the business advisory committee meeting tomorrow immediately hare agenda maitsebo. This is for the government whip. I'm advised that he's not well, so leader of the house, you may wish to bring somebody along if the honorable member is still not well. Honorable opposition whip, my agreement with leader of the opposition in a otana attend during the time ya in the afternoon.
So if he's absent, you can also nominate somebody to attend. So immediately we adjourn tomorrow in the evening. We'll be going straight to the Business Advisory Committee. The third announcement for our members is that on Friday morning at 8, let's meet here for the General Assembly. Before the expectation, that is entirely up to you, Leader of the House and the House. The expectation is that on Friday, when Parliament adjourns, it will stand adjourned sine die until either you have a special meeting or you meet in November for the second session. I'm saying that is the expectation for Friday. So, ne le gore le tele re meme le se le kgaogane le phatal gone ka 8 ka Friday. So ke go ta go discuss the recommendations tsa Business Advisory Committee meeting o ta tsenang ka moso. Rutwana kere Honorable Minister Nyathanga. Jano ke dumela gore mo metsotsong e mebedi e setseng tota gona space So I shall therefore call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Tota ebile setse chai. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, members. Tshutiso ya Minister Mohasa, Leader of the House, ke gore ka nako ya bosupa e setse e toga ya tumela mo motsotsong dipuisano tsa Palamente tsa gompieno di khutegwanega. A re tsaneng batotegi sutiso ka Honorable Mohasa ke gore ka nako ya bosupa e setse e wetse dipuisano tsa Palamente di khutegwanega. Ba ba dumelana le tshutiso e ba bua ka lentswe le go godimo ba re ba sa dumelane le tshutiso e ba re nya ba ba re ba bantsi ba re ba bantsi are phataleng batotegi